Welcome to the grand finale of TBS Graduate Scholar Hunt. আপনার যে প্রজেক্টটা আছে আই ফাইন্ড ইট ভেরি আরবান বেসড। আমরা ওই যে একটু একটু করে ইলেকট্রিসিটি সেভ করছি, এটা দিয়ে ইমাজিন কত পরিবার বা কত জায়গায় ওটা আমরা পৌঁছাতে পারবো। স্কলার হান্টে আজকে আপনি কি প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন? What is your plan? How can you reach this protein to the underprivileged and poor people? এটা একটা সার্ভিস বেসড প্ল্যাটফর্মের অ্যাপও আছে অ্যান্ড ওয়েবসাইটও আছে। মিডল ইনকামের লোকজনও কি আসলেই ওই সেকেন্ড হ্যান্ড প্রোডাক্ট বা রিফার্বিশড প্রোডাক্ট বা ক্লথস, স্পেশালি ক্লথস কিনবে কিনা? যেহেতু মেসেজের মধ্যে স্প্রেড করা আমার টার্গেট, সো দ্যাটস ওয়াই মিডল ইনকাম হাউস হোল্ডই আমার টার্গেট। এখন ফেমাস হয়ে গেছে হলো বিল্ডিংয়ে সোলার প্যানেল বসানো। এই হাইড্রোজেন প্রোডাকশনটা কি ওরকম সোলার এনার্জি দিয়ে করা যাবে? বাংলাদেশে সানলাইটের অনেক প্রাচুর্য মানে অনেক অ্যাভেলেবল আছে, সো আমরা যদি এটা ইউটিলাইজ করতে পারি এটা খুবই ভালো একটা অপশন। This is targeted at a mass scale. There are so many rice field in the Gazipur and these areas, so the supply chain will not be an issue. Greetings to all. Welcome to the grand finale of TBS Graduate Scholar Hunt Investing in Visionaries. Today we are arranging our grand finale and we have 16 participants here and we are going to crown 9 of them in this event. So first of all, I would love to introduce our judges with all of you. At the right side, the first one is Dr. Nurul Kabir, Associate Professor and Chairperson of Department of Accounting and Finance in North South University. After that, Mohana Tasnim Reza, Assistant Professor of Department of Architecture in BRAC University. After that, Shams Mahmood, Managing Director of Shasha Denims Limited. And after that, our very own Sajadur Rahman, Deputy Editor of the Business Standard. So we would love to welcome our first participant. His name is Kishwar Alamgir Shishir. Please welcome. While he start his presentation, I would like to give you some rules and regulations. I have already conveyed this to them. So first of all, the participant will get 3 minutes to give their pitch or the presentation, and you will get 3 minutes to have a question answer session with them. This is very basic and that's all. So best of luck, Shishir. You can start your presentation. With food inflation around 11.36%, rendering 50% of the population baseless in terms of protein consumption, and that leads to $10 billion productivity loss every year. Protein deficiency is an acute problem. It is fueled by two factors. One of the factors, the external factors of supply chain and logistics, makes the demand of it elastic. And for that, we have varieties of protein sources. All of them comes in different cost per grams and also preparation types. But however, with higher cost doesn't exactly excuse you from the preparation time, as good sources of protein, fish and chicken, takes a longer amount of time, except for one exception, that is whey imported, which is extremely expensive. Introducing Tigris. It is a domestically produced whey protein, comes in 5 shapes and with 5-minute preparation time at a 79% discounted prices. It will also serve as the 3 sustainable development goals that is set by the UN. Our procurement comes in 3 different types, which is raw material, clarified and pasteurized whey, and processed whey. With 5 different methods, we can actually produce 3 different sources of whey consolates, which are whey protein concentrate, isolates, and hydrosolate. And with higher amount of purity, it actually comes with a higher cost. That's why we have to find an efficient solutions in producing the whey. Our first market will be captured by whey protein concentrate, which has 60 to 80% purity in protein. From that, our first market is actually our competitors, the imported whey market, valued at $2.7 million. After that is our youth pack, which is 30% of the average demographic of university graduates and also postgraduates. And lastly, economical. We will capture that through diversification of product. So penetration, market development, diversification. Our expansion is based upon quarterly hurdles, which will sustain our consumers that we gain through our 5 different expansion plans over the 10 years projection. With a $1 million taka budget, we expect
4.8 million in net present per value at 50% discount rate with a 10% increase of the average capital market rate. Our team of experts actually crafted these solutions to meet the important problem that we face is weight loss that actually harms us not just physically, emotionally and mentally as well. For consistent protein, please consider TBS. So it's your turn to the judges. You can continue the conversation or the question answer session. Thank you for the great presentation. Just a few points. First of all, this is targeted at a mass scale, right? But for everyone, because in the presentation it was students. Yes, sir. After 5 years. After 5 years. Yes, economical. And later, with this, you also need to add. Basically, you add it to water and then you mix it, right? Yes. So that's a separate cost. The year of water, right? Thank you for the presentation of Tigres whey protein, right? Yes. So I have a question on whey protein. That you say that your target market is everyone. Our first target market is our competitors who are using the whey protein right now, and these are metropolitan fitness enthusiasts. But we want to actually broaden the market because a lot of us has made this very chart. This chart is soya chunks. We have considered eating soya chunks. It takes 1.5 hours to actually make it edible. Whey protein is a very good source. It saves time as well as give you just the required amount that is needed for the day. Carbs can actually give you the energy. Protein doesn't need to do that. And our main target is actually creating a lifestyle. And overseas, protein is found and produced everywhere. In small That's what my snacks, question is. Who are you selling this to? Because I know whey protein are used by those who are working out, who are trying to maintain a healthy lifestyle, who needs more protein, or those people who are having treatments for cancer or other drug usage that is actually taking energy from the health. So that's what I'm asking. Is it how does this whey protein works? Is it for the bodybuilding society? Is it for the patient society? Is it for the youth who are in the athlete? Our youth pack consists of our biggest demographic, 30% actually, Right. and they are the ones who will be our bigger market. Okay. And their main concern is time preparation time and deficits that they're trying to clear. I just have one more question. Yes, sir. So since over there you're saying like one sachet will be costing 9 taka, right? That's Per serving, 20 gram. 20 gram is so that's the average intake, right? Yes. So I need water as well. So if I'm using this every day, I would either have to take the water from home, or if I have to buy from the market, right? So that's like initially like minimum 10 taka, something like that. So that's 19 taka per serving, and you're using the sachets are plastic, right? Plastic Sir, cover. this sachet is not exactly 20 gram. This is a pack. Right? So, Yes, but there's it's a plastic pack. packaging, right? Yes. So there are new regulations coming for single use of plastic. So you have taken that into consideration as well. So we will be partnering with Tetra Pak. Tetra Pak always follows all these guidelines that is presented by Sustainable Development Goals and also ESG. And they are primarily focused on ESG investing. So they're sort of a good partner to team up with. So if it is comes for protein intake in Bangladesh, you'll see that actually the poor people, they lack protein. So what is your plan? How can you reach this protein to the underprivileged and poor people So who actually need it the most? In order to do that, I need more than just a million budget. The million budget is to actually broaden the market. Our company will actually saturate in 10 years time, and then we can actually cater to our broader market as a lifestyle pack, which is our economical pack. And that is well over 10 to 15 years from now. Besides that, it's quite difficult to actually change the mindset of people when people think that this is only used for bodybuilding and stuff, which is not. It's actually a problem that we are trying to deal with through sustainable solutions. So rich people have they have the capacity, they have varieties of sources of protein, foods and all. Why they will buy this idea? Cheaper. It's cheaper. It's economical. They have the money. Cheap is not the problem. They do have the money, but there is a time gap from which these imported products comes. They have a shelf life as well,
and whenever you purchase a pack, you won't be needing another pack within a month or two. And this time gap actually cost a lot of people premiums, which is why you will see whey protein range from 5,000 to 10,000. You might be wondering what the additional 5,000 is for. They all can come at the same price, but the problem is the shelf life, and also there are packs, bundles which they come in. So for example, creatine. So those who are actually invested in the idea of bodybuilding, they don't consider just whey protein, they also consider creatine. Creatine is where the real money goes from them. Whey protein, they can always get good chicken, broiler chicken and roasted chicken. That's a very good solution compared to whey protein. Whey protein is it's more like a medicine to them. Adding with Sajjad Bhai, right? Adding with him that you are importing this product or you're making it locally. There are 3 ways to source them. Okay. 3: raw material. The quantity and the result will actually tell me how to produce it. But from a calculation that I've made, that clarified and pasteurized whey can be actually made in the most economical solutions within the $1 million budget that I have. Yeah, because when you were telling that this is a cheap product, then why would rich people will buy it? If it is a local product, I understand I will go and buy Aronged doi because it's made locally and as well as it is giving me good quality. So I would like to know why all your targeted people would like to buy this product. What kind of quality is going? I'm not exactly importing. The only import option that I have here is processed whey, which is expensive, which will actually boot up my price. But raw material and clarified and pasteurized whey can actually be domestically sourced or procured. Thank you so much, Kishwar, Alamgir, Shishir, for your nice presentation. And you are from Bangladesh University of Professionals. Yes. Thank you so much. Let's hope for the best. You can wait outside. আমার প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে একটা প্রোটিন পাউডার মিক্স নিয়ে, যেটা আমি 3-4টা মার্কেটের জন্য দেব। বাট আমার মেইন টার্গেট ছিল হচ্ছে ইম্পোর্টেড যে প্রোটিন মার্কেটটা আছে এবং প্রোটিন যে ডেফিসিয়েন্সি আছে ওটাকে রিডিউস করা। Our second participant named Zahin Tasfiya Zuhair. She is also from Bangladesh University of Professionals. Welcome, Zahin Tasfiya Zuhair. Hello. Hello. You have something in your hand. Yes, I would like to present products from my business to the judges. Definitely, please go ahead. These are our areca leaf plates, and there is a hairpin included. And this is our clay plants. Not really sure. It looks very colorful. I would Thank love to you. hear your presentation, that what it is and what's the purpose of making all this. You can take your seat here and start your presentation. Please let me know when you're ready. I will be starting the time, and this bell will be ringing after 2 minutes and after 3 minutes. Okay? Okay. So are you ready? উনি কি বাংলায় বলতে পারে বা ইংলিশে? If you would like to speak in Bangla or Bangla presentation দিতে You can. চাইলে, our judges are quite আপনার helpful. প্রেজেন্টেশনের মধ্যেও যদি আপনি মনে করেন যে বাংলায় আপনার কনভারসেশন, সো মেক ইট মোর ইন্টারঅ্যাক্টিভ, সো নো নিড যে আপনার শুধু ইংলিশেই বলতে হবে। Noted. Thank ওকে, you. Meet Ava, a talented artisan from rural Bangladesh. Despite her knack for crafts, she battles poverty and hunger, struggling to provide for her family. Just like Ava, many women in Bangladesh face gender discrimination in the financial sector, economic inequality, and lack of skills support. For example, despite over 50% of rural women contributing to the family income, only 27% of them have cash to spend freely. All of this leads to unemployment, especially in rural areas for women. So how can Bangladeshi women be financially free? The answer is Asha, a one-stop women empowerment platform to financially sustain women through crafts and e-commerce. So we bring rural women training, market outreach, and supply chain support to help them create beautiful, marketable products from the safety and comfort of their homes. Our work model starts in rural areas with training, from where we select a few artisans. And then we move on to production. We upload the pictures on F-commerce and e-commerce platforms to reach our customers, and then we deliver them. Asha is the only platform providing 40% commission to artisans, and that is how we help them become empowered.
We align with SDG goals 5, 8, 9, and 10. And our sales plan includes B2B and B2C with a focus on B2B. If you look at Asha's industry, the social enterprise industry is a rapidly growing one, with a social enterprise generating an annual revenue of 2.1 million. Globally, the market size of handicrafts products is USD 387 billion, and it's growing at a rate of 10.8%. If we look at Asha's feasibility a bit more, the government has introduced a plethora of policies to support women entrepreneurship, and these are backed by the UN and World Bank. There is also a rising awareness of ethical products. And exports for handicrafts are also fueled by demands, especially from foreign countries, and affordable prices. There is also a rapid technical adoption among our customers, and we have seen the proliferation of online businesses in recent years. So with that in mind, we hope to reach 25,000 customers by 2025. Here's our implementation plan, and here's a look at our website with a few more of our products. Our marketing plan includes social media campaigns and influencer endorsement to also appeal to Gen Z and include them. And we have already reached over 1,000 women and sold 578 products already. So just imagine where we could go with your support. So hopefully we hope to see you join Asha, and let's empower women together. Next presentation. Thank you. It's your turn now. So my question is, where do you see the main problems of bringing those women into the mainstream, and what problems, because you showed several things, right? Supply chain issue, bringing them into it. But what is the main problem? Because there are so many organizations have been working to bring them into the mainstream. But in your eyes, what is the main problems that you're solving? I think the main problem is their families usually might not want to support them because they grow up in a somewhat conservative culture. So we let them work from the safety of their homes. So their safety or them being outside for long hours is not an issue. And we have like personalized, customized training modules based on specific locations. For example, if a handicraft product is widely available in a certain location, let's say মাটির সরা, আমাদের মাটির সরা যদি এক জায়গায় বেশি পপুলার হয়, সেখানে আমরা মাটির সরা বানানো শেখাবো। অন্য জায়গায় যদি ব্যাম্বু প্রোডাক্ট বেশি available হয়, we create bamboo products there and train the women accordingly. So our training modules are personalized, and our method of communication with the women is also a bit more personalized. Plus, our startup has 2 women founders, so they feel more comfortable communicating as well. Okay, we'll be back and give them floor first. Any other questions? Yeah, rural artisan are connected with global customers, especially climate conscious customers or buyers. So that is not a new thing. So what do you think? What is your uniqueness that you will get the global buyers, those who are actually climate conscious? So our products are quite sustainable. The areca leaf plates in front of you, sustainably sourced, plus the bamboo made hairpins. And we use local products depending on the areas. Furthermore, our designs are fully customizable, so the customers can get exactly what they want. And we also include the artisan stories in our products. If you see the products in front of you, there's a card attached talking about how the artisan came to be or who they are. So customers also get the satisfaction of being personally connected to the artisans through our stories as well. So I would say these are our USP, plus we provide 40% commission, which is higher than any other businesses, I believe. So what do you think? What can be your biggest marketing point here? Biggest marketing point? I would say it's our sustainably sourced products plus our connection with the artisans. So that I can give you a suggestion, Bangladesh, as you know, one of the biggest climate victims country, probably 7th vulnerable country in the world.
So we can tell the global buyers, would-be buyers, that people artisan from such a country, those who are actually so vulnerable. Yes. So you buy it from here and let them grow, let them live. Thank you so much for mentioning that, because Bangladesh is definitely very, very climate disaster prone, and climate disasters affect women much worse than men because they tend to live in rural areas, more climate vulnerable, plus their incomes get affected a lot. So Asha really wants to cater to those women and help them shine. So thank you so much for mentioning question that. I had, the Aether potential, I can see that this is a good project. Thank you. It has a lot of dimensions. So corporate clients also, and also global supply chain. এখানে একটা জিনিস you mentioned that B2C. Yes. So for that, we know that PayPal isn't available in Bangladesh. Sorry? PayPal PayPal. isn't available. Not yet, So yes. ওইটার, how do you see, because এখানে it's a pretty integral part of this business model, right? So এটা, how are you doing it right now? So right now we have our B2B partner who is Danube Home, and our B2C is available only online. We don't have a warehouse for B2C yet, and we plan to focus for B2B for the time being, because they have a lot of resources and can reach customers because of their infrastructure. Does that answer your point ছিল ওটা হলো যে the paint that you use, কারণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে সামনে অনেক legislation আসছে, certain মানে chemicals cannot be present in the paint. যেমন ফর এক্সাম্পল এইটা ধরো একটা বাচ্চা দিলাম, হ্যাঁ, ইটস ব্রাইট কালার, বাচ্চা অ্যাট্রাক্টেড হবে, এই রংটা ধরো ও মুখে দিল, সো এটা ওইরকম করে do you use the paint যে নন হ্যাজার্ডাস কারণ এটা Yes, কিন্তু our paint is non-toxic. If the product is like wet, it might be damaged a bit, but our paint is non-toxic, so it's still safe for any sort of purposes, to be safe for children as well. So did you get any certification from any authority that it is non-toxic? Actually, my co-founder partner handles that. For the time being, I am unsure of that information, but I do remember we were working on that. আর এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো চলে আসে, and but definitely it's a great idea. It's but a long way to go, but এই জিনিসগুলো করলে you can future proof it and make it actually international viable for it easier হবে. Noted. Thank you so much. Most of the time, there are some color brands who mention that in the color box that this is a non-toxic color. I don't know, are you guys using this color or not? But some of the brands mention in the packet that this is a non-toxic color for the children. Our products use non-toxic colors. I am not sure of the brand yet because my co-founder partner handled it. Okay. But I do remember these are non-toxic, so safe from that. Zahin, your proposal or the work you have been doing, it's very inspiring. Thank you so much. For the underprivileged women who are actually getting work scope. তো আমার প্রশ্ন যেটা ছিল, আমি খুবই when you were presenting, I was looking at the designs, the theme, the crafts you were doing আমাদেরকে যেগুলো দিলেন, এখানে কি শুধু প্লেট বা ব্যাম্বু শাসলিক বা এই ধরনের প্রোডাক্ট, নাকি there will be more other products যেগুলোতে আপনারা ক্রাফটিং করতে পারেন? Oh, we will introduce more products. I'll tell you Such a bit as? more about our products. I think we have them here. So উপরের দিকে you have the areca leaf plates, and then we also have the hairpins, and মাটির সরাটা তো দেখেছেন. We also have these dream catchers, and we also have some cups. So we hope to expand our products more and reach more areas. But for now, these are a look at some of our products. So I have a question out of interest. When this Shorna Rani Apu or Khadija Apu is working on these things, ওরা কিভাবে perceive করছে crafting বা theme? মানে how are they coming towards this? মানে আমরা তো পড়াশোনা করলে অনেক রেফারেন্সেস আছে, that is a starry night theme যেটা ফাতেমা রহমান করেছে। তো এই জিনিসগুলো কি তাদের বলে দেওয়া হয়, নাকি তারা রেফারেন্সেস নেয়, নাকি আপনারা অ্যাজ আ ফাউন্ডার তাদেরকে একটা গাইডলাইন দিবেন? So
So during training, we teach them how to pick designs as well. So how to observe what young people might like from Facebook, let's say, and how to create those designs like painting or creating those bamboo plates. After they're done with training and after they've been selected, we get orders from customers. So customers might send us a picture and say, could you have this on your areca leaf plates? Then we send them those and see which artisans would be able to do this best. And then they create it and we deliver it to customers. Thank you. You're welcome. Any other questions? I think, okay. Okay, thank you so much, Zahin Tasfiya Zuhair from Bangladesh University of Professionals. It was a great presentation. Thank you so much. Best of luck. Let's hope for the best. So, are you satisfied giving your presentation? Yeah, So I'm some of quite you were satisfied. quite confused that how will I get completed my presentation within 3 minutes. So, are you satisfied? Yes, definitely. Thank you so much. So, you can wait outside. So I am very, very honored to be part of TBS Graduates Scholar Hunt's grand finale, and I was really excited to present my business in front of the judges. So my business is Asha, which is a women empowerment platform where we connect artisans from rural areas to customers. We're trying to help them reach global customers as well. So being able to present my small idea to such an amazing panel of judges was an honor, and everyone here was very supportive and very, very helpful. So overall, I am very happy to be part of this program, and I hope the judges like my presentation. I definitely have a lot of passion for this project, and I hope it shines through. And that's all from me. Thank you so much for arranging such a wonderful program. Let's welcome our third participant, Nurshat Fateh Ali from Military Institute of Science and Technology. Welcome, Nurshat. Thank you. How are you? I'm fine. So let me know when you are ready. I'll be starting the time, and I will ring the bell after 2 minutes and after 3 minutes. Yeah, I'm ready. Okay, just start. Assalamu alaikum everyone. I am Nurshat Fateh Ali and I am here to present my product idea. So the title is Health AI. It is basically a personal healthcare companion app. So the problem that I am trying to solve are scarcity of on-demand healthcare services, the high cost of healthcare services, and also the mismanagement of medical reports and documents. So my solution is a multi-purpose healthcare app that will use artificial intelligence and cloud to solve all of these issues. So the flagship feature of my product is AI chatbot consultancy. So the user will be able to chat with the AI, and based on that the AI will judge which particular disease the user is suffering from, and also it will judge the severity. So whether the patient should go to the doctor or go to the emergency room or just take a day off. So these kind of suggestions will AI give. And other than that, we will also have the telemedicine service for video calling with doctors for a small fee, and health analytics to connect the smart bands with the app. And other than that, we will have an information hub. So it will have all the contact information of doctors and also the home remedies for various diseases. And for personal medical archive, we will preserve all the medical reports and documents to a cloud, and it will change via ID. So the user will be able to access it from anywhere. And we will also have a medicine shop where the user will be able to buy products, and the SOS functionality. So by pressing it, the app will find the closest hospital in case of emergency, and it will send one SOS message. So this is the architecture with 7 modules, and these are the proposed user interface. And our target audiences are mainly urban professionals who are tech savvy, and also the people from the rural areas who cannot go to doctors. So in one village they can have one mobile and everyone can get access to the healthcare services. And marketing strategy is mixed of online and offline. And our business model is mainly B2C. So AI chatbot subscription, medicine sales, and 20% cut from the telemedicine fees are our revenue streams.
and the initial cost will be around 17 lakh taka and monthly cost will be around 19.5 lakh taka, but most of these costs are associated with the medicine sales. Other than that, the cost is much lower for the technology, and our estimated revenue will be around 23.6 lakh taka per month, and we'll reach the break-even point in 4.2 months, and after that the profit margin will be 17.3%. And here you can see our competitors have mostly crosses, but we have all the ticks. And our main strength is that we are a one-stop solution for all the needs, and it's also affordable, but weakness is that we need internet connection. But there is opportunity, that the growing reach of mobile internet, and the threat might be the AI skepticism of people. So we have been already selected by Microsoft Startup Acceleration Program, and we have received around 4.5 thousand USD worth of credits from Microsoft, and other than that we have also published a research paper on it, which was published by IEEE 2 weeks ago. So that's all from my side, and if you have any questions you can ask. So I use DocTime very frequently, right? And I also saw that you are thinking DocTime as a competitor, and I see most of the things that are already in DocTime. This is my one question, that how are you going to compete with DocTime, because they had a second issue is going to the rural. Okay, the issue to get access to the medical facilities by the rural people, still I feel that not solved by either DocTime or even by this app, because the people in the village, they don't understand how to get the appointment, or they have mobile. You said that only one mobile in the whole village. No, everyone has the mobile, right? But no one is I think has the capacity to get into these doctors, which doctor is right for them and everything. And the third is the risk. When the AI gives me that which disease that I am trying or whether it's severity, then I think still I need some kind of suspicion about this, because AI always may give the wrong answer. So in that case, how are you going to address these issues? So the first question is about the DocTime. So here you can see that DocTime only ticks 2 boxes, telemedicine and medicine shop, but we have the AI chatbot, information hub, SOS functionality, personal archive for everything. So it's a one-in-wall solution. So that's why it is a better option than the DocTime. So the second question was that the people from rural areas cannot use this tool. So for that, my solution is that currently you are seeing the screenshot of English chat, but we are hoping to add the Bangla voice also. So in that case, the people from rural area just sign up to the app, and then they can have a plain conversation like, I'm suffering from cold, I'm having chest pain, and the AI will give them the answers. And the third question was that still I cannot trust the product. So for that, firstly I want to say a few things. First of all, that we have published the research paper by IEEE. So it is the largest organization for computer science related things. And the second thing is the underlying tech that we are using. So we are building on top of Microsoft's underlying tech. So their underlying tech has been tested by various organizations. 50 plus compliance organizations has validated this product. And also they have found out that this product has the accuracy of 94%. And also this is just an initial assessment, so it's not something that it is finalized. And other than that, I have also some more stats to share, that American CDC, which is their government agency, they use this tool in time of their COVID times. And also Finland's largest healthcare provider is also, the name is HUS, so they are also using this product. So if they can use it, I think it is safe to use if we consider everything. Okay, thank you. Thank you. So as you pointed out, your service is focused on urban customer, right? Yeah, both. So for the tech-savvy people like us, who are university graduates, we always like to use the technology for everything. So we can also use it, and also for the rural people who doesn't have the access to the doctors. So in village, they might not have any hospital. So yeah, most of the rural people, they lack healthcare facilities, as we everybody know it. So they need the service the most, I think, than the urban people. Yeah. And access to internet, digital literacy, in that case, a big issue for your rural prospective customers. So what is your plan, how we can, reach to the rural people, basically those who are underserved and those who need the service the most? Yeah, so to reach the rural people, our plan is to use the educational workshops. See, in villages, in village schools or village communities, we can organize workshops for that. And also, previously we only supported the English language, but we are currently working on the Bangla language and also the voice, because we have got feedback
that people cannot use the English chat. This is obvious. So for that we are adding that extra feature that now they will be able to also talk and also use the Bangla language. So these are the two things we are focusing on, the workshop and also the customization from our side. Okay, another question on. So you have pointed out about the preservation of data and disease history and all, right? Yeah. So that requires actually regulatory, participation and the patients' data, personal data, the disease data. So these are all sensitive. Yeah. And everybody may not allow you to give their data to you. So how we want to do it? Yeah, so basically we are preserving only the medical reports the user want to preserve. Suppose we use Google Drive, so we keep our files there so that we can access it later. So this is entirely user's personal choice whether they want to preserve their documents on the cloud so that they can access it from anywhere. Suppose I am going to US after 5 years, but I can also access that via cloud because all are chained up, and also this data will be encrypted. So in that case, we are using Azure, this is Microsoft's cloud server, and it is highly sophisticated and also encrypted. So in that case, I do not think there will be any issues of privacy, and also this is the choice of user. So that can be sold to the pharmaceutical companies actually. They can get it, or you guys can sell this data to the pharmaceuticals companies. No, it will those be who can actually they need it. If the user permits, we can do that, but other than that we won't do that because the data is encrypted. We cannot also see it. The user will encrypt it from their device and then it will be saved in the cloud. So the middleman, like people like us who are building the tech, we cannot also see the things. Suppose when you use the Google, so you provide your password, but Google even cannot see your text. When you use WhatsApp, the WhatsApp cannot see your text, but when you use some other tools which are not encrypted, they will see your text. So this is the difference of encryption. So we are using that, and also in the end of the day, it is entirely user decision. So if they doesn't want to preserve their documents online, they cannot. They can choose to not do it. But if they want to do it, then it is entirely secured because it is end-to-end encrypted. I just had one question. একটা হলো যে সাজাদ ভাই যেটা বললো ইউজুয়ালি হেলথ কেয়ার এই ইয়েটা যেটা আমরা সবসময় দেখি যে দ্য ইউজার ডেটা এটাই জেনারেটস রেভিনিউ ফর দ্য অ্যাপ অথবা হ্যাঁ। তো আপনাদের যে মডেলটা দিলেন এখানে একটা জায়গায় ছিল যে ইনভেন্টরি মানে মেডিসিন, তো আপনাদের এটা মানে ভায়াবল করতে দ্য অ্যাপ ইজ ওকে, হ্যাঁ অ্যাপের সাথে মানে ইটস আ ভেরি নাইস অ্যাপ, কিন্তু এটাকে মানে ভায়াবল করতে হাউ উইল ইউ জেনারেট রেভিনিউ? So this is the estimated revenue. So we are taking chatbot subscription. So for the AI, the revenue will come from the chatbot subscription. It is like 65 taka per month. So this is for the entire month, and one account can be used by many people. So and also we have medicine sales. So this is based on how much we can sell. So this is entirely one estimation. And other than that, we will take 20% cut from the telemedicine service. So if doctor takes 80 taka, we are gonna take 20 taka as a platform fee. So these are our current model. And if we after all of that, if we feel that we need more revenue, then we can also use some ads. But we do not need personalized ad. So for that, we are not taking any data, but we can show some generalized ad. So that can be also an option. Chatbot subscription যেটা আছে, so this is like per month. Yeah. তো আমি সাবস্ক্রাইব করলে মানে 12 মাসে I have to pay for this. Irrespective আমার you can opt out from it, and you can use how much you want. And also suppose you have a family member of 6, everyone can use via single subscription, so it's not an issue. But Doctime doesn't have any subscription fee. At this moment, I'm just using for free. But their platform fee is also not 20, 13 taka. But we do not have the chatbot chatbot. They don't have chatbot, Yeah, so we are only taking the subscription for the chatbot. If you do not want to use it, don't use it. But chatbot is the most costlier thing because we are running it on the cloud, it is processing it, and also why we are providing the chatbot, because our flagship feature is chatbot, not the telemedicine. Because
Sometimes we feel like that, oh, I am having some chest pain, but I'm not going to doctor. It can be my negligence that I don't want to go, or might be I don't have any hospital in my area, or maybe I don't have the money to pay. But what I can do, suppose I'm having a chest pain, I'm just gonna go there and chat with the AI that I'm having a chest pain. Then it will ask me, oh, what else you are having? Are you having this or that? So in that case, it will judge and give me a preliminary judgment that yeah, it's okay, you can take rest, or it will say no, you have to go to the emergency right now. So this is just a preliminary assessment. এই ডাটাটা সো একটা তো ইজ দ্য ক্লাউড দ্য পার্সোনাল ইনফরমেশন আরেকটা হলো ডাটা মাইনিং সো ইউ উইল নট অলসো বি ইউজিং দিস ফর ডাটা মাইনিং অ্যাজ ওয়েল অলরাইট অ্যান্ড লাস্ট যে কোয়েশ্চেন ছিল আমার ওটা হলো যে হাউ বিগ ইজ দ্য অ্যাপ কারণ এখানে ডাটা ইউজেস যেহেতু চ্যাট সাবস্ক্রিপশন করছি আমি বা কত এমবি ধরেন একটা অ্যাভারেজে একটা কেস সাপোজ আমার খারাপ লাগছে আমার মানে ইউজুয়ালি আপনাদের ইয়েতে কত ডিউরেশন লাগে অ্যান্ড কত ডাটা ইউজেজ হয় ওইটা করতে data usage is very less because you are just sending one email, right? Sorry, one message. So suppose you are sending a text in WhatsApp, it's similar to that. So you are not paying for the data, but in the cloud we are running the server, so that's why the cost is for subscription. But you are just sending one single message and like 3 or 4 messages, it will give you some more questions and you will answer it. So it's just like a normal messenger or WhatsApp message, so it won't take much data. ওভারঅল আপনার প্রজেক্টটা যেটা মানে এআই ইন হেলথ ইটস অ্যান অ্যাপ এটা আসলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটু সময়ের আগে ভেবে ফেলেছেন অ্যাটলিস্ট ফর রুরাল এরিয়া আমার কাছে মনে হয় বাট আই উডন্ট সে দ্যাট ইট ওয়ন্ট ওয়ার্ক ইট মাইট ওয়ার্ক ইন নেক্সট 10 years জাস্ট লাইক অ্যাজ বিকাশ ওয়ার্কড এখন মানে রুরাল এরিয়াতে মোস্টলি বিকাশ ওয়ার্ক করে অনেক ভালোভাবেই আর কি তো আমার কাছে যেটা মানে হোয়াট আই ফিল দ্য হেলথ কেয়ার অ্যাপ উইথ দি এআই যেটা ইউ হ্যাভ এক্সপ্লেইন টু নুরুল স্যার অ্যাজ ওয়েল যে ও একটা প্রিলিমিনারি চিকিৎসা দিবে ওকে হাউ ইজ ইট ডিফারেন্ট উইথ গুগল আমার রাত্রেবেলা চেস্ট পেন হচ্ছে গুগল ইজ টেলিং মি ইউ আর হ্যাভিং ক্যান্সার সো হাউ ইট চেঞ্জেস লাইক ইট মানে এআই তো আমাকে বলতেই পারে যে ইট ইজ এ সিমটম অফ let's say tuberculosis, it's a symptom of cancer and it is a symptom of any other অসুখ তো আমি তো স্ট্রেসড আউট হয়ে যাব হাউ ইট ইজ গোয়িং টু হেল্প দ্য পেশেন্ট লাইক উড দেয়ার বি আ কাস্টমার সার্ভিস একটা মানুষ কি পরবর্তীতে কথা বলতে পারে যে হয়তো প্যানিক খেলো রাত্রিবেলা যে আমি তো মারা যাচ্ছি Yeah, so first I will address the concern that we can just use Google, right? But we cannot, because in that case we can just say that I'm having a chest pain and Google will say, oh, you are suffering from tuberculosis. Exactly. But in this case I am the user will be asked to give which gender, which age, and also it will ask some more questions. So if I just say that I am suffering from chest pain, it will ask me some more questions. Suppose I give you one example of tuberculosis. So I have this screenshot here. So yeah, here you can see that there are multiple questions. You can see that it is, suppose you are saying I am having a bad cough. It will ask you how much have you coughed, was there any blood from your cough, had you have any mucus, so have you have any fever. So after judging all of these things, it will give you the suggestions. Here you can see that you should go to emergency department and you might be suffering from these things. So it will judge a lot of things, and when it comes to Google or ChatGPT, you are just saying I'm suffering from chest pain, it's hurting a lot, and it is just giving you a random thing. So it's not like that. And when it comes to the accuracy, I've said previously, this has been used by CDC, the underlying tech we are building on top of it. So the underlying model has been used by American government's agency CDC and also Finland's largest tech healthcare provider HAS. So it has been tested, it has around 94% accuracy, and also we have published the research paper, so it has been scientifically validated too. So I think it won't be an issue. ছিল যে when you say যে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ইয়েটা করবে মানে বাংলায় ভয়েসটাও আসবে তো মানে since you're saying like এটা ধরুন শহর কেন্দ্রিক না মানে you want to roll this out everywhere, right? এখানে মানে আমরা যেই ভাষায় কথা বলি হ্যাজ দ্যাট বিন টেকেন ইনটু অ্যাকাউন্ট ফর এক্সাম্পল যে আমার গা কামড়াচ্ছে কারণ এইটা তো আর বলবে না যে গা কামড়াচ্ছে কি অথবা মাথা টান টান করতেছে আমি কাশি দিলে মাথার পিছে টান খাচ্ছে এই জিনিসগুলো মানে দিজ আর দ্য ওয়ে উই ইভেন মানে ডক্টরের কাছে গেলে উই টক নট লাইক দ্যাট ঝিমঝিম করছে ছিমছিম করছে এখন দিজ আর নট proper language মানে according মানে per se মানে medical terminology these are not proper yet, right? Yeah, so for that currently and also consent
এই যে আমার এটা যে কনসেন্টটা নিচ্ছে যে আমার মেডিকেল রিপোর্ট এটাও যাতে দ্যাট ধরেন মানে আমরা দেখি যে অনেক শিক্ষিত লোকে সব ইএসসিএস দিয়ে পরে দেখি যে ফোন হ্যাক হয়ে গেছে, হ্যাঁ। সো ওই ইয়েতে হাউ উইল ইউ ব্রিং ইট ডাউন টু দ্য মানে একদম বেসিক ইউজার যাদের ধরেন এই ব্যারিয়ারগুলো আছে? Yeah, so the first thing is that will the AI understand what I am saying? So currently the model is improving every single day. So the big companies like OpenAI, and they are updating model every single day. So as I have said that we have already received some support from the Microsoft Startup Acceleration Program. So we have received like 4,500 worth of credit. So among that 2,500 is OpenAI's credit. So we are using their model in that case, and that model is highly sophisticated. It can understand anything like what you are saying. If you are uttering when you are saying, your utterance will be also understood by the model. So we are using that kind of a model which can understand that what you are saying, and it will also have the context, right? So you are talking like you are first saying I'm having a chest pain, and then you are saying that yeah amar bookta chin chin korteche or something like that. So in that case it will have that previous context and then the after context, and based on all of this it will be able to judge properly. So I think it won't be an issue in that case. So what is the uniqueness of your idea? Because I think this kind of apps are present across the world. So, me sitting here, we can, I think, avail this kind of facility from here to, London-based or USA-based or any other countries in the, Asian countries. I think this kind of AI-based apps are there already. So what is the difference with your own with those so on? Our main proposition is that we are giving everything in a single place. So this is the first thing, and second thing is the AI chatbot. These are used by few of the countries and for particular reasons. Suppose as I said that the US government is using it, they are using it only for the corona case, and the Finland government is using it for their one particular project. But in our case we want to use it for all the general cases. So as I said that I am using the underlying tech of Microsoft, but after that I am making some my personal modifications, which features to turn on, which disease to support, and all those things. So I have modified the app in that way it can be usable for Bangladeshi people for their common diseases. This is the one thing, and second thing is that none of our competitors have all these features. So you will find one app which will have the SOS functionality. You will press one button and it will find the nearest hospital, but our app has all the features. And also you cannot find any other app in Bangladesh which have this functionality, which will find the Bangladeshi hospital from your button press. It won't have the Bangladeshi shops. There are some, but that is one feature of theirs, but we have everything all together. None of these competitors have the personal archive for all reports, so we have that. The health analytics, you can add your personal smart band, and all data will be passed to the AI, and you can have the visualization of graph and charts, so you can have it here. Telemedicine are provided by almost everyone at this point, so we also have that feature. And the AI chatbot is also very unique, and all of other available products that are on Google Play I have tested, so none of them have the AI chatbot, and one has it, but their one is also not that much good. So our main point is that we are a one-stop solution for all the needs. So you can just have it, and it will be like a local hospital for a village also. They can just get service from there. So our this actor point chilo. So it is your app has similar মানে অনেক কিছুই আছে যেটা অন্য অ্যাপেও আছে যেগুলো ধরেন আপনার কম্পোনেন্টগুলো ওটাতে নেই, তো ওটা অলরেডি ইজ অন দ্য মার্কেট, অলরেডি ওয়ার্কিং। তো হাউ ইজি ইজ ইট ফর দেম টু জাস্ট অ্যাড যে কম্পোনেন্টটা ওদের ওখানে নাই, যেটা আপনার এখান থেকে রেপ্লিকেশন করলে দে অলরেডি হ্যাভ আ মার্কেট, অলরেডি হ্যাভ আ পেনিট্রেশন ফর দেম টু launch it? They can try to copy our products, but one thing they cannot do, that is our AI chatbot, that is our flagship thing. So they cannot match that accuracy. This is our app was built on the basis of that chatbot, and others are our And why they cannot? For example, DocTime has a team like you or engineer, so they are also working on these AI, maybe bringing in next month. Then the question is how you are going to address. Yeah, so why they cannot do it? Many AI companies are trying for it. If they could have, they would have done it. Like you can see that there is one ADA, 10 million plus subscribers, but their performance is also not that good.
So AI is something every company is trying to reach that. Google is trying, but they still cannot beat a small company like OpenAI, and now they are the industry leader. So you can say that Google has a lot of money, why cannot they do that? But they cannot do that because this is something unique. So yeah. Anyway. Okay. Good. Thank Very you. good. Done. Nice Thank you. presentation. Thank you so Thank much, you. Nurshad. Best of luck. You can wait outside. Thank you so much. Thank you. স্কলার হান্টে আজকে আপনি কি প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন? আমি একটি অ্যাপ প্রেজেন্টেশন করেছি যেটা হচ্ছে হেলথ এআই, পার্সোনাল হেলথ কেয়ার কম্পানিয়ন অ্যাপ। সো এটি মেনলি এআই এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে এবং একটি পার্সোনাল হেলথ কেয়ার অ্যাপ হিসেবে কাজ করে। আপনার কি মনে হয় জাজেসরা এটা কতটুকু গ্রহণ করেছে আপনার কাছ থেকে? আমার এক্সপেকটেশন ভালো, তারা অনেক কোয়েশ্চেন করেছেন, বাট আমার মনে হচ্ছে আমি অ্যান্সারগুলো ঠিক মতোই দিতে পেরেছি। সো আই এম হোপফুল। তার মানে আপনার এক্সপেকটেশন হাই এখানে? হ্যাঁ, অবশ্যই। ঠিক আছে, তাহলে আপনি এর পরবর্তীতে আপনার ইমপ্লিমেন্টটা কিভাবে করতে চাচ্ছেন যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন? হ্যাঁ, সো কারেন্টলি আমার অ্যাপের মোস্ট অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল ফিচার্সগুলো ইমপ্লিমেন্টেড। সো আমাদের এমভিপি রেডি, বাট এখন আমরা জাস্ট এর উপরে যে এক্সটার্নাল টেকগুলো আছে সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবো। সো আমরা হোপফুলি 2 মান্থসের মধ্যে করতে পারবো। Thank you so much. I would like to call Zareen Yasmin next from Islamic University of Technology. Let's hear from her. What's her presentation? Welcome, Zareen. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. You can have your seat here. Okay, thank you. I have already opened your presentation. So if you are ready, just do let me know. I will start the time. I will ring the bell after 2 minutes and after 3 minutes. So Okay. can I start? Yeah, you can. So I think it is needless to say how much we suffer due to lack of electricity and load shedding. So saying we'll increase power generation is really impractical at the moment. So let's first dive into some of day-to-day issues what causes the electricity wastage. So firstly, there is standby electricity that a lot of people are unaware of. So it means when the electrical devices like TV, AC, oven are turned off, the standby mode keeps it in a state of readiness that consumes electricity. Sorry to interrupt. If you want to continue in Bangla, you can. The judges has approved that, okay? Firstly, let's dip into some of the day-to-day issues that causes electricity wastage. So firstly, there is standby electricity. So when the electrical devices like TV, AC, oven are turned off, the standby mode keeps it in a state of readiness that consumes electricity. So this electricity consumption may not be as high compared to when the devices are in use, but still it adds up over time and that consumes and contributes to a lot of electricity wastage, which then contributes to higher electricity bills. So secondly, we have that a lot of that we face in everywhere. That is when there are no people in the room, the lights, fans and ACs operate unnecessarily, wasting power. So what we can do is we can integrate EcoStrip. So what is EcoStrip? So it is a device that has built-in intelligence to monitor and control power consumption of connected devices. It is equipped with motion sensors, then microcontrollers, then smart outlets that detects the standby devices that I previously discussed, and it automatically shuts off the power supply to those devices, and ultimately we are not reducing or wasting any energy. So how we can incorporate EcoStrip in our household or any commercial spaces? So it's impossible to change the electrical architecture of home, but we can run EcoStrip by installing microcontrollers, sensors and indicators and save our energy. So let's see the prototype. So firstly, we have energy usage sensors that detects the standby devices. Then we have some motion sensors that detects when there are no people. And for microcontroller, we can either use Arduino, ESP or Raspberry Pi that operates the whole operation. Then we can connect the whole system through Wi-Fi. And with that, the users can remotely control the devices. Then we have overcurrent surge protection and indicators. These are the auxiliary devices. So you see, EcoStrip is saving energy, it's saving our electricity bills. Then we don't have to change the internal electrical architecture, and it's a robust module, mean we can change or modify the system as we want. And also since it is IoT based, so we can add or improve any functions.
So let's talk about the costing. So the costing is mainly covered by the USB modules and sensors, which rounds up to 2 to 3K per home for installation. So you see the price is really, really low and it can be easily converted to market product. So thank you. Are you done with your presentation or is there something else? Okay, judges will be asking you questions so that you Can I present give the an thing. example? Okay. Yeah. So you see the daily usage, energy usage in urban household is around 5 to 10 kilowatt hour per day, and we waste around 0.1 to 3 kilowatt hour per day. So you see the wastage is around 20 to 30%. So this EcoStrip can save that energy and can use it for better purposes. So it's a great product. Thank you. So who gives you this data, wastage and per household wastage? I saw statistics for Bangladesh power usage, so there is that. Okay, then you have to mention it in your presentation. It was for like 3 minutes, so I thought I would shorten it as much Okay. as possible. একটা question ছিল যে so you're using Raspberry Pi our Arduino right for doing that কিন্তু ওখানে এটা ছিল IoT তে যে ওই যে I need a network for the devices to talk to each other right তো ওইখানে তাহলে you need internet connection for this So we can control the whole system through Wi-Fi. তো ওয়াইফাইটা হচ্ছে আমি আরডিউনোতে কানেক্ট করতে পারবো। হ্যাঁ কিন্তু তাহলে আমার ওয়াইফাইটা থাকতে লাগবে রাইট ওয়াইফাই তো আজকাল সব জায়গায় আছে, সো আমার এক্সট্রা করে তো আর অ্যাড করতে হচ্ছে না। Wi-Fi in the village it's not affordable. Not many household doesn't have Wi-Fi. Can they connect it from the mobile? So I said that it is a robust module. So mainly the thing is the EcoStrip will cut off the power from the standby devices, and if I want the Wi-Fi is mainly for the users so they can remotely control the devices. Suppose I am in this room and I want to shut off the power from my house from a certain device, so it's important to have Wi-Fi. So basically like so I need to have the router number one ওইটা মানে local area মানে ইয়ে করে তখন আমার এটা লাগছে না it will talk amongst themselves. আচ্ছা সো আমার যেহেতু এটা রোবাস্ট মডিউল আমি চাইলে ওয়াইফাই রাখতে পারবো, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ইউজার্স, বাট ওয়াইফাই ছাড়া আমার ওটা হচ্ছে আমার স্ট্যান্ড বাই পাওয়ারটা এমনি মানে ডিসকানেক্ট করে দিবে, সো আলটিমেটলি আমার লস নাই, মানে আই ক্যান সেভ দ্য এনার্জি অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই ওয়ান্ট। এই প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টে যে মডিউল বা এই যে ডিভাইসটা হাউ মাচ ইট কস্ট ফর ইউ সো and then how much you are going to charge to the customer? So I calculated the cost. The main cost is covered by the ESP module, microcontroller and the sensors. So that rounds up to around 2 to 3K. So at best 4K. 4,000. Yes. And then you will be selling it to the customer at what price? So like if I want to have a non-profit organization or if I No, want... it has to be a viable business project. For example, I mean if I'm doing a business, then how much you would like to sell that product? I will sell it for around 7,000. 7,000, okay. Yes, so they can. So I will, ensure them the amount of the electricity bills they will save, so that will like balance it out. And it's a Yes. one-time product. So imagine for years and years they can, save a lot of electricity bills. So that's the important issue, that if I buy that product at 7,000, okay, how much electricity cost will save me and how long it will take for me? That also needs a good calculation for me if I am a user of that product. Second, that product that I will buy from you, does it need maintenance cost, or No, it after doesn't how need long it will maintenance cost just at a all. one time? Yes. And it's for lifetime? Yes. Okay, but that calculation is So important. basically, as I said, the average urban household usage is around 5 to 10 kilowatt hour per day, and the waste we do is around 1 to 3 kilowatt per day, so around 20 to 30%. So imagine you are saving per day 20 to 30%. Suppose 1 kilowatt hour, let's say the BTU is 4 taka, let's just assume. So imagine how much you can save per day, then per year, so it's a lot of save. We need that calculation as well, I mean as a complete solution, because to convince the customer. Okay, anyway. Zerine, আপনার যে প্রজেক্টটা আছে I find it very urban based. I mean for the people who has electricity already and they can go into Wi-Fi internet and get into your EcoStrip stream. What about those people? মানে আপনার স্টাডিতে সেই রুরাল পার্টটাই নাই, যাদের কোনো ধরনের ইলেকট্রিসিটি নাই,
ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে এমন গ্রাম আছে যারা এখনো মানে they actually use candles হ্যাঁ so how are you going to impact those people এবং আমার ধারণা মানে probably 30% of people in Bangladesh is having electricity. There are rural areas, গ্রাম মাটির ঘর যেখানে তারা এখনো এই জায়গায় যাচ্ছেন। আপনি বলছেন যে আমাদের এখানে ইন্টারনেট সব জায়গায় আছে, ঢাকায় আছে হয়তো, সব জায়গায় নাই। So ওই স্টাডিটা I did not see in your presentation. So how are you going to solve that with your product? So firstly, as I said, my solution is mainly on saving the energy. It's not like on the power generation. So power generation এ mainly focus করিনি because আমাদের already এমন অনেক যে power যে সেক্টরস আছে যেগুলো অলরেডি বন্ধ, যেমন জাস্ট ঘোড়াশাল পাওয়ার প্ল্যান্ট চলছে, অনেক পাওয়ার প্ল্যান্ট অফ। সো if I am saving this amount of electricity, so imagine this amount of electricity can be provided those areas of Brahmanbaria and the people they don't have electricity. And a Wi-Fi that's I said that it's a robust module, so it depends on the user. If I want, I can incorporate it, and if I don't, I don't have to. So the EcoStrip mainly focuses on the our standby devices and the devices মানে যেখানে আমরা শুধু শুধু ইলেকট্রিসিটি ইউজ করছি, যেমন আই থিঙ্ক আই ডোন্ট নিড দিস মাচ লাইট ফর দিস রুম। সো আমরা ওই যে একটু একটু করে ইলেকট্রিসিটি সেভ করছি, এটা দিয়ে ইম্যাজিন কত পরিবার বা কত জায়গায় ওটা আমরা পৌঁছাতে পারবো। Then definitely you need another study for future impact. মানে বাংলাদেশের স্টাডির আন্ডারে আরবান অ্যান্ড রুরাল, so maybe this would work on that sense. Well done. Thank you. What you want to do, just save electricity so that those who don't get it, they can get it. Definitely. So for that, I think the most important issue is the behavioral change of our consumers. Okay, we do it in our office, in our homes. So we have to change our behavior first. Definitely. So what is your idea in your project that you can, impact on this issue, behavior, number one. And the second issue is, do you need any, connections, relationship with the regulators, I mean the government, regulatory authorities on all those who actually, operate this electricity power generation. They have also planned to save electricity, how they can save electricity. So I think you have to have some kind of connections with the regulators. Yes. So have you any idea about these two issues? So firstly হচ্ছে the behavioral change. So when, as I said, there are two causes: the standby electricity that the people are not related with. The second one is when we forget to turn off the lights and everything. So this EcoStrip, it has motion sensors. So if you get out of the room, it will automatically turn off the lights on any devices. So even if you forget, that's really not an issue. That is provided by the EcoStrip. And the secondly, the regulations that I need to have. Firstly, I don't directly need to have connections with the government because it's a home-based product. So I can convince the people commercially and sell it to the people মানে বাসায় গিয়ে। But then when I am supplying electricity, মানে যে ইলেকট্রিসিটি আমি সেভ করেছি ওটা যদি আমি বাকিদেরকে সাপ্লাই করতে চাই, তখন হচ্ছে আমার গভর্নমেন্টকে নিয়ে বলতে হবে যে I am saving this, can you provide this to these certain areas? So there is no storage system. Your idea is just to save the electricity. Yes. তো যেটা সেভ করছি এটা তো অটোমেটিক্যালি স্টোর হয়ে যাচ্ছে। So just একটা issue so using IoT and these devices, yes. So প্রত্যেকটা plug point will be separate, right? For example, আমি চার্জে দিলাম, আমার ফোন চার্জ করে রাখলাম, 2 hours মধ্যে চার্জ হয়ে গেল, তারপর অটোমেটিক ওটা বন্ধ করে দিল, রাইট? এটাই তো। So individual plug points is the how many plug outlets are there? So main switch board যদি আমি দিয়ে রাখি,
তো অটোমেটিক্যালি ওখান ওরা থেকে যে করে সার্কিটে কারেন্টটা যাচ্ছে না ওটা অটোমেটিক্যালি অফ করে দিবে। সো আমার ইন্ডিভিজুয়াল প্লাগ পয়েন্টও গিয়ে আমার আর্কিটেকচারটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে না, জাস্ট সাম মেয়ার মডিফিকেশনস ইন দ্য মেইন স্মার্ট সুইচ বোর্ড, দ্যাট উইল বি ওকে। আর সো যেহেতু রাসবেরি পাইয়ের উপর বেস করে দিস থিং ইজ বিং বিল্ড, সো আমার যে ওই ফোনে যদি অ্যাক্সেস করতে চাই তখন আমার ওয়াইফাই এর কোয়েশ্চেনটা চলে আসছে। সো ফোনে হচ্ছে আমি আমার মতো একটা GUI বানাইতে পারবো, ইউজার ইন্টারফেস। সো বাই ইউজিং দ্যাট, সাপোজ ইন কেস আমি ধরেন চাইলাম আমি 1 ঘন্টা পরে ওয়াশিং মেশিনটা আমি অফ করে দিব, সো আমি বাইরে থেকে আমি ইউজুয়ালি অফ করে দিব ইফ আই হ্যাভ দ্য ইন্টারনেট। Thank you so much. You can wait outside. Okay. Let's hope for the best. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জেরিন, আজকে আপনি স্কলার হান্টে কি প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন? সো বেসিক্যালি আমি একটা এনার্জি সেভিং অ্যান্ড পাওয়ার কনজাম্পশনের উপর একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছি, অ্যান্ড মাই সলিউশন ওয়াজ আ ইকো স্ট্রিপ। এটার একটা বিল্ট ইন ইন্টেলিজেন্স আছে, সো দ্যাট ক্যান মনিটর অ্যান্ড কন্ট্রোল দ্য পাওয়ার কনজাম্পশন। সো হোয়াট ডিড ইউ এক্সপেক্ট ফ্রম দ্য জাজেস? So at first I was really nervous, then they made me really comfortable, and so I was able to answer all the questions. So they were really nice and I have high expectations from them. ফিউচার আপনার এটা নিয়ে ইমপ্লিমেন্টের চিন্তা ভাবনা কেমন? Implementer হচ্ছে I have higher expectations. Even the judges said that I can implement it and make it to a greater piece. So I think I can do well. Thank you so much, Jerin, because most of the girls are really afraid about this subject triply, and you take it as professionally. Also, you are going to implement your plans in future. You're a brave girl. Thank you so much. Thank you so much, and also thanks to TBS for giving me this opportunity. Thank you. So I will be calling Naimur Rahman Alif from Bangladesh University of Professionals now. Welcome, Alif. Thank you. How are you? I'm good. You can have a seat. You will be getting 3 minutes for your presentation. Just to let me know when you are ready. I will start the timing. Are you a budding photographer or a DIY enthusiast, or just maybe looking for trying something new, but you just don't want to break your bank? Our rental platform is a solution you may be looking for. Hello judges, I'll present you all with HandyHire, where you can rent your product as long or as short as you want. HandyHire gives you the privilege to experience expensive products at a cheaper rate. You can rent the product officially. We are offering a wide range of products, providing flexible rental terms. You can rent a product for even a day. We are providing resources like tutorials or guide workshops for the beginners. HandyHire helps you to decide whether you need to buy this product for a long run or you may just need it for a short period of time. So HandyHire helps you to decide whether you need to buy this product for rest of your life, or just maybe not to waste your money on products which you may not need for a long run. So I just have few questions. For example, the first thing that came in my mind, how feasible is this in our country? For example, I am renting something, PS4 or whatever, any expensive items. How are we guaranteeing that the items are returned, not damaged, and it's in right shape? And second is also the renting cost. That do you have any details plan or anything? The first one is the serious concern. I mean, what will happen? In early days, even it used to be a bicycle renting, right? Nowadays, even those are not there in the market. So second, let me get the first answer from you. Well, to be honest, it's not about just rental platform with all the products, but we are initially starting with photography or camera accessories, then the computer, electronics, that's all, not all the products. And the thing is, car rent or even nowadays dresses are getting on rent. Yes. So it's people have the idea that you need to return the product, you cannot damage the product. If a dress can be rent, then I believe that products or technologies won't be a problem. And the second question was, sorry. I mean, how many viable this is? Even if I go with the dresses are normally for wedding dresses, they are rented, right? Yes. But it is only one day occasion, and you know that all the cameras are there, and you will be well dressed. You must be protective with that particular dresses. But with camera, it's not something like this. I mean,
So the damage part or return part is an issue, is a big risk for your business. Well, can Any happen. guarantee that you will keep, okay, I will keep 5,000, there will be 10,000? documents related to certain issues that you cannot damage the product, or you have to be liable for some part of the product. Who are your target people? It's between age 15 to 35. Basically, maybe a few wants to just explore things. For example, if I consider gaming accessories, when you purchase a PS4 or PS5, but you don't have enough vacation, right? So you just need it for maybe a month or maybe a couple of days within a week, because you have your other activities. So just do not waste your monies on buying a product worth over 50,000 for just a couple of days. You can just have a try with our product first, then you can decide whether you need to buy this for a long run or not. And how do I know this? Such as আমি একটা PS5 ভাড়া নিলাম আপনার অ্যাপ থেকে, আমার এক মাসে কাজ পড়ে গেল, আমার 2 মাস লাগবে, আবার অনেক ভালো লেগে গেল, আমি কিনে ফেলতে চাই, এইটাই কিনবো, এটা আমার সবচেয়ে প্রিয়। ডু ইউ হ্যাভ দ্যাট অপশন দ্যাট ওকে রেন্টিং এর পরে ইউ ওয়ান্ট টু বাই, মানে ঠিক আছে ইউ উইল টেক ইউর রেন্টেড ওয়ান অ্যান্ড আপনি আপনার কাস্টমারকে একটা মানে সেল করলেন। ডু ইউ হ্যাভ দোজ কাইন্ড অফ অপশনস? If he or she wants to buy this product rather than going on the market and buy the new product, maybe we'll have the option, but I didn't decide this yet. আপনার পুরো ব্যবসাটাই বিশ্বাসের উপরে, যে দেশে করছেন ওখানে ঠিকই যেটা নূর স্যার বলেছে ভায়াবিলিটি, আমি PS5 নিয়ে অন্য ঠিকানায় চলে যেতে পারি। সো এটা ডেলিভারি মেথডটা কি? Well, for example, I'm going to rent a car, right? So if you can rent a car which is worth more than millions, right? So you can just consider this as a rental option as well. I would suggest you এই বিশ্বাসটাকে একটু ইভ্যালুয়েট করবেন আপনি যখন ফার্দার যাবেন এই প্রজেক্ট নিয়ে। মোস্টলি দেয়ার ইজ আ মার্কেট অফ রেন্টাল দ্য ক্যামেরা, রাইট? অলরেডি মার্কেটে এরকম আছে যারা ক্যামেরা রেন্ট করে, বাট ওনাদের সাথে দেয়ার ইজ আ পার্সন ফর অপারেটিং দ্য ক্যামেরা মোস্ট অফ দ্য টাইম, অর ইফ সামওয়ান রেন্ট দ্য ড্রোনস, দেয়ার ইজ আ ড্রোন পাইলট they provide with the drones, right? So even the car driver is coming. Yes, not every time. In the purpose of car, the driver is coming. Not every time though. Delivery methodটাই মানে how are you going to protect your product while you are renting the product? We have the expert service which will definitely guide you and try to communicate with you through the rental period, whether you are having a problem or not. And delivery process definitely will have our delivery man or workers or to negotiate everything done. ঠিক আছে। আবার একটা ছিল যে ধরেন সো ইটস আ রেন্টিং সার্ভিস, রাইট? রেন্টিং ইট আউট, কিন্তু ডিজিটাল ডিভাইসেস মানে হঠাৎ করে মানে এখন ঠিক আছে, হ্যাঁ, কিন্তু 5 মিনিট পরে ধর আমার ফর এক্সাম্পল ল্যাপটপ, রাইট, ওটা রিবুট হয়ে গেল, মানে আনফর্চুনেটলি আমার হাতেই হলো। সো এই জিনিসগুলো মানে হাউ ডু ইউ রিড্রেস? ওয়েল, আমরা প্রতিটা সেক্টরে এখনই কভার করব না। ইনিশিয়ালি আমরা স্টার্ট করব হচ্ছে আইদার যেটা বললাম যে ক্যামেরা অ্যাক্সেসরিজ অর মেবি কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ এক্সেপ্ট ল্যাপটপ, আর মেবি গেমিং অ্যাক্সেসরিজ, যেগুলো আমাদের পার্মানেন্টলি দরকার নাও পড়তে পারে। আমরা ডিসাইড করবো কিনা যেটা আমাদের দরকার, আদৌ দরকার। আমরা জাস্ট দেখি যে এখন ফেসবুক মার্কেট প্লেসে আর রিসেলের অনেক কিছু আছে যেটা 7 দিন পরে আমার বলতেছে আমি রিসেল দিয়ে দিব, কারণ আমার দরকার নেই প্রোডাক্টটা, আমার কাজে আসতেছে না। তো এই জন্য আমাদের থেকে রেন্টিং সার্ভিসটা নিলে তারা ডিসাইড করতে পারবে যে আমাদের এটা লং রানে দরকার কিনা। বাট ক্যামেরা, হাউ ডু ইউ নো? ক্যামেরা তো মানে লেন্সেস, অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো লেন্স তো আনলিমিটেড, মানে ইটস আ হিউজ। ওয়েল, শুধু লেন্স না, ক্যামেরার জন্য, বিকজ ক্যামেরা যখন দেখা যায় আপনি ফর এক্সাম্পল ট্যুরে যাচ্ছেন, বাট ট্যুরে আমরা জানি ক্যামেরা নিয়ে অনেক হ্যাসেল ফেস করতে হয়। বাট ইফ ইউ জাস্ট রেন্ট আওয়ার ক্যামেরা ফর মেবি আপনার ট্যুরের যতদিন থাকবেন ততদিনের জন্য, ইউ জাস্ট ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট। তো এটা একটা সলিউশন। আর লেন্সেরটা, হ্যাঁ, এটা আমি নিজেও জানি, বিকজ আই হ্যাভ মাই ফটো ক্যামেরা অ্যাজ ওয়েল। সো লেন্সের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি মেনশন করেছি যে লেটেস্ট সব কিছু রাখার ট্রাই করব, বাট এটা ডিপেন্ড আমার ইনভেন্টরি বা মানে বাজেটের উপরে। So on average, if I take it for a week, suppose এক সপ্তাহের জন্য আমি সুন্দরবন যাচ্ছি, তো ওখানে with a
proper camera, pro level, because normal camera তো phone camera can cover it. Okay. So আমি আপনার কাছে যাবো যখন আমার একটু pro level এর কিছু একটা করতে লাগবে, right? Exactly. The focal length ওগুলো নিয়ে কাজ করবো আমি, right? So ওইটার average cost কিরকম পড়বে? It depends. আপনার ক্যামেরার প্রাইসের উপর ডিপেন্ড করে। যদি লেটেস্ট ভার্সন হয় which is maybe worth 60,000, তো ওটা ডিপেন্ড করে যে আপনি কয়দিনের জন্য রেন্টে নিচ্ছেন। 7 দিনের যদি ইউজ করি পার ডে কত? পার ডে আমরা স্টার্টিং প্রাইস 500 দিচ্ছি, বাট প্রতিটা প্রোডাক্টের জন্য নয়, ডিপেন্ড করে যে আপনার প্রোডাক্টের ভার্সন বা এটা আগে ইউজ কতবার হয়েছে, প্রোডাক্ট কন্ডিশনের উপরও। আপনি যদি একদম ভালো কন্ডিশন নিতে চান ডেফিনেটলি আপনাকে একটু বেশি প্রাইস দিতে হবে। আর সিকিউরিটি হিসেবে কি রাখছেন? সিকিউরিটি ওয়েল ডেফিনেটলি আমাদের লোক থাকবে যে সব সময় একটা ডেইলি একটা মানে কি বলবো, না আমি তো আপনার নিয়ে সুন্দরবন চলে গেলাম ক্যামেরা, তো ওখানে কি ওয়েল এটা তো রেন্টিং তো বাংলাদেশে এমন না যে নতুন যে আপনি নিয়ে চলে যাবেন, আপনি তাহলে গাড়িও নিতে পারেন, আপনি তাহলে ড্রেস গাড়িতে একটা জিপিএস সিস্টেম লাগা থাকে, একটা জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম থাকে। ওকে, ক্যামেরার ক্ষেত্রে অথবা এই জিনিসের ক্ষেত্রে ওয়েল ডেফিনেটলি আপনি একটা ফার্স্টে রেন্ট দিচ্ছেন বা আমাদের কিছু ইন্স্যুরেন্স থাকবে, আপনার বাসা কোথায়, আপনি কি করতেছেন, আপনার ওইটা তো এখন আপনি মানে এলাকার বড় ভাই থেকে পাঠাবেন, মানে শুনে মনে হচ্ছে আপনার সব আইডেন্টিটি আমাদের কাছে থাকবে তো, রাইট? সো আপনি একটা জাস্ট 10-20 হাজার টাকার প্রোডাক্টের জন্য আপনার আইডেন্টিটি সেল করবেন না বা আপনার এরকম প্রবলেম ফেস করতে চাবেন না যেখানে আপনার জন্য কেসেস হতে পারে। You It's have alright, no maybe, idea. but 50% may go, 50% may return. That's the issue. I mean, idea is good, but the issue is coming is the concern of, let's say, একটা ক্যামেরা চলে গেল, তাহলে তো আমার অনেক লস হয়ে গেল। আমি হয়তো পুরো এক মাসের যে ইনকাম হতো ওইটা দিয়ে এটা একজনেই নিয়ে গেছে। নট এভরিওয়ান ইজ আনট্রাস্টওয়ার্দি, এটা বলছি না, বাট কেউ তো এটা হতে পারে। ওই রিস্কটাকে মিটিগেট করার জন্য হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ আর টেকিং? দ্য আইডিয়া ইজ গুড, বাট দ্য রিস্ক মিটিগেশন টেকনিক্স, ডু ইউ হ্যাভ এনাফ দ্যাট ক্যাপাসিটি? এটা হচ্ছে ইস্যু। যে প্রবলেমটা আপনারা বলতেছেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে আপনি রেন্টের প্রোডাক্ট নিচ্ছেন নিয়ে ভেঙে গেছেন, তো এটা ইট কুড হ্যাপেন। ভালো না, সাপোজ আমি শুধু মরে গেলাম, আমি পানির মধ্যে ভেঙে ফেললাম, পড়ে গেছি, পানি লাগলো তো ছিটা লাগলো, মানে ভিতর ঢুকে গেল ওই যে লেন্সের ওই ইয়েটার মধ্যে, রাইট? তো ওটা তো আপনার শুধু এই রেন্টের ক্ষেত্রেই হচ্ছে না, অন্যান্য প্রোডাক্ট রেন্টের ক্ষেত্রেও হতে পারে, তাই না? হ্যাঁ, ওইটাই। তাহলে তো গাড়ি তো আরো বেশি লাক্সারি একটা প্রোডাক্ট, তাই না? What will be your solution then? ইন্স্যুরেন্স হতে পারে, ফর এক্সাম্পল ইউর সলিউশন কুড বি ইন্স্যুরেন্স, ড্যামেজ কস্ট সার্ভিস। এক্স্যাক্টলি, আমি সো ইউ আর এক্সপেক্টিং দিস We are not only talking about কেউ ভেঙে যাচ্ছে, we are also talking about যে আপনি কোয়ালিটি কন্ট্রোল, রিস্ক ফ্যাক্টরটা কিভাবে কন্ট্রোল করছেন। আমি একটু আগে মেনশন করেছি যে আপনার ড্যামেজ প্রোডাক্টের কিন্তু আমরা ওটা পরে হচ্ছে রেন্টও কমে দিব, ঠিক আছে? প্রোডাক্ট কন্ডিশনের উপরে আপনার বেসিক্যালি রেন্টের প্রাইসটা আমরা কনফার্ম করব। যদি এমন হয় যে প্রোডাক্ট ড্যামেজ, আমরা ডেফিনেটলি কিছু তো এক্সপেন্স মানে করবো ওদের থেকে, যে নেওয়ার ট্রাই করবো। আপনার যখন ডকুমেন্টে সাইন করবেন আপনি কিছু অব্লিগেশনের ভিতরে চলে আসবেন। আর রেন্টের প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি নিজের প্রোডাক্টই মানুষ এমন হয় না যে কিছু হয়ে গেল, ঠিক আছে? হইতে পারে, ডেফিনেটলি হইতে পারে, বাট রেন্টের প্রোডাক্ট নিলে বাংলাদেশের মানুষ অবশ্যই মাথায় এটা রাখবে যে হ্যাঁ এটা আমার ফেরত দিতে হবে। Okay, Alif, just two small questions. What is your target customer? I mean, lower income or higher income youth? Well, it depends. আমি যদি দুইটা ক্যাটাগরি বলি, it depends, you know. Higher income, they have all those gadgets, you know, they have more than they need. ওয়েল দেখেন, যেটা হচ্ছে যে আমি যদি বলি যারা একদম মানে ইনকাম ভালো, ঠিক আছে, তারা হচ্ছে জাস্ট ট্রাই করতেই পারে যে আমার ক্যামেরা কি, এটা আমি ক্যামেরার বাজেট অনেক বেশি, এখন ক্যামেরার এক্সপেন্স অনেক বেশি হয়, তো আমি যাতে ট্যুরে যাচ্ছি, দেশের বাইরে যাচ্ছি, তো আমি কিছু মনে হলে একটা ভিডিও করি ফার্স্ট টাইম লাইফের, একটা ব্লগার হব, ঠিক আছে, জাস্ট 50,000 টাকা দিয়ে ক্যামেরা না কিনে জাস্ট এখন রেন্টে নিচ্ছে, এরপর সে সিলেক্ট করতে পারে যে আমি আসলে এই সেক্টরে যাওয়া উচিত হবে কিনা। আপনি এই ডিভাইসেসগুলো কোথায় পাচ্ছেন? ডেফিনেটলি আমি কিনবো। আপনি কিনবেন নাকি আপনিও কারো থেকে ভাড়া নেবেন? সে আই হ্যাভ এক্সট্রা, আই ওয়ান্ট টু ইউ নো রেন্ট ওয়ান। মিডলম্যান হিসেবে কাজ করাটা এটা একটা মেবি অন্য বিজনেসে ছিল, আমি ভাবছিলাম এটা করব, বাট দেখা যায় তাহলে আরও বেশি প্রবলেম হয়, দুই দিক থেকে আমার মেনটেন করতে হবে, যে প্রোডাক্ট আমি এর থেকে নিলাম, ওকে দিলাম, মাঝখানে এটা একটা বেশি ঝামেলা হয়ে যায়, হ্যাসল বেশি। ওকে, ফাইনাল বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন্স। You know that electronic waste is a concern now, you know. Yes. So you are preserving this kind of waste, you know, because all devices you are using and you are earning. So that's a concern. How do you fix that concern, e-waste? Well,
Okay, think about it. You're not. Okay, thank you, Alif. You can wait outside. Our result will be announced after when all the participants will complete their presentation. সো আপনি আজকে এখানে জাজেসদেরকে আপনার কোন থটসটা শেয়ার করেছেন? Well, my plan was to start a rental business. So judges accepted it very nicely, but they asked me a few questions about the risk mitigation, which was a bit concerned as well. So somehow I managed to deliver the answers, and it was a great experience. What do you think? Are you a scholar hunter? Maybe, maybe not, but as a second year student, it was a great experience. So even if I do not manage to win this competition, I'll work hard for the next one. And it was a great experience to be here, TBS, and thank you so much. Thank you so much for being here. After Alif, I would like to call Imam Mahdi Hussain from University of Dhaka. Welcome, Imam Mehdi Hassan. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. May I sit? Yes, definitely. Assalamu alaikum, everyone. Okay, Imam Mehdi Hassan, are you ready to give your presentation? Yeah, sure. Okay, you will get 3 minutes. After 2 minutes, I will bell the ring, and after last 1 minute, I will bell the ring in a rigorous way, okay? Yeah, sure. So best of luck. You can start. Okay. So in Bangladesh, the official age for retirement is 59. However, in most developed countries, it is 65. Many retirees can and want to work for a longer period of time, but few companies prepare them for the journey that lies ahead. The major problems they face after retirement are a lack of purpose, savings plan, and convenience, ultimately being overlooked. Introducing Parodorshi, a digital platform aimed at providing post-retirement planning, community building, and financial independence for retirees. Targeting the people over 50 residing in urban and suburban area who are digitally literate, we have a serviceable obtainable market of $9.1 million with favorable trends such as aging population, digital adaptation among seniors, and freelance economic growth on our side. While there are some existing solutions, none of them are catered to the needs or interests of the retirees. So at Parodorshi, we'll help with retirement planning by providing legal services, financial planning, mental health, and travel and leisure services. We'll also provide forum and chatting option for community building and engagement among retirees. Now, a vast majority of them have multiple money earning skills, but they lack the knowledge on how to utilize them. So for the retirees who are interested in earning money from home, we'll be providing freelance training option where they will learn from navigating the marketplace to new skills. Finally, we'll launch Bangladesh's very first retirement freelancing platform where we will aggregate jobs from companies, individuals, and business partnerships for retirees. It will be an amazing opportunity for both the businesses and the retirees, as we'll be bridging the massive skill and experience gap that exists between the experienced professionals and new businesses. Our revenue will be coming from service fees, commission on jobs, and corporate programs. For user acquisition, we'll collaborate with companies, NGOs, and retired people's group, and the services will be available both online and offline. In our marketing campaign, we will prioritize office visits, free health checkup, and publicizing our success stories and community engagement programs. Now, to mitigate the existing risks, we will utilize training programs, personalized assistance, community engagement programs, and lastly, we'll focus on the unique value that elder professionals bring to the table. With an initial investment of 10.68 million taka, we anticipate a payback period of 3.45 years, yielding an impressive 5-year average ROI of 59.82%. Here we can also see strong revenue and cash flow growth as well. Ultimately, I want to create a society where no elderly is left behind after retirement. Thank you very much. Thank you for your presentation. Few questions. Let me ask you the first one, that the limitation is to give them the training and to get a competitive job in freelancing market. You know, freelancing is very, of course, difficult, especially Yes. for the newcomers. Yes. They have to go through lots of training first, and second, compete a lot, because if you get the 0 ratings, initial ratings, it's hard to get a job as well. So that's one of the obstacles that if I see, for example, I need a job or something, and I see a retired person, but you know that they have no even enough skills to run the computer for sometimes. They need lots of help. So how are you going to tackle that issue? Because lots of retirees are in that stage who are not equipped with modern techniques and other skills. Okay, so
I have the answer to that. So here, if we take a look at the target consumer analysis, they are digitally literate, and nowadays people who age above 50, you can see all of them utilizing a smartphone. They more or less have a Facebook account. Now, if the interface is simple to use, if the fonts are slightly bigger, and if the interface is also extremely simple so that they can easily navigate through, then they can simply utilize the platform. And the freelancing part, it is just one single part. So you see there are a lot of seniors who have multiple skills, such as maybe let's say someone from the business standard who is highly skilled in it could be marketing or it could be content writing. Now that person already has the skill set. So he just maybe lacks the knowledge on how to navigate the online marketplace. So basically, if we just teach that person that this is how you can navigate the marketplace, he can simply just utilize his knowledge because he already has a strong portfolio. Maybe he wants to learn something new. So there is SEO related work that actually match with his job. So I'm not saying that you have to necessarily learn something new. Maybe it's something that you have been working on for quite a long time, but this with some small training you can monetize that skill. Furthermore, there is another factor present here. When you ask the industry leaders about why they are having to import around 10 lakh foreign workers from foreign countries, they will tell you one thing: lack of skills, and another thing they will tell you is lack of knowledge of the youngsters. So when you can utilize such knowledgeable people, maybe someone who has been working at a merchandising house or a buying house for quite a long time, or let's say an MNC, that person knows exactly what the youngsters need. So let's say you just bring that person to a training center, or you just ensure he gets a part-time teacher job at some university. Imagine the potential. Imagine just how much he can contribute to bridging the distance between academia and the industries. So I believe ultimately their knowledge can still be utilized in a lot of ways. So maybe he doesn't know how to utilize the online marketplace or navigate that well, but he has been working in the industry for a long time. And freelancing doesn't necessarily mean that you have some high-tech online knowledge and you utilize it to earn money. It can also mean that you are working at a contractual basis. So we can also prioritize that in our platform. For financially, so your revenue generation is coming through what? So basically this is the revenue generation. So initially for the retirement planning, this is one side: legal service, financial plannings, mental health related services, and freelancing training. And there we afterwards the corporate programs and freelancing, these are another segment. And travel and leisure is something we intend to do through co-branding, because when you are targeting socio-economic class A, you can see that they have a large amount of disposable income. So if we can ensure a co-branding with a company like Gozayan, then I believe there is significant potential that they can utilize this platform for earning money. Actually, because this is freelancing, huh? So you will help with the training, right? Yeah. So আমি ট্রেন করে যদি অন্য যে প্ল্যাটফর্ম আছে, for example, Fiverr, the ones you mentioned, right? If I just go with them, but আমি ওখানেও করছি, এটাও করছি, but আমি এখানে ধরেন একটা কন্ট্রাক্ট করলাম, কিন্তু আমি ওখানে ধরেন 4-5টা দেখলাম যে ওইটা করলাম। Actually, that's also a part of the plan, because ultimately when you are learning the freelancing task, so from Fiverr you will be obviously earning more, right? Compared to the options we have in Bangladesh, or you are obviously going to earn a lot more. So yes, we are going to highlight that you can earn the money from international platforms as well. However, in Bangladesh, of course there will be options. So at Fiverr you are not gonna get jobs all the time. I have a lot of freelancer friends and I see them. Yes, it is temporarily, whenever it comes they just do it. So if we can blend all this, there is no reason for us to compete against Fiverr. They can just take the training from us. We are obviously getting paid for the training, and there is the retirement planner part as well. So what is the legal service? I mean, per person 5,000. I mean, the retiree will pay you, or he or she will earn. Basically, this is what we think we will be earning, because
a person after 50 typically faces some sort of legal problem. Like every senior I have seen around me, they are all facing at least one or two such problems, such as usually land dispute is the most common one. Even my own dad is facing that, and I know just how much of a hassle such things can be. So when you are regularly having to go to an office, then it gets really tough, because I see him running to Kumilla like in 3 to 4 times a month. So for such issues, if we can give them the comfort to just virtually deal with this, yes, you can contact your lawyer, and in such issues we will be helping them. Furthermore, they can help them with other options, such as their retirement rights are ensured or not, or basically any sort of a small legal issue they might face. So why you have chosen 50 years plus? Yeah. Why not 60? Because usually normally it is 60 and private sector it is more than 65 years. So why 50? Thank you for the question. So basically, if we are choosing from 50 years or above, it's not necessarily that you have to start planning for after retirement from the 60s. It's a process that typically starts when you are in your 50s. So if you are onboarding from 15 years old, you already have some attachment to our platform. Basically, maybe you are utilizing our forum, or maybe you are finding any support group that will help with some sort of mental or any sort of issue you are facing. Because in foreign countries, we see that there are a lot of support groups for the elderly. However, in Bangladesh, it is basically non-existent. So even if we bring in the people from 50 years and above, I believe it will help them plan their retirement even better. But so this is basically, it's an excellent project, no doubt. But hats off to you for even a cohesiveness এনে এই প্ল্যাটফর্মটা করার জন্য। কিন্তু এখানে একটা জিনিস হলো যে people who are working, I can be a ছেলে অথবা একটা মহিলা, মানে এদের জন্য কিন্তু বাসায় যে আছে মানে ওই ইয়েটা ইউ হ্যাভেন্ট ফ্যাক্টরড ইন, যে মানে আই এম ওনলি ওয়ার্কিং, রাইট? যেমন ইফ আই এম চার্টার্ড, সাপোজ আমি অ্যাকাউন্টেন্ট, সো আমার অ্যাকাউন্টসটা, আমার ইয়ারলি ট্যাক্সটা আমি ধরেন এই যে ফ্রিল্যান্সিং করে থ্রু ইয়োর প্ল্যাটফর্ম একজনের কাছে গেলাম, উনি আমার ইয়ারলি ট্যাক্সটা করে দিল। হ্যাঁ, সো এইটাই ইজ দ্য ইয়ার, রাইট? কিন্তু ইউর but not addressing everyone, but it's just people who are working, মানে retirees, ওদেরকে নিয়ে কাজটা করছেন। Basically, it will be the target market who have factors such as this. So yeah, people above 50 and they have some professional and digital related knowledge. Otherwise, if I were to include everyone, let's say from rural areas, then they won't be able to utilize it. Or someone, our wife, oh, bhashay acha, but well, of course she can use it if she has the proficiency for digital utilization. Then yeah, why not? It's not necessarily that if you haven't worked in a decent company, we are not going to take it. It's not going to be like that. Okay, thank you. I think. Thank you so much. Thank you, Imam everyone. Mehdi Hassan. Thank you. So let's hope for the best. You can wait outside. How do you feel after coming Scholar Hunt? Well, I'm actually feeling amazing, and the overall experience has been really great for me. What's the benefit of young generation here? Well, it will significantly help the young generations as well, because when we are allowing them to outsource their knowledge or skills to lesser training centers or universities, they can significantly help bridge the gap that exists between the academia and industries. And I believe ultimately students can learn a lot from them and increase their employability for the future. So thank you so much, man, for being here, and thanks for sharing your thoughts with us. Thank you. Welcome back. Let's call our 7th participant. His name is Utsho Dotto from University of Dhaka. Welcome, Utsho Dotto. How are you? I'm fine. You can have your seat. I have already opened your presentation, so let me know when you are ready. Okay. You can continue your presentation in Bangla as well if you feel comfortable. No problem. Okay. I'm comfortable in English. Can I start the time? Yeah. Okay, go ahead. Close your eyes for a moment and imagine this: Rakib and Farhana, a newly married couple, excited yet nervous, are sitting in a small apartment.
They just found out they are expecting a baby. The joy is real, but so is the uncertainty. They have no idea what's coming next, how to navigate the pregnancy, how to take care of the mother, how to prepare for the little one who is about to change their world forever. It's not just about the 9 months of pregnancy, it's about the first sleepless night, the first cry, the first steps, the first day at school, and every single moment in between. Their parents, who would have been their guiding light, are miles away or perhaps no longer around to share their wisdom. All they have Google searches and well-meaning friends who are just as unsure. Fast forward to 9 months later, their baby is born, holding that tiny, fragile life in their hand. They feel an overwhelming mix of love and fear. What's now? They wonder, sleepless nights, endless questions flood in their mind. How to feed, how to soothe, how to make sure the baby is growing right. But it's not just the early months. They know this is just the beginning of a long journey with more questions than answers. Years go by and their toddler starts to explore the world. Suddenly, they faced with the new challenges. How do they raise their child with the right values, teaching them kindness, empathy, resilience? How do they protect them while still letting them grow? And when the teenage years hit, how do they bridge the inevitable gap forms between generations? This couple story is not unique. In fact, it's the reality for most parents today. Parenting has become a maze of guesses, fears, and uncertainties. But it does not have to be this way. That's where Nurture Future steps in. At Nurture Future, we are here to guide parents through every stage of their parenting journey, from the moment they hear the news of their pregnancy to the day they proudly watch their children step into adulthood. Our approach is simple yet powerful. We provide scientifically backed step-by-step guidance, helping parents raise confident, compassionate, and well-rounded children. Imagine a world where where parenting is no longer driven by fear but by informed decisions, where every parent has the tool to nurture their child's future, not just for the family but for society as a whole. Nurture Future is revolutionizing the way we think about parenting, ensuring the next generation grows up in an environment filled with love, wisdom, and the right guidance. Together, let's ignite a revolution in parenting that empowers families across Bangladesh. So here is the detailed opportunity identification, gap analysis, market insights, our services: Nurture Your Nest, Blossom Beginnings, Enlighten Roots, Teen Times, Life Navigators, our product specification, our detailed services, then USP and value proposition, then STP, then our website, consumer understanding, marketing strategy, implementation plan and Gantt chart, sales strategy, revenue stream, operational plan, sourcing strategy, financial key metrics, brand growth potential, market boosters, budgeting outline, financial projection, estimated revenue, potential impact, and the feasibility plan. So that's from me. Okay, that's great. So you couldn't elaborate all your presentations. Yes, a proper idea can't be described in just 3 minutes. So Right. I just share you a story so that you can connect with my business idea. But you will get the opportunity through our judges' questions. Yeah. So That's let's why I get just- started. So, what's your revenue model, and I mean, how is it an app that you are trying to develop, right? Yes, sir. It's my sir, question answer বলে একটু বাংলায় বলি, that will be better for me. আচ্ছা, আমাদের হচ্ছে কি এটা একটা সার্ভিস বেসড প্ল্যাটফর্মে অ্যাপও আছে অ্যান্ড ওয়েবসাইটও আছে। এটা হচ্ছে কি আমি যদি বলি রেভিনিউ মডেলটা আমাদের B2Bও আছে, B2Cও আছে। আমাদের হচ্ছে কি টোটাল 5টা প্রোডাক্ট আছে। নার্চার ইউর নেস্ট, এটা হচ্ছে কি প্রেগনেন্সির যে 9 মান্থস
সেটা নিয়ে কাজ করে। ব্লুসুম বিগিনিংস হচ্ছে গিয়ে 0 to 2 years নিয়ে কাজ করে। এনলাইটেন রুট হচ্ছে গিয়ে মানে বাচ্চাদের যে কম্প্যাশনেট করা বা ফ্যামিলির সাথে সাথে রুটটা আর একটু ডেভেলপড হয়, মানে ওই যে 3 বছর থেকে 10 বছরের যে সময়টা, ওই সময়টা নিয়ে কাজ করছে। 3 টাইমস হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে অ্যাডাল্টহুডের যে সময়টা, হ্যাঁ, তাদের যে একটা যে মেন্টাল সাপোর্ট দেওয়া লাগে বা একটা জেনারেশনাল গ্যাপের কারণে যে প্যারেন্টসরা যে কানেক্ট করতে পারে না, ওই সময়টা নিয়ে কাজ করছে। অ্যান্ড লাইফ ন্যাভিগেটর্সটা হচ্ছে গিয়ে 24+। এটা হচ্ছে গিয়ে স্যার আসলে সোসাইটাল একটা চেঞ্জের জন্য, যেমন হচ্ছে গিয়ে ক্যারিয়ার রিলেটেড ইস্যুস, হ্যাঁ, মানে বাবা মার থেকে মানে আসলে বাবা মারা হচ্ছে গিয়ে আমাদের হচ্ছে গিয়ে একটা বট বৃক্ষর মতো, হ্যাঁ, তাদের কাছ থেকে আমরা তাদের জীবনের হোল এক্সপিরিয়েন্সটা নিতে পারি। বাট ওই যে জেনারেশনাল গ্যাপের কারণে আমরা আসলে মানে ওই গ্যাপটা হারিয়ে ফেলি। তো এটা হচ্ছে গিয়ে ওই ক্যারিয়ার সেগমেন্ট অ্যান্ড একটা সোসাইটাল অ্যাসপেক্ট আছে যে সোসাইটিতে ফিট হওয়ার জন্য অনেক গাইডেন্সের প্রয়োজন হয়, বা বিয়ের পরও আসলে একটা ফ্যামিলি গাইডেন্সের প্রয়োজন হয়। সো ওভারঅল লাইফ ন্যাভিগেটার্সটা হচ্ছে গিয়ে 24+ যাদের, ওদের জন্য। আর আদার্স কর্পোরেট ডিল অ্যান্ড মানে হিউজ প্ল্যান আছে স্যার, সব আসলে কতটুকু বোঝাতে পারবো জানি না। আচ্ছা, এই যে লাইফ ন্যাভিগেটার্স বা বিয়ের পরের গাইডেন্স একটা অ্যাপ বা একটা ওয়েবসাইট থেকে নিবে একটা ইয়াং কাপল, হ্যাঁ, বা নিউবর্ন বেবি আছে যার কোনো দাদি বা নানির সাপোর্ট নাই, ঠিক আছে, দের আর ট্রেডিশনাল ওয়েজ, মানে আপনি যদি বাংলাদেশে এই অ্যাপ আর এই ওয়েবসাইটটা দেন, এমন অনেক কিছু আছে যেটা গুগল বলতে পারে না কিন্তু আম্মা বলতে পারে, হ্যাঁ। সো ওই ধরনের লোকাল সলিউশনস, হ্যাঁ, আমাদের যেরকম হিচকি উঠতেছে যে একটা আছে না যে বার্পিং, হ্যাঁ, বার্পিং এর বিভিন্ন ধরনের ওয়ে দেওয়া কিন্তু গুগলে, কিন্তু একটা মানে আদর্শ ওয়ে নানি দাদিরা জানে, আমি আই কান্ট এক্সপ্লেন বাট ইউ নো, হ্যাঁ। হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? আই মিন ধরেন ওই জিনিসগুলো যে দের আর সেভারাল অপশন, সব বাচ্চারা আইডিয়াল বাচ্চা হয় না, মানে দের আর আইডিয়াল বেবিজ দ্যাট ফলোজ দ্য গুগল, অ্যান্ড দেন দের আর বেবিজ যাদের হয়তো একটু শারীরিক ডিসকমফোর্ট হতেই পারে বা তারা তো বলতে পারে না, বা যারা হয়তো একটু বেশি অ্যাডভান্সড, বা ইউ নেভার নো, স্পেশাল চাইল্ড যেটা পরে বোঝা যায় 1 বছর পরে। সো ওই ধরনের ইনফরমেশন বা ওই ধরনের কোনো সেকশন আছে কিনা যেখানে আপনি? ম্যাম, এটা হচ্ছে গিয়ে আমি বলি, যেহেতু এটা হচ্ছে গিয়ে একটা খুবই পার্সোনালাইজড একটা সার্ভিস, তো আমরা হচ্ছে গিয়ে এটা মানে 1-to-1 প্রোভাইড করে থাকি, ঠিক আছে। মানে আমরা হচ্ছে গিয়ে প্রথমে প্যারেন্টসদের সঙ্গে বসি, হ্যাঁ, প্যারেন্টসদের সাইকোলজিটা বুঝি, দেন হচ্ছে গিয়ে আসলে চিলড্রেনের যে সাইকোলজি সেটা বোঝা হয়, দেন হচ্ছে গিয়ে ওদের স্পেশাল মানে পার্সোনালাইজড একটা সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়, যার কারণে আসলে ওই ধরনের কোনো সমস্যা হয় না যে মানে স্পেশাল কোনো সেকশন রাখা বা এরকম, মানে ওটা হচ্ছে কি আমাদের অন স্টাডি করেছেন, মানে মানে ডু ইউ হ্যাভ আ স্টাডি যে হাউ ইট গোস ফর নিউবর্ন প্যারেন্টস? হ্যাঁ, কিরকম আসছে সেটার রেজাল্ট? মানে কিরকম বলতে ম্যাম, যে মানে মার্কেট রিসার্চ নাকি? কাইন্ড অফ মার্কেট রিসার্চ, তাদের কোনো হেল্প হয়েছে কিনা? আমি যদি বলি, আমি একটা সার্ভে করেছিলাম, হ্যাঁ, আমি একটা লেংদি সময় নিয়ে সার্ভে করেছিলাম, অ্যান্ড আমি দেখলাম যে মানে বাবা মারা বেশ এনথুজিয়াস্ট, মানে এখন তো মিলেনিয়ালের যুগ, অ্যান্ড খুব নিয়ার ফিউচার জেন জিও চলে আসছে, তো মানে আমাদের যে প্রেজেন্ট মার্কেটটা এটা তো বেশ ফ্লারিশিং, সাথে আমাদের যে জেন জি ওরা কিন্তু আমাদের থেকে আরও বেশি কনসিয়াস, সো আমাদের যে টার্গেট মার্কেটটা এটা কি কন্টিনিউয়াসলি ডে বাই ডে মানে ইনক্রিজ করছে, সো আই এম হোপফুল ফর দ্য আইডিয়া। আছে আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে মানে সো এখানে অ্যাকুইজিশনটা কিভাবে করছেন, মানে আই সাইন আপ, হ্যাঁ, তারপর একটা কস্ট থাকবে, তারপর আপনি বলার সময় বললেন যে দের ইজ সামওয়ান টু গাইড অলসো, হ্যাঁ, তো ওই লোকটা অথবা ওই মহিলা মানে হাউ ডু দে ফিট ইন, মানে ওনারও একটা স্যালারি অথবা কিছু একটা আছে, রাইট, মানে রেভিনিউ মডেলটা মানে এটার ইয়েটা এই স্ট্রাকচারটা কীভাবে করেন? আচ্ছা, এটা হচ্ছে গিয়ে স্যার আমাদের হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটা সার্ভিসের একটা ফিক্সড একটা মানে অ্যামাউন্ট চার্জ করে থাকি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে গিয়ে মানে আমরা হচ্ছে গিয়ে ওভারঅল একটা ফিক্সড একটা প্রসেস ফলো করি, সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার মানে প্যারেন্টসদেরকে অনবোর্ড করা, দেন হচ্ছে গিয়ে মানে যারা চাইল্ড আছেন, হ্যাঁ, ওদের সাইকোলজিটা বোঝা, তো ওভারঅল এই প্রসেসটা কমপ্লিট করার পর আমরা হচ্ছে গিয়ে ওদেরকে 10টা সেশন বা মানে 10টা হচ্ছে গিয়ে কি বলবো যে গাইডেন্স মানে প্রোভাইড করি উইথিন দ্যাট মডেল, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে কি মানে ওদের জন্য তো 24/7 আমাদের সাপোর্ট তো থাকছেই, হ্যাঁ, কল সেন্টার বা হ্যাঁ
এটার হচ্ছে গিয়ে স্যার মানে আমাদের এন্ড থেকে আচ্ছা স্যার 45% আমাদের মেন্টর ফি, মেন্টর বলতে যে স্পেশালাইজ না কস্টটা কত, যেমন 10,000 টাকা, 5,000 টাকা, ও 1,000 আচ্ছা আচ্ছা, টাকা? এটা হচ্ছে গিয়ে স্যার নার্চার ইওর নেক্সটে হচ্ছে কি 10,000, ব্লুসুম বিগিনিংসে আই থিঙ্ক 15,000 অ্যান্ড এনলাইটেন রুটসও 15,000, 3 times 20,000 and life navigators 25,000 per year or per customer? yeah per year. Per year. So, is your idea the world's first one? Yes sir. আমি Are you sure? হ্যাঁ স্যার শিওর। No, there are similar resources. এরকম স্পেসিফিকভাবে মানে এই যে প্যারেন্টিংয়ের উপর কেউ কাজ করেনি, যেমন আমি অনেক রিসার্চ করেছি। আমি যদি বাংলাদেশের অ্যাসপেক্টেও কথা বলি, লাইফ স্প্রিং হয়তো ছোট একটা সেগমেন্ট রাখছে যেখানে হচ্ছে কি মানে কাউন্সিলিং টাইপ সার্ভিস প্রোভাইড করা হচ্ছে, বাট এতটা স্পেশালাইজ যে একটা পুরো টিম বিল্ড আপ করে মানে চাইল্ড সাইকোলজি বা প্যারেন্ট সাইকোলজি বুঝে এত ডিটেইল সার্ভিস প্রোভাইড করা, এটা ওরা করছে না। না মেবি may not be in Bangladesh, এটা বাংলাদেশে হয়তো নাই, but in world there are, I think there are hundreds of websites, apps যেটা আপনার প্যারেন্টিং, তারপরে আপনার হচ্ছে যে সব জিনিসগুলো নিয়ে আপনার চিলড্রেন অ্যান্ড প্যারেন্টস এগুলো টেক কেয়ার এগুলো নিয়ে কিন্তু গ্লোবালি আমাদের জানা মতো অনেকই আছে। So your claim is the world's first one. I think that is very exaggeration. আমি তো অনেক দিন ধরে এই আইডিয়াটা নিয়ে কাজ করছি, এটা আসলে আমার প্যাশনের জায়গা থেকে করা। আমি আসলে এই জিনিসটা খুবই ফিল করি। হ্যাঁ যদিও স্টুডেন্ট, বাট আমি আসলে আমার বাবা মা হচ্ছে গিয়ে দুইজনেই মারা গেছেন। মা হচ্ছে এবছর মারা গেছেন আর বাবা 2020 সালে মারা গেছেন। তো ওনারা হচ্ছে গিয়ে আমাদেরকে যেভাবে গাইড করেছেন বা ছোটোখাটো যে বিষয়গুলো এগুলো আসলে আমাদের সাইকোলজিতে খুব ডিপলি ইম্প্যাক্ট করে। সো ওই ইমোশনের জায়গা থেকে আমি আসলে এই প্রজেক্টটা নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছি। সো আমি অনেক দেখেছি। সো এই ক্ষেত্রে যেরকম হয় যে স্যার ধরেন যে একটা পার্টিকুলার ওয়েবসাইট, ওইখানে হচ্ছে কি পার্টিকুলার কিছু টপিকের উপর বা কিছু নিশ প্রবলেমের উপর সলিউশন প্রোভাইড করা বা ভিডিও প্রোভাইড করা। হ্যাঁ এই যে এরকম পুরো একটা বোর্ড বসিয়ে মানে কাউন্সিলিং প্রোভাইড করা বা একটা লেংদি যে একটা প্রসেস, এরকম কিছু আসলে আমি দেখিনি, হয়তো ভুল হতে পারে, বাট আমি দেখিনি এখনো। Okay, good luck. I think good idea. This is a such a good idea যেটা হচ্ছে যে সোসাইটি এবং ফ্যামিলি দুটোতেই একটা বড় চেঞ্জ আনতে পারে। So thank you. Thank you. Any other questions? Thank you so much, Utsho. Let's hope for the best. You may go now. সো উৎস, আজকে আপনি আপনার কোন আইডিয়া আমাদের জাজেসদের সাথে শেয়ার করেছেন? আচ্ছা, আমি আজকে আমাদের জাজেসদের সামনে প্রেজেন্ট করেছি আমার প্যারেন্টিং বেসড একটা স্টার্টআপ আইডিয়া ছিল। এটার আসলে মূল থিমটা হচ্ছে কি আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে ইভেন ব্রডার দেন দ্যাট সোসাইটাল লেভেলে যাতে একটা পারপাস সার্ভ করে সেরকম একটা আইডিয়া। আমি যদি একটু ডিটেলসে যাই সেক্ষেত্রে বলতে পারি যে মানে আমাদের যে সোসাইটিটা এটা মানে জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে আস্তে আস্তে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে ট্রানজিশন হচ্ছে। সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমাদের যে বাবা মা বা আমাদের যে দাদা দাদি তাদের যে একটা যে সাপোর্ট সেটা আমরা মানে হারিয়ে ফেলছি। তো সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমরা যে আমাদের যে বাচ্চা কাচ্চাদের যে একটা যে মানে লালন পালন করা বা তাদের যে একটা যে সাপোর্ট দেওয়া সেটা আসলে আমরা ওইভাবে দিতে পারছি না, কারণ ল্যাক অফ নলেজের কারণে বা ল্যাক অফ এক্সপিরিয়েন্সের কারণে। সো সেক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে মানে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদের সাথে আমাদের যে ইমোশনাল বন্ডিং ইভেন থ্রু আউট দ্য ইয়ার ওদের রেইজ করতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ইস্যুজ হচ্ছে, হ্যাঁ, ল্যাক অফ নলেজের কারণে। সো সেক্ষেত্রে মানে আমার আইডিয়াটা হচ্ছে কি ওই জায়গাটাকে সার্ভ করছে যাতে মানে ফ্যামিলিরা বা ইন্ডিভিজুয়ালরা যাতে একটা ওয়েল রেজিলিয়েন্ট কাইন্ড কম্প্যাশনেট একটা চাইল্ড গড়ে তুলতে পারে, সেক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য। আপনি কি মনে করছেন ইন ফিউচার আপনি এটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবেন? আচ্ছা, এক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আমার সবচেয়ে বড় যে বাধাটা আসবে যে মানে টিপিক্যাল যে মানে রেইজিং চাইল্ডের যে মানে একটা যে সাইকোলজি, সেক্ষেত্রে মানুষের আসলে এটাকে খুব একটা ভালোভাবে নাও নিতে পারে, কারণ মানুষ আসলে এটা নিয়ে ইউজ টু না যে আসলে তাদের বাচ্চা কাচ্চা লালন পালন করার জন্য আমাদের থেকে যে একটা যে সাপোর্ট নিবে, সেক্ষেত্রে আসলে মানুষজন কতটা ভালোভাবে নিবে এটা নিয়ে আমার একটু ডাউট আছে। তবে আমরা যদি প্রপারলি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন বা আমাদের উপর একটা যদি ট্রাস্ট বিল্ড আপ করতে পারি, তো আশা করছি যে আমরা একটা ভালো ফল পাবো। উৎস, ট্যুরিজম থেকে প্যারেন্টিং আইডিয়াটা কিভাবে আসলো?
আচ্ছা, আমি হচ্ছে গিয়ে যদিও ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের স্টুডেন্ট, এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিজনেস ফ্যাকাল্টির একটা বিবিএ প্রোগ্রাম। সো হচ্ছে গিয়ে সবসময়ই আসলে আমার ব্র্যান্ডিং, মার্কেটিং বা বিজনেস, স্টার্ট আপ এগুলো নিয়ে খুবই কাজ করার ইচ্ছা ছিল। আর হচ্ছে গিয়ে যদি বলি যে প্যারেন্টিং নিয়ে কিভাবে কাজ করা, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার মানে ছোটোকাল থেকে আমার বাবা মা আমাকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে মানে তাদের যে একটা সাপোর্ট বা তাদের যে ছোটোখাটো বিষয়গুলো আমাকে সাইকোলজিক্যালি যেভাবে মানে ইফেক্ট করেছে বা ইম্প্যাক্ট ফেলেছে, সেগুলো আমি খুবই সূক্ষ্মভাবে দেখতে পাই যে মানে অন্যদের ক্ষেত্রে সেটা ঘটেনি বা অন্য বাবা মারা ইফেক্টিভলি সেই জিনিসগুলো মানে ইনস্টিল করতে পারেনি তাদের বাচ্চা কাচ্চাদের ভেতর। তো যার কারণেই আসলে মানে এই জিনিসটা আমার মনে খুবই খটকা লাগে। তো তখন থেকে আসলে এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করা। এই চমৎকার উৎস, আপনার চমৎকার আইডিয়া আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। হোপ ফর দ্য বেস্ট ফর ইউ। আচ্ছা, আপনার জন্য শুভকামনা। I would like to welcome Shubham Shaha from United International University for the next presentation. Please welcome Shubham Shaha. I have already opened your presentation, so whenever you are ready, just do let me know. I will start the time. Yeah, I can start. Okay, you can sit, and if you feel uncomfortable in English, you can continue your presentation in Bangla as well. Okay? Okay, I will. Okay, so let's get started. Best of luck. First of all, what do we have all of us have in common? We can have many things, but the thing that we are wearing right now is the clothes, and it is the second most polluter in terms of the industrial pollution. Now, when most of us wear the clothes, we end up throwing them up when we are done with them. So, as we have seen that 82% of the clothes that we wear ends up in landfill or incineration. Now, the resources that we are taking from earth is actually ending up not creating value in the process, but they end up in a landfill and also incineration. So this does not create value at the end of the process. So what is my idea? My idea is recycling the clothes that we wear. It is Britto. So how we will actually conduct this idea? We will conduct this idea through two types of process. First one is shredding and another one is reusing. So the idea of reusing the clothes. So first of all, I may have a set of clothes and you can also have a set of clothes. Now when I do not have any use of it, but the cloth is in perfect condition, we can exchange the cloth in ourselves. So this is the process. So we can exchange the clothes. And the other one is repair. Now some clothes might be damaged. So we can repair them by giving them to tailors, and they can sew the damaged parts and we can rewear them again. Also we can thrift the clothes. As we can see that if you want to sell your clothes which you are not using, we can buy them and repair them and sell them again to give them the life of recycling. Another one is the clothes is shredded to the extent that it cannot be repaired again. So we are going to shred the clothes, and we can generate value by creating home decor items, also accessories. Also we can use the shredded fabric and bacteria dye it, make it into yarn and create a new cloth through our own level. Going forward, what are we actually going to create value through this? We are going to reduce the dependence on fast fashion. We can save water because making clothes require a lot of water. So we can save the water. Also, we are going to generate a new kind of employment with little knowledge of the process. And it will help us in ensuring sustainable world, as it is the second most polluter in terms of industrial world. Also, we have ensured several events like a sustainable fashion exhibition with eco-friendly fashion show. This will help us to promote the sustainable life that we want to promote through our platform. What will be the required resources, you might ask? It is people, fabric shredder, fabric dye machine, and fabric pairing machine. That's all from me. Thank you. Thank you so much, Shubham. It was a nice presentation. I want to hand over the session to the judges. They want to ask some questions. Of course. Excellent presentation. So in fact, I look after this entire
ecosystem in BGMA. এটা circularity আমার ইয়েতে তো you address a lot of points but এখানে এটার viability the main thing is যে এখানে যেমন কোনো প্রসেসে there are some gaps for example যে reuse যেটা আছে ওখানে you need a factory yes, to do it তারপর এখানে আবার political economy is involved হ্যাঁ মানে these things are involved as well but এই জিনিসটা মানে how do you make it viable I understand the concept is good concept এটাই is the future এটা নিয়ে কাজ করছি আমরা but going forward how do you go forward with this কারণ এখানে there are already recycling companies তারপরে মানে এটা একটু ক্রুড ফর্মে আছে এটাকে নার্চারিং করলে it will become really good thing but you have done the groundwork is there but এটাকে viable how do you see this being viable as যদি রেভিনিউ এনাফ জেনারেট করতে পারে তাহলে আই গেস ইট ক্যান বি ভায়াবল অ্যাজ আই হ্যাভ সিন দ্যাট সাস্টেনেবল লিভিং ইজ আ নিউ থিং দ্যাট আই এম সিইং ইন মাই পিয়ার্স রাইট নাও অ্যাজ আই এম বিলং টু আ জেন জি জেনারেশন সো এই কারণে আমার মনে হয়েছে যে লাইক এনাফ মানুষজন জিনিসটা চাচ্ছে কিন্তু মার্কেটে জিনিসটা নিয়ে এখনো অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট হয় না এখানে কিন্তু আই উড স্টপ ইউ বিকজ বাংলাদেশের কনটেক্সটে উই হ্যাভ বিন ডুইং সার্কুলারিটি 100 বছর ধরে এটার বেস্ট এক্সাম্পল হলো যে নীলক্ষেতে গেলে ইউ উইল সি কম্বল মানে আমি জানি না এখন আছে নাকি ছোটবেলা আমি সবসময় যখন যেতাম কম্বলের যে মার্কেটটা ওটা কিন্তু পুরান ইয়েকে রিসাইকেল করে ওটা স্টাফিংটা করা হয় সো দিস হ্যাজ বিন দেয়ার ফর আ ভেরি লং টাইম মানে এটা ফর্মালাইজড ভাবে বলি না আমরা কিন্তু ইনফর্মাল ভাবে হচ্ছে মার্কেটে সো দ্যাটস আপসাইক্লিং অর ডাউনসাইক্লিং দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং দেন হ্যাঁ তো এদিকে চেষ্টা করছি এই যে শেডিং এর যে জিনিসটা এটা দিয়ে আরেকটা নতুন প্রোডাক্ট বানানো লাইক প্রোডাক্ট একটা এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট আছে এটা তো ড্যামেজড হতে পারে রাইট সো এখন ড্যামেজ প্রোডাক্টটা কিন্তু আবার সবাই নিতে চাবে না এখন আপনি যেটা বললেন লাইক কম্বলের যেটা কথা বলেন মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি যেটা দেখছি এটা লো ইনকাম হাউস হোল্ড যারা তারা হইতেছে জিনিসটাকে করে এখন মার্কেটের মনে হয়েছে যে মিডল ইনকাম যারা তারাও এই জিনিসটাতে শিফট হইতে পারে কারণ মনে হয়েছে লাইক সাস্টেনেবিলিটির যে জিনিসটা এটার জন্য আমার মনে হয়েছে যে এটা এখন এনাফ পেনিট্রেশন পায় নাই তো মিডল ইনকাম হাউস হোল্ডে তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে একটু প্রসেস অ্যাড করলে উই ক্যান এন্টার ইনটু দ্যাট সেগমেন্ট টু আমরা কি কোনো মার্কেট সার্ভে করে দেখছি যেমন কারা কিনতে ইচ্ছুক মানে রিফাবলিশড প্রোডাক্ট বা ইউজড ক্লথস হ্যাঁ এটার মার্কেট সাইজটা কত বড় মিডল ইনকামের লোকজনও কি আসলেই ওই সেকেন্ড হ্যান্ড প্রোডাক্ট বা রিফাবলিশড প্রোডাক্ট বা ক্লথস স্পেশালি ক্লথস কিনবে কিনা নাকি ইটস স্টিল অনলি ফর দ্য লো ইনকাম পিপল একেবারে যারা নিচের শুধু তাদের জন্য এই মার্কেটটা এটা কি আপনি জাজ করে দেখছেন মানে হু আর ইউর টার্গেট কাস্টমার্স হ্যাঁ আমার টার্গেট কাস্টমার যেহেতু মেসেজের মধ্যে স্প্রেড করা আমার টার্গেট তো দ্যাটস আই মিডল ইনকাম হাউস হোল্ডই আমার টার্গেট এখন আমি এটা মার্কেট স্টাডি ফিজিক্যালি মার্কেট স্টাডি আমি করছি বাট আমি যেটা মেইনলি দেখছি সোশ্যালে এখন এটা ট্রেন্ড আছে লাইক ইনস্টাগ্রামে এখন অনেক পেজেস আছে যে যারা থ্রিফটের কাপড় বিক্রি করে লাইক they wear it and if they do not have any use for it at this moment so they can have a clean very well cleaned product and they sell it through Instagram platforms সো ওইটা দেখার পরে আমার মনে হয়েছে যে এদিকে একটা মার্কেট আছে বাট শেডিংয়ের যে আইডিয়াটা এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে কাপড় যদি বেশি নষ্ট হয়ে যায় তার মানে কাপড়টা তো আর ভ্যালু ক্রিয়েট করতেছে না কিন্তু যে রিসোর্সটা আমি ওয়ার্ল্ড থেকে নিলাম ওই রিসোর্সটা কিন্তু আমি ইউটিলাইজ ঠিকভাবে করতেছি না কারণ এটা যদি আমি ফেলেই দিচ্ছি আবার তো তাহলে তো এটা তো এন্ড আপ পলিউটিং দ্য ওয়ার্ল্ড সে আমার কাছে মনে হয়েছে যে শেডিংয়ের যে আইডিয়াটা এটা যদি একটু ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাহলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটাকে মিডল ইনকামের কাছে টার্গেট করা যাবে এখন মানুষের মধ্যে আমাদের মনে হয় যে সবসময় আমরা নতুন কাপড়ের ইটা করি তো আমার কাছে মনে হয়েছে এটাকে যদি ভালোভাবে মার্কেট করা যায় মিডল ইনকামে অনেকেই আছে জিনিসটা খুঁজতেছে কিন্তু লাইক তারা অ্যাকচুয়ালি রাইট প্রোডাক্টটা এখনও মানে পাচ্ছে না যে এটা অপ্ট করলে এদিকে আমি অ্যাকচুয়ালি ভালো সাস্টেনেবল সলিউশনটা পাচ্ছি কি না এই জিনিসটা আমি থ্রিফটের এভাবেই দেখছি ইভেন তেজগাঁওয়ে যে আলোকি কনভেনশন ওদিকে আমি কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম তো ওদিকে দেখলাম যে থ্রিফটের মেলাও হয়েছিল এদিকে সো হুইচ সিম টু মি লাইক অ্যান ইন্টারেস্টিং আইডিয়া কারণ গুলশানের মতো এরিয়াতে যারা লোকজনরা থাকে তারা যদি থ্রিফটের আইডিয়াতে কনভিন্সড হয় আমার কাছে মনে হয়েছে দেয়ার ইজ আ পটেনশিয়াল ফর দিস আইডিয়া So what is your investment plan? How much investment you need to, run this project? As he's an exporter, government entrepreneur, and many big exporters are working on this same issue. What you are doing now, you are thinking very micro.
but maybe you have to compete with the big players. So initially, what do you think? What is your investment requirement? So আমি ফাইন্যান্সিয়ালস একটা স্লাইড বানাইছিলাম, অলদো ইট ইজ নট প্রেজেন্ট ওভার হিয়ার। সো আমি অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান করছিলাম মোটামুটি ছোট লেভেলে ফার্স্টে আমরা দিয়ে শুরু করতাম, থ্রিফট দিয়ে শুরু করতাম, তারপর ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আস্তে আস্তে আমরা ইসের দিকে যেতাম। তো আমাদের প্ল্যান ছিল পুরোপুরি বুটস্ট্র্যাপ করার মতো। তো এখন থ্রিফটেরটা আমরা অলরেডি করতেছি। তো ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান লুকিং ফরওয়ার্ড আমরা মোটামুটি 10 থেকে 15 কোটি টাকার মতো যদি ইনভেস্টমেন্ট হয়, তাহলে আমরা মেশিন কিনে শেডিংয়ের প্রসেসটা আস্তে আস্তে শুরু করার জন্য আমরা প্ল্যান করতেছি আর কি সামনে। থ্রিফটের অলরেডি আমাদের যে আইডিয়াটা, থ্রিফটেরটা আমরা অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেশনে আছি। So are you looking for investment, trying? If I am looking forward in 5 years, I do, but not right now. Like I'm just what can I say? I'm just busy with the idea of thrifting. Just you conceived the idea now, so okay, got it. Yes, thank you. You're very welcome. Thank you so much, Shubham. You came up with a very nice idea. So you can wait outside. We have 9 more participants ahead. Oh. Thank you. Thank you. শুভম, আপনি আজকে স্কলার হান্টে জাজেসদের সাথে কি আইডিয়া শেয়ার করেছেন? আমি একটা সাস্টেনেবল ক্লোদিং লাইনে আইডিয়া শেয়ার করেছি, যেটা নাকি সাস্টেনেবল লাইফ প্রমোট করবে ইন দ্য ফিউচার। যদি একটু ডিটেইলসে বলতেন। লাইক আইডিয়াটা হচ্ছে একটা কাপড় আমরা পরি, তো কাপড়টা কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এন্ড আপ হয় একটা ল্যান্ডফিলে বা ইনসিনারেশনে, যেদিকে নাকি এটা আর কোনো ভ্যালু ক্রিয়েটের অপশন রাখে না। সো আমি যেটা চিন্তা করেছি বা আমার টিমমেটরা মিলে যেটা চিন্তা করেছিলাম, সো এটা হচ্ছে যে কাপড়টা তো আরও ভ্যালু জেনারেট করতে হবে। লাইক কাপড়টাকে যদি আমি আরও টুকরা টুকরা করে যদি আরও সুতা বানাতে পারি, যে কাপড়টা নাকি অলরেডি ফেলে দেওয়া যেত, এটাকে তো আবার ব্যবহার করা যায় যদি এটাকে আমি সুতাতে আবার কনভার্ট করতে পারি। এছাড়াও যে কাপড়টা আমি পরছি না, এটা তো আরেকজনের জন্য ভ্যালু ক্রিয়েট করতে, সেও পরতে পারে। তো এটা তাকেও যদি আমি রিচ আউট করতে পারি, সো আমি এই আইডিয়াটা নিয়ে কাজ করেছি আর কি। আপনি কি মনে করছেন আপনার এই আইডিয়াটা জাজেসদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে? আমি আশা করছি, এখন বাকিটা তো আর বলতে পারি না, তো দেখা যাক। Hope for the best. Thank you. I would like to welcome now Tamima Sanjana from Islamic University of Technology with her brilliant presentation. Welcome, Tamima. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Everyone. You can have your seat. প্রেজেন্টেশনটা শুরু করার আগে আমি একটু ছোট করে বলতে চাই আমার ইন্সপিরেশন কী ছিল স্পার্কের। আমার কাজিন জাশরা একটু বিশেষ শিশু, ওর ছোটোবেলা থেকেই মাম্মির চাকরি ছেড়ে দিতে হয় ওর দেখাশোনা করার জন্য। ধীরে ধীরে পারিবারিক এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো কমতে থাকে। যদিও বিশেষ একটি স্কুলে যায়, কিন্তু শীঘ্রই স্কুলটা থেকে ড্রপ আউট করে এবং বাসায় পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু জাশরার মতন প্রিভিলেজ ফ্যামিলি কয়জনই বা আব্বু আম্মু কয়জনই বা দায়িত্ব নিতে পারবে? সারা বিশ্বে 100 জনের মধ্যে একজন অটিজম সাফার করে। যদিও এখনকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশ্বে আমরা বিভিন্ন শ্রেণী পেশা এবং বয়সের মানুষকে সাহায্য করে আসছি, ওয়াই নট ইউজ AI to support children with ASD? Introducing Spark, a groundbreaking AI-based platform that's going to produce content for children suffering from ASD according to customization. Educative content, supporting materials, and early diagnosis all in one place and within a single tap. So here's how Spark works. At first, the spectrum of autism will be identified. For autism isn't exactly a disease, rather it's a huge spectrum. And their gifts, talents, etc. will be analyzed through a series of tests. Then according to the analysis, specific games contents will be prepared for them. And lastly, Spark will provide them with a tool to be financially independent. With an easy to use app interface as well, the contents will be prepared according to their pace and level of understanding. So here's how the model works. We know autistic children are usually very, very talented in certain fields like mathematics, sewing, memorization, etc. So by enhancing those skills as well as by assisting them to learn new skills, Spark will provide them a platform to be completely independent. Additionally, Spark will help them to control positive social behavior, aid them into different challenging patterns as well as social interactions.
And all these different facets of the app will be designed through therapists, behavioral doctors and teachers. We know autism doesn't only affect an individual, rather the whole family. So to to help the family cope up, there will be therapy sessions to show that they are not alone in this. Now comes the most unique feature of Spark Band, a smart wristband. Unfortunately, 60% autistic children are suffering from harassment at street, and 18.7% are facing with sexual harassment. So how it works is, a user, if he or she feels unsafe, they will press the button for a minute, then an alert will be sent to the guardians. If the guardians cannot locate them within 10 to 15 minutes, then an alert along with the location history will be sent to the nearest police station, and thus ensuring their safety. As the final, can I have 30 seconds please? Okay. Continue please. Moving on to the financials, there will be a monthly subscription model or a pay-as-you-go model in order to use our features according to time and usage. As the numbers show, since there is no exact competitors, we have an upper field advantage, and with people's consciousness towards technology increasing, we can totally tap into this field. With 360-degree marketing's targeted strategy, we hope to increase awareness not only about our app but also about autism. And lastly, Spark is different because Spark aims not only to nurture intellect but also soul. It's not just an app, it's a promise of companionship. Together a difference can be made with Spark. Thank you. Thank you so much. So our judges will ask you some questions so that you can elaborate your perspective. Please. আপনার ইন্সপিরেশনটা খুবই সুন্দর লেগেছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য হোল প্রেজেন্টেশন। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টলি আমার ভালো লেগেছে আপনার স্পার্ক ব্যান্ড। এটা শুধুমাত্র স্পেশালি এবলদের জন্য না, রেগুলার মানুষদের জন্য প্রযোজ্য। যদি কোনো ধরনের বিপদ আপদে পড়ে, দিস ব্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ক্যান হেল্প। সো দিস ক্যান হ্যাভ আ ডিফারেন্ট মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, নট অনলি ফর স্পেশালি এবলড চিলড্রেন বাট অলসো ফর রেগুলার পিপল। আপনি যেই অ্যাপ বা যেই প্ল্যাটফর্মের কথা বলেছেন, হ্যাভ ইউ হ্যাড আ সার্ভে উইথ? Ma'am, I talked to some of my friends of my parents. They are doctors, so they provided insight that it could be helpful. Of course, the things have to be it cannot be completely technology based, because as we have seen, working with AI is really fun, but it's also limited. So there needs to be people who can moderate the whole thing. জি, সেটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে শুধু প্ল্যাটফর্ম বেসড না হয়ে প্র্যাকটিক্যাল বেসড হওয়া খুব জরুরি। না হলে বাচ্চাদের মাইন্ড আটকে যায় হলো কম্পিউটারে বা ট্যাবে। সো মেবি এই সার্ভেটা বা এই ব্রাঞ্চ আউট করাটা জরুরি, প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। থ্যাংক ইউ। So I think your idea is based on is basically for the urban population, I think. Is it that, no? Yes. So you are initially for the urban population, but hopefully with the advancement of technology, the subscription can be reduced, and then we can make it more affordable. But initially the price point is a little bit on the high side. Or cannot it be like, say in rural areas, আপনি যেটা করতে পারেন যে ওখানে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলোর সাথে পার্টনারশিপ করা বা লোকাল যে কাউন্সিলসগুলো আছে তাদের সঙ্গে পার্টনারশিপ করে, সো ইউ ক্যান reach out to them, because rich people, they can take treatment or take the help of devices from home and abroad everywhere, but the problem is with the poor people, underprivileged. So autism is also there, I think, maybe more than the urban population. So I think it is like maybe for a while it is a lack in your presentation, but as you said, you will include it in the next phases. So I'll try to keep that in mind. Okay. I just want to add a wonderful presentation. I think every human being, to a certain point, we all have autism. For example, আমি যখন কথা বলি আমার কথা জ্বর যায়, ওটা এখনো I have this problem. I started speaking when I was 4 years old.
So everyone goes through a thing, and it's just how you diagnose. Bangladesh, what I've noticed is that denial, even if the signs are there early on. So এখানে যে ডিটেকশনের যে এটা, I think that will be great. মানে এটা actually it's a tool, because আমাদের নিজেদের সার্কেলে I've noticed যে the kids now go to special needs school. Unfortunately বাংলাদেশের বাইরে, because বাংলাদেশ social facilities নাই, and so it's a great thing, but detectioner the AI can play a huge role. So the potential is there, but how do you want to monetize ta kibabe hobe? Sir, there will be a subscription model so that's for a year, pura bochor jonno. There will be monthly options and also yearly, and if anyone wants to just explore or isn't sure if it's for them, they can there will be option for a trial run as well as a pay per usage run. And how much will you need investment to develop this app? Around 1 crore. 1 crore, okay. And so you have programmer or the designer, or is there a similar app that's in other country? Or there are a few because basic it's very apps. Sophisticated, right? Yeah. It's not like other medicine or other things. It's autism, and very specialized diagnosis is required, and supporting that particular child has to be customized because everyone's case is very different. So do you have that amount of capacity within the app to support the service? Sir, I have researched a bit, but I'm not completely sure about. One good thing would be that community building within the app, right? Yes. If there are many people subscribe, and if they can discuss within their problems, that will be a good support even for the other families. Good presentation. Thank you. Thank you so much, Tamima. Anything else you would like to ask? No, thank you. Thank you so much. Thank you so much for your nice presentation. আমি কিন্তু আবার জানতে পারলাম যে আজকে কিন্তু আপনি সেকেন্ড যে ট্রিপলি থেকে এসেছে, এবং এর আগেও একজন মহিয়সী নারী যে কিনা ট্রিপলি থেকে তার আইডিয়া শেয়ার করেছিল। আমরা সচরাচর ট্রিপলি থেকে মেয়ে পাই না। সো আপনি এসেছেন, আপনার কি আইডিয়া শেয়ার করেছেন জাজেসদের সাথে, আমাদের সাথে একটু শেয়ার করবেন। আপু, আমার আইডিয়া ছিল একটা এআই বেসড অ্যাপ স্পেশালি কাস্টমাইজড ফর অটিস্টিক চিলড্রেন, যাতে হচ্ছে ওরা স্কোপ পেতে পারে ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সোশ্যাল নর্মসগুলো যাতে নেভিগেট করতে পারে উইদাউট বার্ডেনিং দেয়ার ফ্যামিলি ফার্দার। এত কম সময়, এত কম বয়সে এমন দারুণ একটা আইডিয়া জেনারেট করতে পারে, আপনার কেমন লাগছে? আপু, ভালো লাগছে, আর হোপফুলি একটা প্ল্যাটফর্ম পাবো, বা আমি না হলেও সামনে যাতে আইডিয়াটার উপর কাজ করা হয়, তাহলে দ্যাট উড বি মাই অ্যাচিভমেন্ট। Thank you so much for being here and hope for the best for you. Thank you so much, Apu. Fingers crossed. To our 10th participant named Mohammad Tawqir Hussain from Khulna University. You're a student still, right? No, I have graduated. Oh, you have graduated. So you were staying in Dhaka or Khulna? No, in Khulna. In Khulna. So you came from Khulna? Yes. Oh my God. Okay. Oh, Khulna is not so far right now because of the Podda Setu, right? Okay. So, sorry I didn't get prepared your presentation. আমি মাননীয় বিচারক এবং সবাইকে একটি শপিং সেন্টারের কথা কল্পনা করতে অনুরোধ করব। শপিং সেন্টার শব্দটা শুনলে কেমন ছবি আমাদের মাথায় আসলে চোখে ভেসে ওঠে? যতগুলো ছবি ভেসে উঠছে তার একটা ছবি নিশ্চয়ই এমন, একটা সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনড স্পেস, হয়তো একটা অ্যাট্রিয়াম আছে, এবং 4-5-6 তলা জুড়ে দোকান। এই ছবিটা আমাদের মাথায় থাকুক। আমি স্থপতি মিস ভ্যান্ডারোয়ের একটি উক্তি দিয়ে শুরু করতে চাই। স্থাপত্য আসলে কি? স্থাপত্য একটি সময়ের কালেকটিভ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। তো আমরা এখন যেই সময়টায় আছি, এটাকে যদি আমরা শপিংয়ের কনটেক্সটে বোঝার চেষ্টা করি, হিস্ট্রিক্যালি শপিং সবসময় পাবলিক অ্যাক্টিভিটিকে হাউস করে আসছে। ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সময় আমরা প্রথম দেখতে পাই সময়ের স্পিডটা বদলে যেতে, মেশিন প্রাধান্য পাচ্ছে এবং মানুষ গৌণ হয়ে যাচ্ছে। এরপরে এক ধরনের ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড তৈরি হয় এবং কনটেক্সটের প্রতি কোনো রকম সেন্সিটিভিটি বাদ দিয়েই একই রকমের একটা মডেল পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বসে যেতে থাকে। এবং আমরা দেখতে পাই পাবলিক স্পেস, যেটা আসলে প্রকৃতপক্ষে পাবলিক স্পেস না, সুডো পাবলিক স্পেস। এই মুহূর্তে আমরা যেই সময়টায় আছি, সেই সময়কে ডিফাইনিং একটা গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্ট হচ্ছে ই কমার্স এবং নিউ কনজিউমার।
তো আমাদের একটা শপিং সেন্টার ডিজাইন করার জন্য আমাদের সামনে যেই ইস্যুগুলো আছে, প্রথমত দি নিউ কনজিউমার, মূলত জেনারেশন জেড। পরবর্তীতে আমরা পাবো রাইজ অফ ই কমার্স এবং ওয়ান সাইজ ফিটস অল টাইপ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, যেটা আসলে একটা প্রজেক্টকে সাস্টেনেবল হতে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। আমার এই প্রজেক্টটা আসলে এই প্রশ্নের একটা উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টা যে আমাদের মতো ট্রপিক্যাল কান্ট্রির জন্য শপিং সেন্টারের ডিজাইন কেমন হওয়া উচিত। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যে লিটারেচার রিভিউ এবং পাবলিক মার্কেটগুলোর সার্ভে ফাইন্ডিংস থেকে আমি একটা কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করিয়েছি, যা 4টা মেজর ডাইমেনশনে 4টা পিলারকে সাজেস্ট করবে। প্রথম পিলার ট্রপিক্যালিটি। একটা প্রজেক্ট কখনোই সাস্টেনেবল হতে পারবে না যদি না সে তার স্পেসিফিক কনটেক্সটের প্রতি সেন্সিটিভ না হয়। দ্বিতীয়ত, এই ফ্রেমওয়ার্ক ইএসটেসকে একটি টাইম বেসড রেন্টাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ইন্ট্রোডিউস করে, যা কিনা অনলাইন প্রেজেন্সকে ডেমোক্রেটাইজ করবে। এরপর একটা পাবলিক অথরিটির মার্কেট যে পাবলিক মানিতে চলে, তার এক ধরনের প্যারেন্টাল দায়িত্ব আছে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে অ্যাকোমোডেট করা। তো একটা শপিং সেন্টারে অবশ্যই এই ব্যাপারটা থাকতে হবে। আমরা প্রথমে যে শপিং সেন্টারের কথা ভেবেছিলাম, তাতে কি আমরা কোনো হকার দেখতে পাই? বোধহয় পাই না। এরপর অবশ্যই একটা শপিং সেন্টারকে সিটি ফ্যাব্রিকের অংশ হতে হবে যদি সে সত্যিকার অর্থে সাস্টেনেবল হতে চায়। সময় স্বল্পতার জন্য টেকনিক্যাল ডিটেল এবং প্ল্যানে না যেয়ে ত্রিমাত্রিকতায় যদি আমাদের এই প্রজেক্টটা দেখতে চাই, প্রথম পিলার অ্যাড্রেস করার জন্য যেটা করা হয়েছে, ফাংশনাল লেআউট এবং ফর্মের আর্টিকুলেশন এমনভাবে করা হয়েছে যেন এয়ার কন্ডিশনিংয়ের যেই নিড তাকে সে ম্যাক্সিমাম এলিমিনেট করে এবং প্যাসিভ কুলিংকে এনশিওর করে, যেটা আমাদের 7, 12 এবং 13 নং এসডিজি গোলের সাথে অ্যালাইন করে। পিলার 2 এবং 3 দুটো আসলে পুরো মার্কেটটাকে ইনক্লুসিভ এবং অ্যাফোর্ডেবল তৈরি করে, যা আমাদের এসডিজি গোল 8 এবং 10-এর সাথে অ্যালাইন করে। সর্বশেষ, মার্কেটটা আসলে একটা লেভেল পর্যন্ত ওপেন, যে কেউ যে কোনো সময় এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শহরের অংশ হয়ে যাবে, যেটা আমাদের 3, 5 এবং 11 সিটিস ফর অল এই এসডিজি গোলকে অ্যালাইন করে। আমি আমার প্রেজেন্টেশন শেষ করতে চাই আমাদের সংসদ ভবনের স্থপতি লুই আইকানের এই উক্তিটির মাধ্যমে, এবং আমার প্রজেক্টেও এটা শুরু হয়েছিল এই ভিশন থেকে যে একটা ট্রপিক্যাল কান্ট্রির জন্য পাবলিক শপিং সেন্টারের আর্কিটেকচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে কেমন হওয়া উচিত। এটা কি কোনো একটা কোল্ড কান্ট্রির বা ইউরোপিয়ান কান্ট্রির স্ট্যান্ডার্ড এখানে এসে বসে যাবে? এই প্রশ্নের এই ভিশন থেকে শুরু হয় এবং একটা ফ্রেমওয়ার্ক ফলো করে, এবং পরিশেষে এটা সফল হলো কিনা কিংবা কতখানি হলো এটা হয়তো আনমেজারেবল সময় বলে দেবে। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you so much, Tawqir Hussain. I was hearing silently your presentation. You were so calm and so relaxed while giving the presentation. And you know, ring that's why I didn't ring the bell, because he was showing the model. That's why I didn't ring the bell. It was important to show. Okay. Tawqir, এটা কি আপনার থিসিস প্রজেক্ট ছিল? জি। আচ্ছা, আপনি একটু ওই স্লাইডটা জানতো যেখানে আপনি আগোরা, সোক, মার্কেট দেখিয়েছেন। আপনি যখন এইখানে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি দেখাচ্ছিলেন, আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং আপনি একটা আরবান সলিউশন দিবেন, নট এ কন্টেম্পোরারি ডিজাইন অফ আ বিল্ডিং। বাট ইয়েস, আমার যখন একটা আর্কিটেকচারাল থিসিস পাস করতে হয়, আমাকে একটা ডিজাইন দেখাতে হয়। আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, আপনি রাজশাহীর একটা প্রপোজাল দেখাচ্ছেন, ওয়াই নট আ প্রোটোটাইপ ফর হোল কান্ট্রি? এই ক্ষেত্রে আমার যেই বক্তব্য, কনটেক্সট আর কি, স্থাপত্য যদি কনটেক্সট স্পেসিফিক না হয়, এটা আর কি আমি যেই থিম বা যেই ফিলোসফিকে ক্রিটিক করে এই থিসিসটা দাঁড় করিয়েছি, যে একটা ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কনটেক্সটকে কোনো ধরনের রেসপেক্ট না করেই এক ধরনের রাবার স্ট্যাম্পের মতো বিভিন্ন জায়গায় বসে যাচ্ছে। তো এর জন্য আমি একটা স্পেসিফিক সাইটের জন্য আমি আমার এই প্রায় কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনের জন্য কিছু সার্ভের ফাইন্ডিংস আছে যে স্পেসিফিক এই রাজশাহী কনটেক্সটের জন্য কোন সলিউশনগুলো টাইম টেস্টেড হয়ে আসছে, এর একটা রেসপেক্টে আমি করতে চাচ্ছি। তো প্রোটোটাইপ আমি এই জন্য করি নাই আর কি, এক এক জায়গায় এটা হয়তো ঢাকা বসুন্ধরা সিটিতে আমি যদি এই একটা ভাবতাম, হয়তো অন্য মুডে একটা ডিজাইন প্রপোজাল দাঁড় করাতো। ঠিক আছে, তাহলে আপনি উত্তরবঙ্গের জন্য যেই শপিং ওয়েসিসটা দাঁড় করিয়েছেন, উত্তরবঙ্গ ইজ আ হেরিটেজ পয়েন্ট, যেটার হয়তো আপনি এখানে 3 মিনিটের ডিটেলে দেখাতে পারেন নাই। ওয়ের ডাজ দ্যাট স্ট্যান্ড ইন ইয়োর বাজার, ইন ইয়োর হকার মার্কেট?
with your design basis? আমি এখানটায় এবং ম্যাডামের কথার সাথে আমি একমত। হেরিটেজ এইখানে প্রবলভাবে আসে নাই, কিন্তু রাজশাহীর যেই মার্কেটটা এবং ওখান থেকেই সব ফাইন্ডিংসগুলো আসলে এসেছিল যে এইগুলো সব হচ্ছে রাজশাহীর এক্সিস্টিং মার্কেটের স্পেস, যেটা আমরা দেখতে পাবো একটা ইনফর্মালিটি ইনবিল্ট আছে। ওরা ওইখানটায় সিঁড়িঘরের দোকান বলে, যে জন্যই মার্কেটগুলো বেশি অ্যাফোর্ডেবল। আবার একই সাথে দেখবো সেখানে কোনো হার স্পেস নাই, মানে একটা হয়তো ছাদ আছে যেখানটায় মহিলারা কখনো যায় না, এবং আমরা দেখবো ওখানটা আবার এক ধরনের ইকোসিস্টেম আছে। একটা দোকান, তার ঠিক পাশে একজন সেলাই মেশিন নিয়ে বসছে, তো তাদের মধ্যে একটা ইকোসিস্টেম আছে। তো এই ফাইন্ডিংসগুলো আমাকে ওই আমার ফ্রেমওয়ার্কটা দাঁড় করাতে হেল্প করেছিল, যে যেই পয়েন্টগুলো আসলেই থাকা উচিত রাজশাহী কনটেক্সটে একটা হচ্ছে মার্কেট তৈরি করার জন্য। এবং ম্যাডামের কথার সাথে একমত, হেরিটেজ আসলে আমি ওইভাবে প্রবলভাবে আসে নাই আর কি। বাট আমার মনে হয় প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজশাহী ধরেছেন, কালকে যদি খুলনাও ধরেন বা ঢাকাও ধরেন, ওয়ার ইচ অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট হ্যাজ ইটস ওন হেরিটেজ। তো প্রোটোটাইপও যদি না হয়, ওই মার্কেট কালচারটা ওখান থেকে আসা উচিত। আমি আর সময় নিব না, আমি নিতে পারি, কিন্তু একটা বিজনেস পার্সপেক্টিভে আমার মনে হয় এটার প্রশ্ন একটু করা উচিত আর কি পরবর্তীতে। এটার ইটস এ গ্রেট প্রজেক্ট, নো ডাউট, কিন্তু এটার মানে ইয়েটা কীভাবে হবে, মানে মানে এটাকে মানে আমি ইয়েটা কিন্তু মানে ট্যাগড আপটা কিভাবে হলো, আমি এটা কিন্তু আমরা ক্লিয়ার। এটা মূলত বিজনেস মডেল, একটা আর্কিটেকচারাল সলিউশন একটা হচ্ছে এনিথিং, মানে হাউ মানে ফাংশনাল ডিজাইন, মানে যেটাই করি ফাংশনাল ডিজাইনাবিলিটি থাকবে, রাইট? সো বেসিক্যালি ইটস আ ডিজাইন সলিউশন, মানে আর্কিটেকচার সলিউশন কোম্পানি, যে দিস ইজ। এবং এই আসলে বিজনেসে হেল্প করবে, কারণ একটা মার্কেট আমরা যদি দেখি, ইউরোপিয়ান যেই মার্কেটগুলো, একজন মানুষও যদি থাকে তার জন্য পুরো সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিংটা হচ্ছে আমার রান করতে হচ্ছে। সো এটা উইথ দ্য বাংলাদেশি যে এলিমেন্টস, মানে এখানকার ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট, তারপর এখানে যে বিজনেস ইকোসিস্টেম, ঢাকায় যদি করি ঢাকার যে ডায়নামিক্স, রাজশাহীতে যে ডায়নামিক্স, ওটা রাজশাহীতে যদি করি, ওই লোকাল ইয়েটা ইনপুট দিয়ে ইউ ওয়ান্ট টু গেট দ্য ডিজাইন ডান, অ্যান্ড ওই সলিউশনটি ইউ আর প্রোভাইডিং। ওকে, তো এখানে বাংলাদেশে ধরেন যে আপনার স্পেস একটা সমস্যা, ল্যান্ড, আমরা ল্যান্ড স্কেয়ার্স কান্ট্রি। সো আপনি ইউরোপিয়ান মডেল যেটা বলছেন, দে হ্যাভ লট অফ ল্যান্ড, তারা অনেক ফাঁকা জায়গা থাকে, সো দে ক্যান ডু ইট। হয়তো মানে তাদের কাছে এটা বিজনেস হিসেবে ভায়াবল হতে পারে, বাট হাউ ডু থিঙ্ক যে দেশ বাংলাদেশে যেখানে জমির দাম এত বেশি, এরকম আপনার ওপেন স্পেস রেখে এইসব বিল্ডিং করবে এবং সেটা বিজনেসে ভায়াবল হবে, হোয়াট ইজ ইউর লজিক? স্যার এইখানটায় আমার এটা যেমনটা ছিল, রাজশাহীতে টোটাল হচ্ছে 1200 দোকান ছিল এইখানটায়, এবং প্রত্যেকটা দোকান হচ্ছে এক্সিস্টিং যে মার্কেটটা একটু আগে ছবিগুলোতে, প্রত্যেকটা দোকান 5 ফিট বাই 6 ফিটের একটা দোকান। তো ওরা আবার এই মডিউলগুলো আর কি 2-3টা একজন করে নিয়ে তারপর হচ্ছে ওরা রান করে। আমার এখানটায় যেই সলিউশন ছিল, একটা ওনাদের প্রত্যেকটা আমার এর জন্য হাইট বেড়ে গেছে আসলে, স্যারের কথা রাইট, যে এক্সিস্টিং মার্কেট 3 তলা ছিল, আমারটা হচ্ছে 4.5 তলা হয়ে গেছে আর কি মার্কেটের জন্য। এবং এটার আমি কনভার্সেট এইভাবে করছি যে মার্কেট আসলে একটা ভিজিবিলিটি থাকা দরকার, না হলে আমি ওই দোকানটা যে আছে আমি জানি না। আমি যখন এই সেন্ট্রাল স্পেসটায় দাঁড়াবো, আমার কাছে পুরো জায়গাটা ভিজিবল যখন থাকবে, তখন ওই দোকানেরই আলটিমেটলি হচ্ছে লাভ হবে। এবং এইখানটায় হয়তো পুরোটা দেখা যাচ্ছে না, এই সেকশনটা বোঝা যাবে একদম, প্রত্যেকটা সার্কুলেশন আমার কাছে আসলে ভিজিবল। তো আমি সবগুলো দোকান যখন দেখতে পাবো, আমার সেল আসলে বৃদ্ধি পাবে। এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের কন্টেম্পোরারি সময়ের জন্য দরকার, স্টেজ নামে একটা জিনিসকে আমি হচ্ছে এইখানটায় অ্যাড করেছি। এর কারণ হচ্ছে, যার 5 ফিট বাই 6 ফিটের একটা দোকান আছে, উনি অনলাইন প্রেজেন্স ওইভাবে করতে পারেন না, ওই সেট আপটাই উনি অ্যাফোর্ড করতে পারেন না। তো পাবলিক মার্কেটের এই ধরনের একটা প্যারেন্টাল দায়িত্ব থাকা উচিত, যে একটা কমন জায়গা তাদের জন্য তৈরি করে দেয়, যেখানটায় হয়তো ইনস্টাগ্রামেবল একটা সেট আপ আছে, আমি চাইলে হচ্ছে টাইমের বেসিসে ওইটা রেন্ট নিয়ে আমার প্রোডাক্টটা হচ্ছে আমি অনলাইনে চলে আসতে পারি। তো এই দুইভাবে আমি হচ্ছে এই মার্কেটের বিজনেস যেন হচ্ছে ইনক্রিজ করে তার ট্রাই করেছি। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ তৌকির, হোপ ফর দ্য বেস্ট, বেস্ট অফ লাক। Let's welcome our 11th participant, Utshab Sutrodhar from Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University. Welcome. Thank you. So I have already opened your presentation. Just let me know whenever you are ready so that I could start the timing. Today I'll be presenting my innovation, which is an energy-saving monitoring and controlling device, which is named Electro, country's first ever IoT-based automation using AI vision. Problem statement. I want to start with a story. One day I walked down the corridor of my department and noticed that although there are no students present,
Still, some fans lights remain turned on. Events like this occur in our daily life frequently. For instance, one day my friend in his rush to reach the exam hall, he forgot to turn off his fan. If we see the problem statement to the point, the problems are poor energy management, wastage of energy, energy crisis, limited technology adoption. If you see the graph, the energy demand is rising, so there is a high scope of energy wastage, and efficient energy management is needed. Also, inefficient energy uses causes energy inequality in rural areas. To solve all the problems mentioned above, I am introducing you to a smart solution called Electro, which is a hardware software-based solution. It offers plug-and-play IoT monitoring device and a user app. It leverages latest technologies like IoT and AI, so it also can be called an AIoT solution. Now let's see the features it offers. It offers AI vision-based control, app-based control, manual switches for without internet control, and fault device detection and energy consumption data. Product overview. As I have mentioned already, Electro has a monitoring device and a user app. It has built-in AI module with camera, so it can detect humans' presence in any room. Now let's see the AI vision-based automation, how it works. So there is 2 microcontroller and AI module with camera. Using machine learning, it detects humans' presence in any room, and based on that, it controls electrical appliances. Now let's see the market analysis. So we have serviceable optimal market is around $20 million. Target customer institutions, industry, government, commercial buildings, and households. Revenue model, there are 3 revenue streams: selling Electro devices, device installation charges, apps, paid features like fault device detection and energy consumption data. Action plan. Currently, I made a working prototype. Next, I want to make an MVP, and I want to implement my system in some industries or educational institutions. Impact. It has a direct impact to SDG 7, and Electro has the potential to save energy, save money, and lessen carbon dioxide emission. That's the end of my presentation. Thank you. Thank you so much, Utshab Sutrodhar. Let's go to our judges. They have some questions to ask you so that you can elaborate your intentions properly. Thank you for your Can I provide the device to I see you brought something. this is the main prototype device. This is prototype version 1. কি হবে বলুন? এটা আপনি স্টাডি করেছেন, দেখেছেন যে ওয়ার্কেবল? হ্যাঁ, আমরা ওয়ার্কেবল ভিডিওটা আছে, আমি অ্যাপেন্ডিক্সে দেখান। হ্যাঁ, শিওর। আচ্ছা, এটা আমি আরো সুন্দর করে করতে চাইছিলাম, কিন্তু আমি টাইম পাইনি, সো আমি ব্যাকএন্ড মানে আমার ওয়েব ড্যাশবোর্ড থেকে দেখাইছি। সো এটা হচ্ছে আমার ডিভাইসের, আমি একটু বলিনি, আমার ডিভাইস হচ্ছে 3 টাইপের কন্ট্রোল, যে হচ্ছে এক্সিস্টিং মার্কেট যে সলিউশনগুলো আছে, তো সেগুলো হয় কি যে হচ্ছে আপনি অ্যাপ দিয়ে করতে পারেন বা হচ্ছে শুধু অ্যাপ দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারেন, কিন্তু আমারটায় 3 ধরনের কন্ট্রোল আমি রাখছি। সেটা হচ্ছে সবচেয়ে লেটেস্ট, সেটা হচ্ছে এআই ভিশন বেসড কন্ট্রোল, সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাপ বেসড কন্ট্রোল, এবং থার্ড হচ্ছে ম্যানুয়াল সুইচেস, যেটাতে হচ্ছে আপনার কি করতে হবে না, যে আপনার যে এক্সিস্টিং সিস্টেম আছে, লাইক এই যে সুইচ প্যানেল আছে, সেটার সাথে যদি আমার ডিভাইসটা লাগিয়ে দেয়, আপনার এক্সিস্টিং সিস্টেমটা অটোমেটিক, আপনার নতুন করে কোনো লাইট, স্মার্ট লাইট কিনতে হবে না, বা আপনার যে এক্সিস্টিং সুইচ বা যে কানেকশনটা আছে সেটা ফেলে দিতে হবে না। সো ওই হিসাবে আমি যখন শুরুতে ভিডিওটা, তখন আমি ঈদে করতে পারছিলাম। তারপর আমি যখন এআই ভিশনটা অন করে দিলাম, তখন হচ্ছে আমার ভিশনটা কাজ করতেছে। আমার ক্যামেরা যখন আমি আমার দিকে মুভ করতেছি, তখন হচ্ছে ভিশনের উপর বেস করে লাইট অন অফ হচ্ছে, কিন্তু যখন আমি হচ্ছে কোনো সরিয়ে দিচ্ছি, ক্যামেরাটা মানুষ দেখতে পাচ্ছে না, তখন সে অটোমেটিক অন অফ করে দিচ্ছে। অর্থাৎ 3 ভাবে আমি হচ্ছে মানে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি। দ্য কম্পিটিটরস ইন দ্য মার্কেট, কম্পিটিটর কারা আপনার এই প্রোডাক্টের আরও যারা এক্সিস্টিং? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এআই ভিশন নিয়ে বাংলাদেশে কেউই কাজ করছে না। সো এটা হচ্ছে একদমই ট্রুলি ইনোভেটিভ আমার ডিজাইন করা। আর হচ্ছে এক্সিস্টিং যদি কম্পিটিটর বলি, তাহলে হচ্ছে ইজি, গ্লুন্স, এরকম কিছু কোম্পানি আছে বাংলাদেশে যারা হচ্ছে এরকম আইওটি প্রোডাক্ট সেল করে। আরেকটা সমস্যা আছে, আমি যেটা বললাম অলরেডি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে এক্সিস্টিং যে ডিভাইসগুলো আছে, সেটা হচ্ছে আপনার নয় স্মার্ট লাইট কিনতে হবে, বা হচ্ছে আপনার যে এক্সিস্টিং ওয়ারিংটা আছে সেটা ফেলে দিয়ে নতুন, সেটা একটা কস্টলি। আমাদের দেশে মানুষ এর জন্য হচ্ছে স্মার্ট হোম বা এই ধরনের টেকনোলজি ইউজ করে না। এই যে এই ছবিটা যদি একটু দেখেন, সো ওইটা হচ্ছে একটা রেগুলার, মানে আমাদের এক্সিস্টিং বাসা বাড়িতে বা ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম কানেকশন থাকে, সব লাইট সুইচের সাথে লাগানো থাকে। সো আমার ডিভাইসটা কী করবে, আমার ডিভাইসটা জাস্ট ওই সুইচ বোর্ডের
সাথে লাগাই দেওয়া হয়। সো সাথে লাগাই দিয়ে আপনার এক্সিস্টিং সিস্টেমটা আপগ্রেড হয়ে গেলো। সো আপনার আর কিছু করতে হলো, এখন আপনারটা স্মার্ট হয়ে গেলো, আপনি হচ্ছে 3 ভাবে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনি চাইলে অ্যাপ দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন, আপনি চাইলে ম্যানুয়াল সুইচ, এখন ইন্টারনেটে আপনি এমন না যে আপনাকে অ্যাপ দিয়ে কন্ট্রোল করতে হবে। সো আপনি ম্যানুয়াল সুইচে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর হচ্ছে ফাইনালি হচ্ছে আমাদের লেটেস্ট যেটা বলছে হচ্ছে এআই ভিশন দিয়ে হচ্ছে আপনার ও হচ্ছে অটোমেটিক, মানে আপনার কোনো ইন্টারভেনশনই লাগবে না। লাইক আপনার এখন রুমে একজন থাকুক 2জন থাকুক, যেমন আমি শুরুতে একটা গল্প বলছিলাম যে কোনো স্টুডেন্ট নাই, তো লাইট ফ্যান চলছিল। সো এটা হচ্ছে আমার মানে ইনোভেশনের জায়গাটা, মানে ওই সময় আমি ঠিক করে আমার মাথায়। তো হয় কি যে স্টুডেন্টরা ঢুকে, জুনিয়ররা ঢুকতেছে বেরোচ্ছে, কেউ থাকে না, এর জন্য কি হয় যে রুমের লাইট ফ্যানগুলো চলতে থাকে। সো ও কি করবে, একজন থাকলে অফ করবে না, যখন দেখবে যে রুমে কেউ নেই অটোমেটিক অন অফ করে দেবে। মোশনটা ডিটেক্ট করবে। হ্যাঁ, মোশন বলতে হচ্ছে আমি যে আমার ইয়াতে একটু দেখাইছিলাম। সো এটা হচ্ছে রিয়েল টাইম, আমি হচ্ছে কোডিংও আছে আমার, হচ্ছে এআই যে এআই ভিডিও আছে আমার কাছে। সো এইভাবে হচ্ছে সে ডিটেক্ট করে যে রুমের কোন জায়গায় কেউ আছে কিনা, মেশিন লার্নিং ইউজ করে। সেটা হচ্ছে লেটেস্ট ফিচার। সো আপনার ক্যামেরা টু ডিটেক্ট দ্যাট। হ্যাঁ, উইথ ক্যামেরা। একটা ক্যামেরা লাগবে? হ্যাঁ, ক্যামেরা লাগানো আছে। আরেকটা খুবই মজার বিষয় সেটা হচ্ছে যে আপনারা এখন বলতে পারেন যেখানে প্রাইভেসি কনসার্ন আছে না, যে হচ্ছে ক্যামেরা কেন ইউজ করবো। সো এটা আরেকটা মজার বিষয়টা হচ্ছে যে এটাকে মোটামুটি বলা হয় যে ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট এআই মডিউল। এআই মডিউল এই কারণে বলা হয়, এই জায়গায় হচ্ছে এআইটা অন বোর্ড হয়, মানে হচ্ছে আমার ব্যাক এন্ডে কোনো ছবি কিচ্ছু যাচ্ছে না। এটা ক্যামেরা, কিন্তু এটা হচ্ছে কাজ করে একটা সেন্সরের মতো। লাইক হচ্ছে ও আমাকে শুধু 0-1-এ আউটপুট দেয়। মাইক্রো কন্ট্রোলার, যেটা আমি হচ্ছে ইয়াতে দেখাচ্ছিলাম, মাইক্রো কন্ট্রোলার আমাকে 0-1-এ দিচ্ছে। সো মাইক্রো কন্ট্রোলার রিলেকে ডিসিশন জানাচ্ছে যে এখন 1 মানে মানুষ আছে, 1 মানে কেউ নাই, 0 মানে কেউ নাই। সো সেই হিসাবে হচ্ছে অ্যাপ্লায়েন্সগুলো কন্ট্রোল, মানে এটা হচ্ছে ক্যামেরা ঠিক আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে সেন্সরের মতো কাজ করে। সো ব্যাক এন্ডে কোনো কিছু স্টোর করা হয়। হাউ মাচ ইট কস্ট? এটা হচ্ছে 7 থেকে 8,000 টাকার মতো হবে একটা। সো আর যদি আজ স্কেল করি, যেমন হচ্ছে এই মডিউলটা হচ্ছে আমরা চায়না থেকে সোর্স করে নিয়ে এসেছি, এটা বাংলাদেশে নাই, একদমই নাই, এবং ওয়ার্ল্ডের আর কোনো জায়গায় চায়না থেকে খুবই লেটেস্ট একটা মডিউল। তো এটা হচ্ছে যখন স্কেল করা হবে তখন তো অবশ্যই আমাদের ওইভাবে বলতে হবে যে আমরা বাল্কে নিব, তখন আমার কস্টটা একটু রিডিউস হবে। ওকে, আপনার এই সিস্টেমটা, এটা ধরেন যে আমাদের টোটাল এনার্জিতে আসলে সেভিংসটা কেমন হবে, বা এটা যদি ন্যাশনালি যদি বলি যে আমাদের ইমপ্লিকেশনস অন ধরেন যে এনার্জি কনজারভেশন সেগুলোতে। আচ্ছা, এনার্জিটা যদি হচ্ছে খুব ডিটেলস স্টাডি করা হয়, তবে হচ্ছে এটা হচ্ছে আপ টু 10 to 15% হচ্ছে আমি সেভিং করতে পারবো ন্যাশনালি। আর হচ্ছে স্টাডি এটা সাজেস্ট করে যে হচ্ছে কিছু স্টাডি ম্যাটেরিয়াল দেখছে যে আমাদের বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ এর মাধ্যমে হচ্ছে আপ টু 20% পর্যন্ত আমরা সেভ করতে পারবো এনার্জি। লাইক আমরা সবাই এখন রিনিউয়েবল এনার্জির কথা বলছি, বা হচ্ছে হাইড্রোজেন, কিন্তু এগুলো হচ্ছে একটা যদি আমি আনতে চাই বা আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দাঁড় করাতে চাই, বা R&D সেক্টর অনেক টাকার প্রয়োজন, কিন্তু আমরা যদি বিহেভিয়ারাল বা এনার্জি ওয়েস্টেজ নিয়ে কাজ করি, কিন্তু আমরা কিন্তু এখনই অ্যাকশনে যেতে পারবো এবং আমরা এনার্জি সেভ করতে পারবো। আমি যেটা বললাম এনার্জি ইনইকুয়ালিটি ক্রিয়েট হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু আমরা রোধ করতে পারবো এবং এখনই অ্যাকশনে যেতে পারবো। সো আপনি এটা কি গভর্নমেন্টের সঙ্গে আপনার কোনো পার্টনারশিপ দরকার আছে, নাকি আপনি ইন্ডিভিজুয়াল হাউস হোল্ড এই লেভেলে আপনি পৌঁছাতে চান, কোথায়? আচ্ছা, আমার ইনিশিয়াল টার্গেট হচ্ছে ইনস্টিটিউশনগুলো আর ইন্ডাস্ট্রিগুলো। যেহেতু কি হয় যে তাদের কাছে একটা 8,000-10,000 টাকার ডিভাইস কিছু না, মানে তাদের কিন্তু বিলও আসে হচ্ছে হাজারে বা হচ্ছে লাখে বিল আসে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে, বা আমাদের এডুকেশন যেমন আমার ইউনিভার্সিটিতে। তো তারা কিন্তু তাদের জন্য এটা খুবই সেভিং হবে। হয়তো বা বাসা বাড়িতে লাগালে আমি হচ্ছে 1%-2% সেভ করতে পারবো, কিন্তু হচ্ছে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে বা একটা এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে যদি আমি লাগাতে পারি, সেক্ষেত্রে আমি যেটা বললাম 10 to 15% পর্যন্ত সেভ করতে পারবো। ওটা মানি টার্মে হোক আর হচ্ছে এনার্জিতে হিউজ একটা সেভিংস আসবে। তো আমার ইনিশিয়াল টার্গেট এর জন্য ইন্ডাস্ট্রি এবং হচ্ছে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন রাখা। তো এর বাইরে হচ্ছে গভর্নমেন্টের সাথে আমরা কাজ করতে চাবো। যদি আমি বলছিলাম নেক্সট হচ্ছে এমবিপি নিয়ে কাজ করবো। সো গভর্নমেন্টের যে আরও ইনস্টিটিউশন বা তাদের যে বিভিন্ন স্থাপনা থাকে, ওগুলোতে আমরা হচ্ছে লাগাতে পারবো, যেহেতু ওই জায়গায় পাবলিক স্পেসে হচ্ছে এনার্জি ওয়েস্ট হয় অনেক। আপনার ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কেমন, রিকোয়ারমেন্ট? ইনিশিয়াল হচ্ছে এমবিপি ক্রিয়েট করতে হচ্ছে 5 লাখের মতো লাগবে টোটাল এমবিপি, মানে হচ্ছে ফার্স্ট, যেমন এটা প্রোটোটাইপ ভার্সন 1 বলছি, কারণ হচ্ছে এটারও ভার্সন দিয়েছি কারণ নেক্সট আমি হচ্ছে কেসিং নিয়ে, যেমন এটা নিয়ে 1 বছরের উপর আমি কাজ করছি। সো নেক্সট আমি এটার কেসিং নিয়ে কাজ করবো, যেমন হচ্ছে আমি যে ক্যামেরাটা লাগাতে পারি না ঠিক করে। সো দেন হচ্ছে যদি ভার্সন 2 প্রোটোটাইপ ঠিকভাবে কাজ করে, দেন আমি এমবিপি শুরু করবো। সো এমবিপির জন্য আমাকে মোটামুটি 5 লাখ হলে আমি হচ্ছে কয়েকটা ডিভাইস বানিয়ে, যেমন আমার ইউনিভার্সিটিতে আমি আমার টিচারের সাথে কথা বলছিলাম যে আমি স্যার এরকম কিছু লাগাতে, বলে যে তুমি যদি সত্যি এটা করতে পারো তাহলে আমরা ট্রাই করবো। সো আমার ইউনিভার্সিটিতে আমি শুরু করতে পারবো প্রথমে, এটা আসলে কতটা ওয়ার্কিং বা কতটা আমি সেভ করতে পারছি, মানে একদম রিয়েল ডাটাটা আসবে। আর আরেকটা বড় সমস্যা আমাদের দেশে যে এনার্জির যে অরিজিনাল ডাটা, সেই ডাটাটা আমার কাছে নেই। যেমন আমি এই জায়গায় যে ডাটা দেখেছি সেটা ওই স্ট্যাটিস্টার বা হচ্ছে কোনো এনার্জির কোনো, আপনি যদি ওয়েস্টে যান, খুব ভালো ডাটা আছে আমাদের দেশে, কিন্তু এনার্জি নিয়ে কোনো ডেটা নেই।
সো এটাও একটা কাজের জায়গা। Well done. Thank you so much, Thank you. and best of luck with your innovation. And I hope it will create a great impact in our country, nation, environment. Thank you so much. Thank you so much. উৎসব, আজকে আপনি স্কলার হান্টে আপনার কোন ট্যালেন্টটা দেখিয়েছেন আমাদেরকে একটু বলেন। স্কলার হান্টে আজকে আমি আমার ইনোভেটিভ ডিভাইস দেখিয়েছি, যেটি হচ্ছে এক্সিস্টিং সিস্টেমকে অটোমেট করতে পারে। ইন ডিটেইল যদি আমাদেরকে একটু বলতেন। ইন ডিটেল যদি বলি, সেটা হচ্ছে আমার ডিভাইস এমন একটা ডিভাইস যেটি হচ্ছে এক্সিস্টিং সিস্টেমকে অটোমেট করতে পারে, যে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সেসগুলো থাকে, সো সেগুলো চেঞ্জ না করে এটা ইনস্টল করার মাধ্যমে আমরা এক্সিস্টিং সিস্টেমটাকে অটোমেট করে দিতে পারি এবং সেটাকে হচ্ছে অ্যাপ দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ উৎস, হোপ ফর দ্য বেস্ট। Thank you, Apu. Let's welcome our 11th participant, Umme Fariha Sadek from University of Rajshahi. Hello, Umme Fariha. Hello everyone. Are you directly from Rajshahi? Yes. Okay, so it might be hectic for you to come here. But it's gonna be worth it. You can have a seat, please. Let's have a look at this picture first, and then these pictures an average tourist spot in Bangladesh. Keep these pictures in mind, and before going any further, I am Fariha Sadek, and today I'm going to talk about such an idea which we need the most at this point. So look at the numbers of this. This is from the food packaging from the hotels and restaurants, and why this HoReCa sector is generating so much plastics. Look at the because there is such key drivers of this, because the growth of the restaurant sectors is growing so much, and people are now love to take out more, and that's why the food packaging is growing. And the owners of the restaurants are using mostly styrofoam and plastics, which takes 5 years to decompose and releases toxic chemicals to the food. And these are the barriers of sustainability. You might be thinking why those restaurant owners or the HoReCa sector don't use sustainable food packaging, because there is no entirely sustainable options in the markets, and semi-sustainable options are very costly and not overall convenient, because there are no sustainable packaging that is oil and water repellent. So we can ensure that there is no food packaging solution in the market which has 3 qualities, which is cheap, convenient and sustainable. So what am I? Am I a recycle company? No, I want to solve this problem from the root, and that's why this is my solution or idea, which is food packaging or tableware solution from the rice or paddy straw, which is 100% biodegradable, which releases no toxic chemicals in the food, and these are oil and water repellent, which is very convenient for the owners of the restaurants and customers also. This is my 7 steps manufacturing process, where we can create a pulp from the rice or paddy straw, and goes into the mold and create the perfect shapes of food packaging or tableware. And this is our end product, which is also cheaper than plastic and paper, convenient as plastics and styrofoam, and most sustainable till date from the other options available in the market. And with my solution, I can confirm that can reduce 8,000 plus tons of plastic and styrofoam production, reduced by 2028. And this is my financial projections, where estimated net income BET 80 million by 29, and cash positive within April 26. And most importantly, with my solution, I can reduce plastic and styrofoam free HoReCa sector, where farmers can increase their income by selling their rice straws or paddy straws to us, and also we can ensure that safe food and convenience for the customers. I have the validation videos which I can show you for the time crunch. Yeah, and you can show it now. It's all right. You can show it. Okay, so I talked to the restaurant owner and customers, and they told us this, telling that they are very comfortable with our product, because the styrofoam and plastic are not entirely sustainable, and also they spill water and oil from the food. And if they think that our sustainable solution is giving to them as a cheaper price, then they will definitely take it. And
And I also interviewed some of the farmers. They tell that the paddy straws that they have in their field, they used to feed them to the cows, and it's just rotting in the field. So if they can give it to us with a proper price point, they will be very happy to do this. So that's our market validation, and I have other slides also which I can show you later if you have any questions about that. So your other slides will be explained through the questions of our judges. Please take the floor, judges. So thank you for the presentation. I mean, have you made any so far, any kind of products from this rice straw? Actually, I haven't told to come to with prototype, but if I have told to, so that so I could have done that. You need a machine, or what Yes, kind I of have accessories do you already need? cost out machineries cost and how we can make the prototype. So I have all the plans ins and outs, so I can do this. So is this going to be cheaper? How do you know that? What was your market study that Yes, it's going to be cheaper than plastic? Yes, I have the proper manufacturing cost planned out. So these are the machinery costs that I have found out. So these are very cheaper than other machines. So I can use this to make my product. This is my costing reference of the elements. So I can see that with rice straw, I can buy 1 kg rice straw or paddy straw with 20 taka, and other chemicals that I need, I can I am showing this in this row, in this column. So after the costing per gram, I can cost, I found out the cost. This is very minimal. So for 1 tableware or 1 food packaging, I will need 15 grams of all the things. So if I calculate this, so I can see that there is very cheaper, this made very cheap other than the paper or styrofoam or plastics elements. And with this calculation, I can find out that the paper price of the packaging is 10 taka, styrofoam 8 taka, but with our green shell, which is our product, I can give it to them with 5 taka. With those calculation that I have come out with the straw kg per. So this is your selling price, right? Yes. You can sell at 5 Yes. taka. Yes. Did you add the profit margin and everything? Yes, I have profit margins, and with I have some business model also that. Okay, we can probably have a. আচ্ছা, একটা জাস্ট রাফ একটা অ্যামাউন্ট বলেন। ধরেন কালকে একজন ইনভেস্টর আপনার এই আইডিয়াকে খুবই পছন্দ করলো, আপনাকে বললো যে কত টাকা লাগবে এটা শুরু করতে। So I have already mentioned that fund needed 1.2 crore for 1 year, because in 1 year I have also included some of the activation plan or market strategies, and I have planned to kickstart my own operations. So for all of this together, I will need roughly 1.2 crore. And what kind of investors you're looking at? Government, NGOs? Yes, I am mostly looking for angel investors, because they don't take too much of the equity from me. So for initial startup, I will look for the angels investor. Also the government subsidy, because my product is biodegradable and sustainable product. So this will actually attract the government, because they are also trying to solve the pollution problem of Bangladesh. So I think government and angel investors will be the most appropriate for my funding. আর এই মডেলটাকে আপনি একবারও বানিয়েছেন আপনার গ্রিন শেলের ফুড প্যাকেজিং? Actually, for another there is a competition which needed the prototype. So for the prototyping, we have tried to make this, and they are very perfectly done with the proper ingredients. So I think this is very feasible. So your competitor made it? No, we made it for another competition. Yes. Okay, you made it. Okay, good. আমি বলবো এটা নিয়ে কাজ করেন, এবং this is a very good solution in our country. I mean, well done from my side. It is actually biodegradable and alternative to plastic, which actually not only Bangladesh, every country needs that. Very good idea.
So, but collecting rice straw, I mean, particularly from the rural areas, you won't get it in, Dhaka or any urban city. So, what is your plan? You have to collect this from the rural or villages, and you need a lot of people carrying cost and on everything. So, after that, how do you think? Still, your project could be viable? Yes, because here's our supply chain plan and our own operations plan, where I have shown that will start my manufacturing in Gazipur, because in this area there are lots of farmers and they are growing rice. So if I manufacture those points, I can easily have a smooth supply chain because of the abundance of rice fields in there. And one thing I mentioned, that I believe this idea is very feasible, that ma'am already mentioned that if I can actually make this product from the rice straws, because rice straw is such an element. In the rice straws itself, there are so many binding capacity in this element. So when we make it a pulp from this rice straw, it's actually give it a mold that is actually oil and water repellent. So rice straws itself has this capacity to make proper food packaging. So I think it's definitely gonna be worked, and the supply chain that sir mentioned, that also gonna be smooth because of the there are so many rice field in the Gazipur and these areas. So the supply chain will not be an issue for us. So I would try it for fun from local or foreign sources. I mean, many people, or NGOs globally, they want to, fund like this kind of environment-friendly projects. So have you tried for that ever? No, actually I haven't kickstart my own operations. So once we kickstart our own operations, then we can go to this organizations with our products that we can show that yes, it's actually wanna be in the market very soon. So first we have to make some samples. Have you done this? We have made some samples for another competition, but because this competition doesn't need any samples, that's why I didn't bring it. Okay, thank you. Okay. Thank you so much, Fariha Sadek, for your brilliant presentation. Fariha, can you tell about your product? Of course, it's an eco-friendly, biodegradable food packaging, comes from the paddy straws or rice straws. So Fariha, can you tell about your product? Of course, it's an eco-friendly, biodegradable food packaging, comes from the paddy straws or rice straws. What do you think? Judges are accepting your offer or your product? Yeah, they seem to be really impressed, and let's hope for the best. Thank you so much. Can we have Mohammad Abu Talha from Rajshahi University of Engineering and Technology? Yes. Abu Talha, you are also from Rajshahi, and the previous participant was also from Rajshahi. Do you know each other? Probably. Fariha Sadek, do you know her? Yes. She's from University of Rajshahi. Yeah. So, what you are going to present today? You can start your presentation. Introducing the new era of renewable energy, that is tidal energy. In this process, we produce electricity with our own resource, own technology, and provide electricity at cheapest cost than any other conventional electricity. So আমরা হচ্ছে এখানে যে ডিভাইসটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে টাইডাল এনার্জি হাইড্রো জেনারেটর। এখন এই জেনারেটরটা বা আমাদের যে ডিভাইসটা সেটা হচ্ছে তিনটা ভাগে আমরা ভাগ করেছি। প্রথমটা হচ্ছে টারবাইন টেকনোলজি, তারপরেটা হচ্ছে মোরিং সিস্টেম এবং তারপরে হচ্ছে ওয়ারিং সিস্টেম। এখন আমরা যদি এর ফাংশনালিটিতে আসি তাহলে আমরা এখানে তিনটা ধাপে মূলত এটার ফাংশনালিটিটাকে তুলে ধরেছি। প্রথমটা হচ্ছে টাইডাল এনার্জি জেনারেশন। আমরা জানি জোয়ার ভাটার কারণে যখন হচ্ছে পানির মুভমেন্ট হয় ফরওয়ার্ড এবং আপার ডিরেকশনে, তখন হচ্ছে পানির মধ্যে কাইনেটিক এনার্জি সঞ্চিত হয়। এখন এই কাইনেটিক এনার্জিটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে টাইডাল এনার্জি। এখন এই টাইডাল এনার্জির মধ্যে বা হচ্ছে পানির স্রোতের মধ্যে যখন আমরা হচ্ছে আমাদের টারবাইনটাকে হচ্ছে স্থাপন করব, তখন হচ্ছে এই কাইনেটিক এনার্জিটা টারবাইনটাকে ঘুরাবে এবং সেখানে হচ্ছে একটা মেকানিক্যাল পাওয়ার জেনারেট করবে। টারবাইনের সাথে থাকা জেনারেটর এই মেকানিক্যাল পাওয়ারটাকে হচ্ছে ইলেকট্রিসিটিতে কনভার্ট করবে ফ্যারাডেস ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন লর উপর বেসিস করে, এবং হচ্ছে সেই ইলেকট্রিসিটিটা আমরা হচ্ছে ওয়্যারের মাধ্যমে ট্রান্সমিট করব। এখন আমরা যদি স্কিমেটিক্সের মাধ্যমে হচ্ছে এটাকে ব্যাখ্যা করতে চাই, আমরা হচ্ছে আমাদের গবেষণায় হচ্ছে মূলত দুইটা জায়গাকে তুলে ধরেছিলাম। একটা হচ্ছে প্রথমত কুতুবদিয়া আর একটা হচ্ছে সন্দ্বীপ।
তো কুতুবদিয়াতে আমাদের হচ্ছে যে টাইডাল কারেন্ট, সেটা কারেন্টের আমরা ভ্যালু পেয়েছিলাম 3.5 মিটার পার সেকেন্ড এবং কুতুবদিয়াতে পেয়েছিলাম 2.83 মিটার পার সেকেন্ড, এবং এই দুইটাতে আমার হচ্ছে টোটাল যে পাওয়ার জেনারেশন সেটা যথাক্রমে হচ্ছে প্রায় 850 কিলোওয়াট এবং হচ্ছে 445 কিলোওয়াট। এখন এইখানে আমার যে টাইডাল কারেন্টের স্পিড, যেমন হচ্ছে আমি বললাম কুতুবদিয়াতে ছিল 3.5 মিটার পার সেকেন্ড, এই টাইডাল কারেন্টের স্পিডের ওপর বেসিস করে হচ্ছে আমার যে জেনারেটর বা হচ্ছে টারবাইনের ইফিসিয়েন্সি এটা হচ্ছে ভ্যারি করে। এখন এই টোটাল প্রসেসটা আমরা হচ্ছে পাশের ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে টাইডাল এনার্জিটা আমার টারবাইনটাকে রোটেট করবে এবং এর পরবর্তীতে যখন হচ্ছে মেকানিক্যাল পাওয়ার জেনারেট হবে সেটা হচ্ছে জেনারেটরের মাধ্যমে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারে কনভার্ট হবে এবং পরবর্তীতে সেটা হচ্ছে গ্রিডের মাধ্যমে ট্রান্সমিট করা হবে। আমরা চাইলে এটাকে সঞ্চিত করে রাখতে পারি। এখন প্রশ্ন আসে যে এটাকে অ্যাসেম্বল করবো কীভাবে। প্রথমেই আসবে হচ্ছে সাইট সিলেকশন, যেমন হচ্ছে আমি প্রথমেই বললাম আমরা হচ্ছে রিসার্চ করেছিলাম সন্ধিপাড়া হচ্ছে কুতুবদিয়াকে নিয়ে। তো এইরকম হচ্ছে যেই জায়গাগুলোতে স্ট্রং টাইডাল কারেন্ট আমরা পাবো সেই জায়গাগুলোতে আমাদের হচ্ছে টারবাইনটাকে আমরা হচ্ছে স্থাপন করবো এবং টারবাইন স্থাপন করার পরে আমাদের যে ডিভাইসটা থাকবে সেটাকে হচ্ছে আমাদের পজিশনিং করতে হবে। এখন একটা ডিভাইস কীভাবে পজিশনিং করব সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে টাইডাল কারেন্টটা হচ্ছে আমার কোন দিকে যাচ্ছে বা হচ্ছে স্রোতের গতিবেগটা বা দিকটা কোন দিকে। তারপরে আমাদের টোটাল সেট আপ যেটার উপরে থাকবে সেটা হচ্ছে মুরিং সিস্টেম, এখানে স্পাইডার মুরিং সিস্টেমটা আমরা ব্যবহার করব এবং এই মুরিং সিস্টেমের উপরেই আমাদের হচ্ছে টারবাইনটাকে আমরা হচ্ছে বসাবো এবং টারবাইন বসানোর পরে সেখানে হচ্ছে আমাদের যে হচ্ছে জেনারেটরটা থাকবে টারবাইন জেনারেটর অ্যালাইনমেন্ট করবো এবং ওইখান থেকে প্রাপ্ত ইলেকট্রিসিটি আমরা হচ্ছে আন্ডার সাবসি কেবলের মাধ্যমে হচ্ছে ট্রান্সমিট করব। এখন এখানে হচ্ছে আমরা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করে সেটাকে হচ্ছে ট্রান্সমিশন এবং হচ্ছে কমিউনিটিতে এঙ্গেজমেন্ট করার যে হচ্ছে টোটাল প্রসেসটা বা সাপ্লাই চেনটা সেটা এখানে হচ্ছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো এখানে ব্যবহার করেছি সেগুলো হচ্ছে আমরা কয়েকটা ক্রাইটেরিয়ার উপরে করেছি, যেমন হচ্ছে রেডিলি অ্যাভেলেবল ম্যাটেরিয়ালগুলো আমরা হচ্ছে সচরাচর পাচ্ছি কিনা, বা আমি যখন হচ্ছে একটা টাইপের আমার হচ্ছে এনার্জি প্রোডাকশন দরকার সেই ম্যাটেরিয়ালসটা আমি পাচ্ছি কিনা এটার উপর বেসিস করে করেছি। তারপরে হচ্ছে কস্ট ইফেক্টিভ এবং এটা হচ্ছে হাই এফিসিয়েন্সি, এরকম কয়েকটা দিক। এখন এইটা প্রোটোটাইপ স্কেলিং থেকে আমার হচ্ছে কমার্শিয়ালি হচ্ছে আমি যখন হচ্ছে লঞ্চ করতে যাবো এখানে হচ্ছে আমরা কয়েকটা ধাপ এখানে হচ্ছে ব্যাখ্যা করেছি, যেমন হচ্ছে আমরা প্রথমে 1 কিলোওয়াটের একটা টারবাইন আমরা স্থাপন করে দেখবো এখান থেকে আমরা কেমন ইফিসিয়েন্সি বা রেজাল্ট পাচ্ছি। তারপর আমরা 35 কিলোওয়াটের একটা টারবাইন স্থাপন করবো, এটার প্রাপ্ত রেজাল্টের উপর বেসিস করে তখন আমরা হচ্ছে কমার্শিয়ালের দিকে আগাবো। এখন এটা যদি আমরা কনজারভেশন অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট আমরা হচ্ছে যদি ব্যাখ্যা করতে যাই, এটার ইফিসিয়েন্সি আমাদের যে কনভেনশনাল ইলেকট্রিসিটিগুলো আছে, যেমন আমি যদি বলি হচ্ছে ফসিল ফুয়েল যেগুলোতে হয়তো 30 থেকে 40% হয়তো ইফিসিয়েন্সি দিবে, আর যদি আমি রিনিউয়েবল বলি যেমন হচ্ছে সোলার বা হচ্ছে উইন্ড, এগুলোতে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 15 থেকে 20% পর্যন্ত এফিসিয়েন্সি দেয়। সেই ক্ষেত্রে আমার টাইডাল এনার্জি ম্যাক্সিমাম 80% পর্যন্ত হচ্ছে কনসিস্টেন্সি বজায় রাখতে সক্ষম। আবার যদি আমি বলি হচ্ছে অ্যাফোর্ডেবলের বিষয়টা, এখানে হচ্ছে আমাদের প্রচলিত যে আমি যদি হচ্ছে টেকনিক্যাল মেনটেন্যান্স অ্যান্ড অপারেশনাল কস্ট যদি হচ্ছে আমরা বিবেচনা করি, তাহলে আমাদের প্রচলিত যে ইলেকট্রিসিটি সেটা আমাদের হচ্ছে প্রতি ইউনিট প্রায় 8 টাকা 45 পয়সা 85 পয়সা এরকম পড়ে। আর এখান থেকে আমরা রিসার্চ করে দেখেছি যে আমাদের যে ইলেকট্রিসিটিটা কনভার্ট হবে সেটা আমরা হচ্ছে 3 টাকা 11 পয়সাতে দিতে পারবো। একইভাবে এটাতে হচ্ছে সেভিংস হবে, আমরা সেভিংসের দিক থেকে এটা এগিয়ে থাকবে। শিডিউল ফিজিবিলিটি এটা হচ্ছে বেশি, আবার হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্টও এটা হচ্ছে সব থেকে কম। আর এইটা ইমপ্লিমেন্ট করতে যে আমরা হচ্ছে কিছু পোটেনশিয়াল চ্যালেঞ্জেস মুখোমুখি হতে পারি, যেমন একটা নেভিগেশন প্রবলেম থাকতে পারে, তারপরে আমাদের হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টের একটা প্রবলেম থাকতে পারে, বা কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বায়োডাইভার্সিটি ইফেক্ট হতে পারে, এরকম কিছু আমাদের হচ্ছে পোটেনশিয়াল চ্যালেঞ্জেস আমরা দেখেছি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। The floor for the judges. What kind of technology you need to just do this project? থ্যাংক ইউ স্যার। আমি ফার্স্ট টাইম স্যার ব্যাখ্যা করেছি হচ্ছে প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা প্রজেক্টটা কয়েকটা ভাগে আমরা 3টা সেগমেন্টে ভাগ করেছি। তো প্রজেক্টটার নাম দিয়েছি আমরা হাইড্রো জেনারেটর। এইটার মধ্যে স্যার একটা টারবাইন থাকবে, টারবাইনের সাথে জেনারেটর থাকবে এবং এই জেনারেটর টারবাইনটা একটা মুরিং সিস্টেম মানে যেটার উপরে ভেসে থাকবে ওইটা, আর হচ্ছে শেষে হচ্ছে ওয়ারিং সিস্টেম। মেইনলি এই 4টা কম্পোনেন্ট আমাদের দরকার হবে। ওকে, আর আপনার হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক যে এটার সোশ্যাল বেনিফিটটা কি? আপনি যদি এটা করতে পারেন, জি, এটার সোশ্যাল বেনিফিট কি হবে, অন দ্য সোসাইটি কি সুবিধা পাবে? আচ্ছা স্যার, এখন আমাদের প্রথম যে সোশ্যাল বেনিফিট যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে এটা একটা রিনিউয়েবল এনার্জি, আর এটার ইফিসিয়েন্সি সব থেকে বেশি। যেমন হচ্ছে আর আরেকটা হচ্ছে এটা আমরা হচ্ছে অল্টারনেট হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো। যেমন আমি যদি বলি কি যে আমাদের তো হচ্ছে সোলার আছে। এখন সোলারটা আমি হচ্ছে কখনোই আমি যে প্রচলিত নেস্কো বা ডেস্কো থেকে ইলেকট্রিসিটি পাই এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করি না, এর পাশাপাশি করি। কিন্তু এখান থেকে যে আমি ইলেকট্রিসিটিটা পাবো এটা আমি বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতে পারবো। কি যে আমার সাপোজ আমার হচ্ছে ওই যে কুতুবদিয়া বা সন্দ্বীপ বা হচ্ছে সেন্ট মার্টিন এই এরিয়াগুলোতে হয়তো কোনো সময় হচ্ছে আমার বিঘ্ন ঘটলো সাপোজ, সেই জায়গাতে আমি হচ্ছে এটার অল্টারনেট হিসাবে এখান থেকে আমি ইলেকট্রিসিটিটা কনভার্ট করতে পারবো। আবার যদি ইকোনমিক্যাল একটা দিক বলি, সেই জায়গাতে এখানে যখন হচ্ছে আমি এই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করব সেখানে একটা কর্মসংস্থানের একটা সুযোগ হবে।
আবার এইটার হচ্ছে আমি যদি এনভায়রনমেন্টাল দিকগুলো তুলে ধরি, এখানকার হচ্ছে কার্বন ইমিশন একবারে জিরোর কাছাকাছি। তো বলা যায় কি যে এই দিকগুলোই সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট। ওকে, দ্যাট ওই পয়েন্টটা অ্যাড করতে পারেন, আমি বলতে চেয়েছিলাম, বাট আপনি বললেন যে ধরেন যে কোস্টাল বেল্টে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হতে পারে, যেটা খুব নিডেড, সেটাও একটা সেলিং পয়েন্ট হতে পারে। ওকে, এস্টিমেটেড কস্ট কীরকম হতে পারে এটা স্টার্ট করার জন্য? আচ্ছা স্যার, এস্টিমেটেড কস্ট যেমন হচ্ছে আমি যে আমার অ্যাকশন প্ল্যানে যেটা বললাম, যে আমরা যখন হচ্ছে ডিভাইসটা চেঞ্জ করবো, যখন আমি যে 1 কিলোওয়াট ব্যবহার করলে আমার একরকম কস্ট আসতে পারে, আবার আমি যখন 35 কিলোওয়াটের একটা টারবাইন ব্যবহার করবো তখন আরেক রকমের কস্ট আসবে। এখন এখানে শুধু হচ্ছে আমার টারবাইন কস্টটাই আমার হচ্ছে মুখ্য বিষয় না, এখানে হচ্ছে আমি যখন একটা জায়গাতে যাচ্ছি, জিনিসটা সেট আপ করছি, আমার একটা যাতায়াত কস্ট থাকবে, এটা ভ্যারি হচ্ছে স্যার। ওই জন্য এক্স্যাক্ট আমি এই ফিগারটা দিই নাই, কারণ আমার লোকেশন ওয়াইজ আমি যেহেতু 2টা লোকেশন নিয়ে রিসার্চ করেছি, তো 2টা লোকেশনে ভিন্ন ভিন্ন আমার ডাটা আসছে। ওই ডিভাইসগুলোর কস্ট কীরকম বা সেট আপ করতে কীরকম? এখন আমরা হচ্ছে ল্যাবে যে সাধারণত এই যে টারবাইনগুলো ব্যবহার করি, এগুলো সাধারণত হচ্ছে 1 কিলোওয়াট বা হচ্ছে সামথিং, এগুলো 8 থেকে 10,000-এর মধ্যে হয়তো পাওয়া যাবে, বা আমরা হচ্ছে এরকমই দেখি প্রচলিত বাজারে। আর এখানে যে হচ্ছে টারবাইনটা যেটা রোটেট করে, এখন এইটা হচ্ছে আমাদের কিছু হচ্ছে আমাদের মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অ্যাসোসিয়েট কিছু হচ্ছে প্রতিষ্ঠান আছে বা ফার্ম আছে, তো এইখান থেকে হচ্ছে আমার রিকোয়ারমেন্টের উপর বেসিস করে ওটা হচ্ছে বানাই দেয়। তো এটাও মোটামুটি কস্ট ইফেক্টিভের মধ্যে পাওয়া যায়, বা প্রচলিত আমি বাজারে যদি আমার ওই মডেলটা না পাই, ওখানে আমি বানিয়ে পেতে পারবো। কত এখানে কস্টটা স্যার আমার হচ্ছে পাখার উপর ডিপেন্ড করবে। আমি যদি হচ্ছে 1 কিলোওয়াটের জন্য ব্যবহার করতে চাই, হয়তো আমার সর্বোচ্চ 5,000 আসবে। 5,000 টাকা। আচ্ছা, আপনি যে 2টো লোকেশনে সার্ভে করেছেন, 2টো লোকেশন কোথায়? একটা ম্যাডাম হচ্ছে পতেঙ্গা, আর হচ্ছে সন্দীপ। পতেঙ্গা আর সন্দীপ। তো এই যে টারবাইন টাইডাল এনার্জি আপনি ট্রান্সফর্ম করছেন, সেটাতে এই সিটিগুলোতে, এই কোস্টাল সিটিগুলোতে কীরকম ইম্প্যাক্ট পড়বে? মানে অবভিয়াসলি জব সেক্টর বাড়বে বুঝলাম, কিন্তু হাউ ইজ ইট সাস্টেনেবল? মানে এখানে লিখেছেন বায়োডাইভার্সিটি, একটু এটা এক্সপ্লেন করেন। আচ্ছা, আমরা যদি এটাকে ব্যাখ্যা করি, আমাদের হচ্ছে কিছু জায়গা থাকে নির্দিষ্ট করা, যেমন হচ্ছে মাছের জন্য ওই যে কিছু জায়গা থাকে যে এই জায়গাতে হচ্ছে কমার্শিয়াল কিছু করা যাবে না, মৎস্য অভয়ারণ্য যেরকম। তো আমাদের এখনো ওরকম লেজিসলেশন তৈরি হয়নি যে হচ্ছে আমি এই জায়গাতে এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না, এরকম লেজিসলেশন আমাদের এখন তৈরি হয় না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে নেভিগেট করে জিনিসটা বের করব। এখন গভর্নমেন্ট যদি হচ্ছে লেজিসলেশন করে দেয় যে এই জায়গাগুলোতে করতে পারবে না, এই জায়গাগুলো তুমি করবা, সেই ক্ষেত্রে তখন ওইটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এখন আপনি যদি বলেন হচ্ছে পতেঙ্গাতে কেমন হচ্ছে বেনিফিট আসবে এইটার, এরকম প্রশ্ন। তো প্রথমটা হচ্ছে এটাকে আমরা যদি হচ্ছে প্রাইমারি স্টেজে কল্পনা করি, তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা কমিউনিটিকে হচ্ছে সাপোর্ট দিবে, কিন্তু আমি যদি হচ্ছে ব্রড অ্যাসপেক্টে চিন্তা করি, তাহলে হচ্ছে এটা আমার অল্টারনেট হিসেবে কাজ করবে। সেক্ষেত্রে আপনার জোনিং, কোস্টাল সিটি জোনিং স্টাডি করা খুবই প্রয়োজন, যে মানে যেহেতু এটা আমাদের লেজিসলেশনেই নাই। পতেঙ্গা আর সন্দ্বীপ যদি আপনার দুটো এরিয়া হয়, চিটাগাং ক্যান বি আ মোর বিগার রিসোর্স। হ্যাঁ, সো আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে হাউ অথেন্টিক ইজ ইউর প্রজেক্ট? মানে এটা বাংলাদেশে কি আগে হয়েছে? ম্যাডাম, এইটার হচ্ছে টাইডাল ব্যারেজ যেটা, এটা আমাদের আছে কর্ণফুলী নদীতে, ওটা হচ্ছে 225 মেগাওয়াটের, কিন্তু এইটার হচ্ছে একটা ইম্প্যাক্ট, এটা হচ্ছে আমাদের এটা তৈরি করা হয়েছিল 225 মেগাওয়াট ক্ষমতার লক্ষ্য নিয়ে, কিন্তু সেটা কমে এসে এখন প্রায় শুষ্ক মৌসুমে 20 থেকে 25, আর আমি যদি হচ্ছে বর্ষাকালের দিকে যাই হয়তো 60 থেকে 80 সর্বোচ্চ, এতটুকু আমাকে সাপ্লাই দেয় 225-এর মধ্যে। আবার এটা যেহেতু আমার হচ্ছে পানিটাকে হচ্ছে ধরে রেখে এনার্জিটাকে প্রডিউস করে, এইটার একটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি বা এনভায়রনমেন্টের একটা ইম্প্যাক্ট আছে, আমি হচ্ছে স্বাভাবিক চলাফেরাটাকে বাধা দিচ্ছি। আর এইটার যে হচ্ছে অথেন্টিসিটি, এইটার অথেন্টিসিটির ক্ষেত্রে আমার কাছে ডাটা আছে বিভিন্ন রিসার্চের উপর বেসিস করে। তারপরে হচ্ছে যেমন পর্তুগালে এটা নিয়ে রিসার্চ হয়েছে, ওখানে হচ্ছে ইভোপড অন নামে হচ্ছে একটা ডিভাইস দিয়ে ওনারা চালিয়েছে, ঠিক এর একই সেম কোস্টাল জোনে। রিসার্চ বাদে প্র্যাকটিক্যালি এখনো কোথাও চলছে? প্র্যাকটিক্যালি ওই যে পর্তুগালে তারপরে হচ্ছে ইউকের কয়েকটা সেক্টরে এই জিনিসটা নিয়ে কাজ চলছে। কানাডা বা ইউএসএতে যেই জায়গাগুলোতে হচ্ছে স্ট্রং টাইডাল কারেন্ট থাকে, ওই জায়গাগুলোতে ম্যাডাম এটা হচ্ছে প্রাইমারিলি ইনস্টলমেন্ট চলছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। Thank you so much. Thank you so much for your nice presentation. Thank you. We have 2 more participants ahead, and we are almost at the end of our the presentation or the pitch presenting session. So can we have Wasif Sadman Tanim from Chittagong University of Engineering and Technology with us? Assalamu alaikum everyone. Wa alaikum assalam. How are you? I'm fine. So how are you all? Good. So here is my company portfolio.
You can have your seat here Thank you. and just open your presentation. We are very much eager to see what you have prepared and what you are on to. Are you ready? Okay, so I'm starting the time. This is Wasu Sadmantani, founder and CEO at Attire. So a student-centered brand specializing in customized campus apparel. So we are working with almost 30 top universities like BUET, CUET, Kuwait, RUET, Dhaka Medical, Chittagong Medical. We are working with 30 campus partners and approximately 50 campus affiliates of Bangladesh that we can serve easily. So the problem we are serving, as we know, managing campus apparels for university clubs and events are really chaotic, and as we know, there are some problems like unorganized suppliers, then unreliable timelines and inconsistent quality. So in these there is Attire. We are solving this problem. As you can see, we are managing everything from design to logistic. We are handling everything so that the students can solely focus on the sales and the community engagement. We are also providing a earning platform for them. Now here are some of our products. Our total addressable market is 55 million, the SAM is 27.5 million and SOM is 1.375 million. So there are some of our competitions, but we think that the smart uniform solution is our main competitor here. But what Attire has the uniqueness, we have the campus network we have built throughout this period is our main asset, and we have both retail and wholesale model, and also the presence we have online and offline outlet. Here is our team, you can see, and here are some of our projects. You can see Shohag Bhai here. I would like to share some of our feature and awards. We have been featured twice in Prothom Alo for our entrepreneurial activities. We have been honored as the Rising Youth Award by our former Foreign Minister Hassan Mahmood, who is not currently in our country. We have also got International Changemakers Award, and last but not the least, we have pitched at Shark Tank Bangladesh Chittagong round. So this is the now I would like to also want to know about you that there are planning of starting a corporate apparel which will only customize the corporate apparels like business, NGOs and other organizations. Walton and Pepsi is already on our board as a client. So this is from my side. Thank you all. Now I would like to give the floor to you to ask any questions. Okay, please. Selling the t-shirts, right, mainly? Selling all kinds of campus merchandise. Is that the unique selling point of your company? Yes. So you work only with the campus so far? Campus, yes, and we are also starting our new concern, corporate attire. So, I mean, there are many other garments, right, who are selling the same things. How are you competing with them? So, the garments are not targeting specifically the students. So, basically, we all know the university students or school or college students feel proud to have a campus printed or campus name printed in their t-shirt, but the garments are manufacturing for bulk for all the audience, all the markets, but they are not targeting my niche. So I have created my niche. I have chosen my niche to cater the student community. So you come to the university or university authority goes to you with the order. Basically, sir, we have a campus partner who represent Attire in those campus. So from my beginning, as I was involved in so many extracurricular activities, so I have a friend or junior or senior who is in that campus. So that means Attire has an outlet in that campus. So those campus partner collect the order. I do the production, design, logistical part. So that's, for example, once in a year order, because for like reg day, convocation, something kind of thing. So basically, sir, in our campus, almost every month have a event like a club competitions or reg day, then departmental day, then debate workshop. Almost every month have a small or big event. So in all the months I have an order, and besides that we also retail model where we launch their campus merchandise in our page, and then we promote those, then we get the order. Yes, good idea, good business idea, but
The question is, what is the impact on the society? Social impact কি আপনার, this is purely a business model. So our competition, social impact is a big, factor here. So what is the impact on the society? The first impact আমি মনে করি স্যার, আমাদের ক্যাম্পাস ব্যবস্থা আমাদের কেমনভাবে রেডি করা হয় যে আমরা একটা সময় বের হব, আমি একটা জব করব, এই ধরনের মাইন্ডসেট আমাদের মধ্যে পুশ করা হয়। বাট আমি মনে করি আমরা যদি আমাদের ভার্সিটি লাইফ থেকে বিশেষ করে যদি আমি বিভিন্ন বিজনেসের সাথে ইনভলভ থাকি, সেটা শুধুমাত্র আমার এন্টারপ্রেনিউরিয়াল মাইন্ডসেটকে ডেভেলপ করছে না, পরবর্তীতে আমি যদি জবেও যাই কীভাবে আমাকে ডিল করতে হবে, কীভাবে আমাকে কনভিন্স করতে হবে, কীভাবে আমাকে ক্লায়েন্ট আনতে হবে, এই ক্ষেত্রে আমাকে অনেক বেশি হেল্প করে। এটা একটা বিষয়। একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টরা মানে পড়াশোনা অবস্থায় কিন্তু তাদের আর্নিং কোনো সোর্স থাকে না, একটা বড় অংশ টিউশনের উপর ডিপেন্ড করে, বাট টিউশন ইজ নট এ লং লাস্টিং অর ফিজিবল ফর ফিউচার। সো ইন দ্যাট কেস আমি মনে করি এই ধরনের ছোটোখাটো বিজনেসের সাথে যদি সে সম্পৃক্ত থাকে, শুধুমাত্র আমার বিজনেসের অ্যাজ এ ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর না, সেই যে কোনো একটা ছোটোখাটো বিজনেসের সাথে যদি ইনভলভ থাকে, সেটা পরবর্তীতে তার মানে এন্টারপ্রেনিউরিয়াল মাইন্ডসেটকে অনেক বেশি ব্রড করবে। দিস ইজ দ্য সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট আই থিঙ্ক আই ক্যান হ্যাভ। এবং এটা সেই রেগুলার টি শার্টই বা হুডি বলেন বা একটা কোম্পানির যে লোগো থাকে সেটা নিয়ে কাজ হচ্ছে, আমি সবই বুঝতে পারলাম। বাট হোয়াট ইজ ইউনিক অ্যাবাউট ইউর আইডিয়া? কারণ আমি এরকম আরও 10টা কোম্পানি চিনি যারা কোম্পানির জন্য বা ক্যাম্পাসের জন্য বানিয়ে দেবে টি শার্ট, আদার প্রোডাক্ট, গিফট আইটেমস। সো মানে অ্যাজ এ scholar hunt or a visionary, what are you giving to the country or for a developing country? লাভটা কোথায় হচ্ছে? বা আপনি বলতে পারতেন যে আমি ইন্টারন্যাশনালি এই জিনিসটাকে এক্সপ্যান্ড করব বা যেটাই হোক না কেন। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু নো যে হোয়াট ইজ ইউনিক অন ইউর আইডিয়া আদার দেন এমপ্লয়মেন্ট অর ফাইন্যান্সিয়াল রেজ, মানে এটা আমাকে একটু বোঝান। সো ম্যাম, আমি আমার স্পিচে বলেছিলাম আমরা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি যাওয়ার প্ল্যান করছি। অলরেডি আমাদের ইউএসএ মায়ামির একটা ক্লায়েন্টের সাথে কথা হয়েছে, তারা যেটা ওখানে হচ্ছে কিছু এই ধরনের কাস্টমাইজ অর্ডার নেয়, বাট সেক্ষেত্রে ওরা হচ্ছে বিভিন্ন ক্যাপের উপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কাস্টমাইজ ডিজাইন করে, দেন হচ্ছে বিভিন্ন ম্যারাথনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করে। সেই ক্ষেত্রে মায়ামির একটা ক্লায়েন্টের সাথে আমাদের কথা হয়েছে এরকম, তারা আমাদের থেকে বছরে আমরা একটা বাল্ক প্রোডাকশন করে রাখবো ক্যাপের অথবা হচ্ছে টি শার্টের। ওরা ওদের যেভাবে যখন অর্ডার আসে সেই অনুযায়ী আমাদেরকে এখানে কী করবে, ওদের ডিজাইনটা প্রোভাইড করবে, দেন আমরা এখান থেকে কি কাস্টমাইজ করে এটা ওখানে পাঠাবো। সো আমাদের অলরেডি এই ধরনের একটা ক্লায়েন্টের সাথে কথা। এটা ডেলিভারেবলসটা কীরকম, কস্টিং যেরকম আপনি বছরে মায়ামির জন্য বানালেন, ওরা নিল না বা নিল বা শিপিং করবেন আপনি, একটা বিশাল কস্টিং, ইউ আর সেন্ডিং ইট টু ইউনাইটেড স্টেটস। হ্যাঁ, সো হাউ আর ইউ ম্যানেজিং দিস? বা এই কস্টিং কন্ট্রোলটা লোকালি কীভাবে আপনি ব্যালেন্স করবেন? ম্যাম, প্রথমত হচ্ছে মানে আমাদের সাথে মায়ামির যে ক্লায়েন্টের ডিলিংসটা হয়েছে এরকম, যেহেতু আমরা এখনও স্টুডেন্ট অবস্থায় আছে, আমাদের এত বড় কোনো ইনভেস্টমেন্ট নাই, তাদের সাথে আমাদের ডিলিংসটা হয়েছে এরকম যে তারা আমরা যে বাল্ক প্রোডাকশনটা করবো, তাদের ওই ইনভেস্টমেন্টটা তারাই আমাদেরকে দিবে, তাদের থেকে আমরা পেমেন্টটা নিয়ে আমরা কী করবো, প্রোডাকশনটা করবো। দেন কীভাবে ডেলিভারির বিষয়টা আসবে, তাদের একজন পার্টনার এখানে আমাদের চিটাঙে আছে, মানে আমাদের চিটাঙে আছে, তাকে আমি আমার প্রোডাকশন করে বুঝিয়ে দেবো, যেহেতু আমার প্রোডাকশন সেক্টরে একটা এক্সপার্টিস আছে, প্রোডাকশন করে বুঝিয়ে দেবো। বাকি সব মানে এলসি বা অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে সবগুলো তাদের যে অন্য পার্টনারটা আছে তিনি হ্যান্ডেল করবে। এই ধরনের একটা এগ্রিমেন্ট আমাদের সাথে হয়েছে। ওকে, ওয়েল ডান। আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট উইথ ইউর বিজনেস। থ্যাংক ইউ ম্যাম। Wishing all the best. Thank you. So we are moving forward to our last participants of pitch presenting session, which is Mohammad Mahfouz Kabir from Khulna University of Engineering and Technology. Welcome, Mahfouz. Thank you. You can sit here. Thank you. You have something exciting in your hand. Yes, I have my projects. Okay, we are eagerly waiting to hear your please, presentation. Give me 2 minutes to set up my thing. Yeah, sure. Please take your time.
Yes, please. Okay, so it is my pleasure to introduce myself and also give a presentation in front of you. So my presentation title is Green Hydrogen Production by Water Electrolysis. So at first, what is electrolysis of water? So basically, we know that electrolysis of water means passing electricity through water and produce hydrogen and oxygen gas by decompose of water and produce oxygen gas and hydrogen gas. So next, that is what is green hydrogen? So this is the important part, that there are many colors of hydrogen like gray, blue, turquoise and green hydrogen. So each type of hydrogen refers that how it is produced. Like in case of gray hydrogen, we produce hydrogen from, there is a process named SMR, steam methane reforming. So here lots of carbon dioxide are produced. That's why this is called gray hydrogen. But in case of green hydrogen, we produce hydrogen from totally renewable sources, which is environment friendly, and that's why it is called green hydrogen. And also there is blue hydrogen. It is also produced from SMR technology, but the carbon dioxide which is generated from this process is stored and captured. That's why this is called blue hydrogen. So basically, why choose I this project? So first of all, that is abundance of water. Hydrogen is mainly produced from water, so that's why I choose this project. And also that environment friendly. This is totally environment friendly because in case here we took the energy from solar, so it is totally renewable and there is no carbon dioxide produced from this process. So that's why I choose this project. And last of all, that is liquid hydrogen can directly used as fuel. This is one of the most important terms. If we combustion any fuel, then there is carbon dioxide produced. But in case of hydrogen, only in case of hydrogen, if we combust the hydrogen, only pure water vapor is produced as a byproduct. So this is the most important feature of hydrogen, as we can use it as a fuel. So here's the methodology which I use here. So at first, solar radiation is converted into electricity by a photovoltaic cell like this one. Here the solar radiation comes from and electricity is generated. Then the electricity is stored in a battery. This battery or this battery. Then the electricity is passed through this wire into the two electrode, anode and cathode. Here cathode, water is reduced and hydrogen gas produced, and here in anode, water is induced and oxygen gas is produced. So the chemical reaction here occurs, I gave there, that oxidation, which is anode, here oxygen gas is produced, in cathode hydrogen gas is produced. And here is the term E naught cell, that is show minus 2.06 volt. So if we want to decompose water, at least 2.06 volt is needed to decompose water. So this is the schematic diagram of my project. Here, this is you can show the simple project. First of all, solar panel, and through solar panel, radiation is converted into electricity, and then the electricity is stored in electric battery, and then through control board, the electricity passed through the water and produce oxygen and hydrogen gas. So here is the component required for making my project. So there are multiple components I used. So this is my analogical 3D model. At first, when I want to make this project, so everyone need to design. So this is my design of my project, and according to this design, I made this project. And as I mentioned earlier, that the process, so first of all, DC supply collected from PV, means photovoltaic cell, and then there's electricity passed through water and oxygen and hydrogen gas produced. So this is the important part. Here, you are in this cathode tube. You have already crossed your time. I didn't ring the bell because this is something important you are trying to show. Yes. But so, try to make it on time. Here is the cathode, and when I start this process, this tube is fully filled with water. But you can see this tube now at present there is no water because all the water is removed and there is hydrogen gas. So after removing this cathode, I just check that this is a fuel. So you can say here, I think here it should. Like there is a pump of fuel. Yes. So in here hydrogen gas, and it is a fuel that is proved by this thing. So here is the performance analysis. Like there are lots of parameters. We can change the hydrogen production amount. So I use here the variable that is voltage. So I changes the voltage multiple times, and I count the time
to fill up the 35 millimeter hydrogen gas produced, and then I found the efficiency. So basically I found that if I increase the amount of voltage, then the efficiency of the hydrogen production is increased. Also here acid is used as an electrolyte, so when I increase the amount of acid, then the amount of hydrogen production is increased. So this is the graph of the previous table that we can show. If we increase the amount of voltage, the efficiency is increased. So here is the uses. So first of all, in case of industry, steel, refinery, chemical industry, in case of land transport, FECV means fuel cell electric vehicle. So this is the most important feature of green hydrogen. Because in this case, in this transport, when we use hydrogen fuel, it is combust and produce only water vapor as a byproduct with heat. So there is no carbon dioxide generation, and there is no worries about global warming or climate change. That is. And there is one interesting thing. In our earth, the South Korea built a 78 megawatt power plant which is only run by hydrogen. So this is large amount of energy which is produced from hydrogen, and it is proved. So I hope that in our country we can also implement in type of these things, and also use in our country to run vehicle or other things. So this is the market value, and we can see that from 2024 to 2030, there is almost 8.7% growth of hydrogen consumption. And here we can see in 2023, almost $172.42 billion has market of hydrogen, and in case of 2030, the market increases from 172 to 309 billion dollar. So this is a huge amount of market which is gained by hydrogen. So here is one more step I would like to mention, that what are the barriers to use hydrogen in our country as a fuel or as a resource of energy, and I also give some policy options. Thank you. This is my presentation. Thank you so much. I didn't stop him because he was trying to make us understand about some technical points, so that is why you got some extra points. A bit complicated because I'm not from engineering background, so it's very difficult, but I'm just trying to understand from a layperson's point of view, if you can answer some question. For example, with this you are trying to produce hydrogen, is that correct? Yes, sir. So I mean, what's new, because it has been already done in, for example, in Korea, yes, or probably the other way, or I'm not sure, maybe in other countries as well. Yes. So is this the first time that you are doing in our country, or there has been already other methods to produce hydrogen in our country, and this is something unique? I mean, what is the unique point? So the unique point that is this is totally comes from renewable sources like solar energy. Okay. There are also other form of producing of hydrogen like SMR, steam methane reforming, in which methane gas is mixed with water vapor or steam and produce hydrogen. But the steam which is produced from water by combustion the coal. So we all know that by combustion coal there is lots of carbon dioxide is produced. So my first concern that is I make this project so that it can be environment friendly. Okay. And I always try to ensure that there is no carbon dioxide produced. So that's one part, right? Yes. Second part is cost. Yes. In terms of the current existing way of getting the hydrogen compared to that, how cost effective this one? So initial cost is high, but there is one point. So I took some information, like in every year for carbon dioxide generation, almost $5 to $10 trillion is lost from our economy, overall worldwide. And in every day, $8 billion lost from our economy for only burning the fossil fuel. So if we shift from fossil fuel to this green hydrogen, so lots of money saved from our economy. That is my point. Okay. And how much do you need to start this project commercially? Actually, I thought that it also take lots of research also at first. Then cost will be estimated. এটা বাস্তবায়িত করতে হলে কতদিন লাগতে পারে? ধরেন আপনার কাছে অ্যাম্পেল অ্যামাউন্ট অফ ফান্ডিং দেওয়া হলো, হ্যাঁ, তাহলে এটা বাস্তবায়িত, ধরেন কালকে থেকে আপনি প্রজেক্টে কাজ শুরু করলেন, তাহলে এটা বাস্তবায়িত হতে কতদিন লাগবে?
এখন এটা ডিপেন্ড করতেছে কি অ্যামাউন্টে আমি চাই সেটা, যে আমি কত ওয়াটের এনার্জি চাচ্ছি বা কত মেগাওয়াটের আমি পাওয়ার চাচ্ছি। ধরেন যে ওরা কোশ্চেনের সঙ্গে যে 5 মেগাওয়াট আর 10 মেগাওয়াট একটা ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করতে, সো ইউ হ্যাভ ফান্ড, সো হাউ মাচ টাইম ইউ নিড টু প্রডিউস? It took almost 5 to 6 years. 5 to 6 years. Because আমার পয়েন্ট এখানে ছিল যে হাইড্রোজেন প্রোডাকশনের অনেক প্যারামিটার আছে, যে আমি এখানে একটা প্যারামিটার শো করেছি, সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ। যে আমি কারেন্টের ভোল্টেজ বাড়িয়ে দিই তাহলে হাইড্রোজেন বেশি প্রডিউস হচ্ছে। এখন আমি ইলেকট্রোলাইট আছে, মানে অ্যাসিড আমি অ্যাড করছি যাতে পানির মধ্যে ইলেকট্রিসিটিটা পাস হতে পারে। এখন আমি মানে বিভিন্ন টাইপসের অ্যাসিড ইউজ করতে পারি, বিভিন্ন কনসেন্ট্রেশনের অ্যাসিড হচ্ছে ইউজ করতে পারি, আমি বিভিন্ন টাইপের ওয়াটার হচ্ছে ইউজ করতে পারি। সো এই অনেকগুলো প্যারামিটার আমাকে আগে দেখতে হবে, দেখে কোনটা সবচেয়ে বেশি অপটিমাইজ হচ্ছে, যে কোন ভ্যালু সবচেয়ে বেশি অপটিমাইজ হচ্ছে, ওই ভ্যালুতে গিয়ে তারপর হচ্ছে আমি একটা প্রপোজাল দিতে পারি যে আমি এতগুলো টেস্ট করেছি, এই টেস্টে এই রেজাল্ট আমি সবচেয়ে ভালো পেয়েছি, এই কম্বিনেশনটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো, তো তখন আমি ওইটা হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে পারি। ওই স্লাইডটায় যাবেন যেটা এই যে হাইড্রোজেন ইউসেজের জন্য যেগুলো এয়ারক্রাফট কিছু জিনিস দিয়েছেন একটা স্লাইডে, এই যে মানে গ্রিন হাইড্রোজেন আপনি কোথায় কোথায় ইউজ করতে পারেন। এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে, যে আপনার প্রজেক্টের নাম দিয়েই বলি, হাইড্রোজেন প্রোডাকশন ওয়াটার ইলেকট্রোসাইজ ইউজ করে আর সোলার এনার্জি ইউজ করে আপনি হাইড্রোজেন প্রোডাকশন করছেন। তো এখন ফেমাস হয়ে গেছে হলো বিল্ডিংয়ে সোলার প্যানেল বসানো একটা স্ট্রাকচারে। সো এই সোলার এনার্জিটা মানে এই হাইড্রোজেন প্রোডাকশনটা কি ওরকম সোলার এনার্জি দিয়ে করা যাবে? ধরেন আপনার মানে যে পরিমাণ স্ট্রাকচারস হচ্ছে বাংলাদেশে, হ্যাঁ, বিল্ডিং বলেন বা আরবান ডেভেলপমেন্ট, সো ওইটার সাথে হেল্প যদি আপনাদের এই প্রোডাকশনটার কোনো ধরনের অ্যাসোসিয়েশন হয়, এতে কি কস্টিং কমতে পারে? এটা অবশ্যই, এটা হচ্ছে খুবই ভালো একটা পয়েন্ট, কারণ বাংলাদেশে সানলাইটের অনেক প্রাচুর্য মানে অনেক অ্যাভেলেবল আছে। সো আমরা যদি এটা ইউটিলাইজ করতে পারি, এটা খুবই ভালো একটা অপশন, যে আমি এই সোলার এনার্জিটা ইউজ করে আমি হাইড্রোজেনটা প্রডিউস করছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওয়েল অল দ্য বেস্ট। 10 বছরের একটা বিশাল লম্বা প্রজেক্ট এনডিএভার। হ্যাঁ, তো এখানে কি ধরেন যে সানলাইটের সঙ্গে যেহেতু রিলেটেড, সো আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই, শুধু যে রিনিউয়েবল সোর্স বলতে যে শুধু সানলাইট বুঝে এটা না। যেমন উইন্ড এনার্জি, এটা হচ্ছে রিনিউয়েবল, যেমন ওয়েভ এনার্জি, এটা হচ্ছে রিনিউয়েবল। সো আমরা যদি হাইব্রিড একটা এনার্জি বলি তাহলে এটা আরো মোর কমফোর্টেবল, কারণ আমার যেহেতু আপনি সোলার থেকেই আপনি এটা তৈরি করছেন, ওয়াটার ইউজ করে হাইড্রোজেন তৈরি করছেন, তো এখানে বললাম, সো ডিড ইউ take into consideration the sunlight, the sunlight এর পাওয়ারের উপরেই তো ডিপেন্ড করবে আপনার হচ্ছে সোলার পাওয়ার, সো সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে আপনার হাইড্রোজেন পাওয়ার। সো সোলার পাওয়ার আমাদের দেশে সানলাইটটা কনসিডারেশনে নেওয়া বা কী পরিমাণ সানলাইট দরকার টু এটা প্রডিউস করতে, আমি এইটাই বলেছিলাম, অনেক প্যারামিটার হচ্ছে আছে। যেমন আমি সোলার প্যানেলটা কোন দিকে বসাবো, এটাও একটা প্যারামিটার, কারণ আমি এমন অ্যাঙ্গেলে আমাকে বসাতে হবে যাতে আমি অল ওভার দ্য ডে আমি হচ্ছে সোলারটা কালেক্ট করতে পারি। এইটা আবার আরও একটা প্যারামিটার আমি বলেছি যে আমি হাইব্রিড হচ্ছে ইউজ করতে চাচ্ছি, কারণ আমি রাতের বেলা তো সোলার পাবো না, তখন আমি ইলেকট্রিসিটিটা কোথায় থেকে পাবো, তো তখন আমি উইন্ড ইউজ করতে পারি, আমি ওয়েভ ইউজ করতে পারি, মানে যাতে হাইব্রিড হলে জিনিসটা মোর রিলায়েবল হবে, কারণ আমি তখন 24 আওয়ার্সের হচ্ছে একটা সবসময় একটা ব্যাকআপ পাচ্ছি, আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না যে রাত হয়ে গেছে তো আমি এনার্জিটা কোথায় থেকে আসবো। ওকে ফাইন, লাস্ট কোশ্চেন, আই থিঙ্ক মানে অন্য কারো কোশ্চেন না থাকলে, সো ইফ ইট ইজ সো ধরেন ইজি, environment friendly, cost effective, so why the world doesn't go for it, and also Bangladesh, what is your logic, কেন যাচ্ছে না তারা? Okay, so cost effective but initial cost is high. So the West has lots of money, even Bangladesh Rupur nuclear power plant almost $15 billion project. Okay. So আপনার তো এটা ধরেন যে $500 million is good enough, I think, to produce few hundred megawatts of electricity. So yes, this money is also very, not very big amount for Bangladesh also. Yes. So this is complicated, I think. And 2011 যেটা ছিল, 2011 থেকে প্রথম ইনিশিয়েট এটা শুরু করেছে হচ্ছে টয়োটার একটা মডেল আছে টয়োটা মিরাই, ওরাই প্রথম হচ্ছে এই হাইড্রোজেনটা নিয়ে হচ্ছে কাজ করা শুরু করে, এবং দেন তারপর থেকে হচ্ছে এটা নিয়ে অনেক অ্যাক্সেলারেশন আসতে থাকে, এবং এখন যারা ইউরোপ বা আমেরিকার দিকে যে আছে এটা নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে, এবং আমাদের একটা বলে যে হাইড্রোজেন অর হোপ,
এটা একটা টার্ম ওরা ইউজ করা শুরু করেছে, এটা যে আমরা এখন তো ইলেকট্রিক ভেহিকেলে আছি, তো এটা পরেরটা কি হবে, তো এটা পরেরটা একমাত্র অল্টারনেটিভই তারা ধরেছে হচ্ছে হাইড্রোজেন। তো এটা নিয়ে কাজ হচ্ছে আরও করতেছে। Okay, thank you. Thank you so much, Mahfouz. Best of luck. Let's see what happens next. May I go? Yes, definitely you can go. And after that, we will. Our judges will have a very tough. Will face a very tough situation. Thank you so much. Thank you so much. Through Mahfouz's presentation, we are drawing the end of this competition session. And after this session, now our judge will have a closed door conversation or a meeting to take the toughest decision of the day for finalizing the 9 winners from these 16 participants. So let's give the time to the judges. Let's see what happens. Let's see who are the winners. So after 2 of our judges, we have Inam Ahmed Bhai, the editor of the Business Standard, and we have Shakhaut Liton Bhai, the Deputy Executive Editor of the Business Standard. They plays a crucial role for making this happen, for running the multimedia or the digital and the online and the printing sector. So we consider them as the head of this office. Okay. So would you like to share any of you would like to share your insights? Okay. So let's proceed. I would like to hand over the microphone to the judges. Please share your insights that how did you feel to take all the interviews or to hear all the presentations? Well, I would say that was a very insightful day for me. আপনাদের সবাইকে আমি কংগ্রাচুলেট করতে চাই। আপনারা অনেক কষ্ট করে অনেক মেবি বছর মাস ধরে আপনাদের প্রজেক্টে ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করছেন, অ্যান্ড আই ক্যান সে যে কতটুকু ডেডিকেশন লাগে এখানে এসে প্রেজেন্টেশন দিতে বা এই পরিমাণ রিসার্চ করে এসে কথা বলার জন্য। সো অল অফ ইউ আর উইনার্স ফর মি। ওকে, আর আরেকটা কথা, আমি আজকে অনেক শিখেছি। সো থ্যাংক অল অফ ইউ যে আপনাদের থেকে আমি বিভিন্ন ধরনের ডিসিপ্লিনারে বিভিন্ন ধরনের জিনিস শিখতে পেরেছি। সো থ্যাংক ইউ। যারা পার্টিসিপেন্ট ছিল তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এত সুন্দর প্রেজেন্টেশন ছিল এবং পিচগুলো এত রিয়েলিস্টিক ছিল। সবচেয়ে যেটা ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে অনেকগুলো প্রজেক্ট ছিল যেগুলো ইম্প্যাক্টফুল, যেটা আমরা খুঁজতেছি আজকের প্রোগ্রামে, যে সোশ্যাল ইম্প্যাক্টটা কী হবে এবং হাউ ইটস গোয়িং টু বেনিফিট দ্য ইকোনমি, দ্য সোসাইটি, দ্য কান্ট্রি। সো অনেকগুলো প্রজেক্টই একেবারে রিয়েল যেটা ইম্প্যাক্ট সেটা আমরা বুঝতে পারছি। এটার জন্য আপনাদের যে ডেডিকেশন, যে প্রেজেন্টেশনের জন্য প্রিপারেশন অ্যান্ড উইথিন 3 minutes ডেলিভারি, এটা খুবই ডিফিকাল্ট ছিল, বাট you did very good job. Thank you once again for giving us the opportunity to judge you and actually to help you and to help us the society. Okay, thank you everyone. Thank you so much. Should I proceed for announcing the winners? Okay, so the prize is same for the 9 of the winners, but according to the marks there is a placement according to our judges. So I'm starting from the 9th position. So as the 9th position we got Muhammad Tokir Hussain from Khulna University. What was your plan and initiative? You can share. কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতে সবসময়ই ভালোই লাগে, আর পুরস্কার পেলে তো আরও বেশি ভালো লাগে। স্টুডেন্ট হিসেবে এটাই আমার শেষ কম্পিটিশন, তো এটাই পুরস্কার পেয়ে আরও বেশি ভালো লাগে। খুলনা ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার ডিভিশন। আমার এই প্রজেক্টটা মূলত ছিল আমাদের ট্রপিক্যাল কান্ট্রিতে শপিং সেন্টারের ডিজাইন কীরকম হওয়া উচিত যাতে এটা ট্রুলি সাস্টেনেবল হয়। আমরা ডেফিনেটলি কাজের হাইলাইট করব। Definitely. After that, our judges considered Utsho Dotto as the 8th position from University of Dhaka.
প্রজেক্টটা ছিল প্যারেন্টিং বেসড একটা প্ল্যাটফর্ম। যেহেতু আমরা দেখছি যে আমাদের সোসাইটিতে এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বেড়ে যাচ্ছে, তো আমাদের মানে মাথার উপর যে বাবা মা বা দাদা দাদির যে একটা যে ছায়া ছিল সেটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। সো ইন টার্মস অফ আপব্রিঙ্গিং এ চাইল্ড, হ্যাঁ, বাবা মা বা দাদা দাদির একটা সাপোর্ট থাকা এটা খুবই মাস্ট। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে মানে যেটা হচ্ছে যে বাচ্চারা তাদের প্রপার যে মানে এথিক্স বা ভ্যালিউস ওগুলো আসলে ঠিকঠাকভাবে ইনস্টিল হচ্ছে না। সো এই রিগার্ডিংয়ে একটা প্রজেক্ট ছিল আমার নার্চার ফিউচার, যেটা হচ্ছে গিয়ে মানে প্যারেন্টসদেরকে গাইড করবে যে হাউ টু প্রসিড থ্রু আউট দ্য প্যারেন্টহুড জার্নি। As the 7th position, our judges considered Zahin Tasfiya Zuhair from Bangladesh University of Professionals. It was Asha, right? Our judges were talking about that after your presentation, that it was very nice. So my project was about Asha, and it's about helping rural women find market outreach, supply chain support to make handicrafts products. তো আমরা রুরাল ওমেনদেরকে যেই ধরনের সাপোর্ট লাগবে ওদের হ্যান্ডিক্রাফট প্রোডাক্টগুলি কাস্টমারদের কাছে পৌঁছানো, তাদেরকে যাতে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স বা ট্রেনিং এম্পাওয়ারমেন্ট দিতে পারি সেগুলি কাজ করা। সো After that, we have Shubham Shaha from United International University. Well, it is about a sustainable clothing company which will ensure that even if the clothes we don't wear, it won't go to waste. It will actually make it into the recyclable journey and will be applicable to help the recycle journey to continue throughout the process. After that, at the 5th position, we have Muhammad Mahfouz Kabir from Khulna University of Engineering and Technology. আমার প্রজেক্টটা ছিল হচ্ছে গ্রিন হাইড্রোজেন প্রোডাকশন। তো হাইড্রোজেন গ্যাস অনেক ভালো একটা ফুয়েল, আর আমরা এটা ইলেকট্রোলাইসিস করে ওয়াটার ইলেকট্রোলাইসিস করে আমরা এটা জেনারেট করছি এবং এখানে ইউজ করছি সোলার এনার্জি। তো এটা টোটালি রিনিউয়েবল, এবং আমরা যখন হাইড্রোজেনকে বার্ন করি তো সেখানে কোনো কার্বন ডাইঅক্সাইড জেনারেট হয় না। তো এটা খুবই ভালো আমাদের এখনকার যে সিনারিওটা আছে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ক্লাইমেট চেঞ্জ, এইখানে আমি আশা করি যে এই প্রজেক্টটা আমরা আরও প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারবো এবং আমাদের সোসাইটিতে এটা অনেক ভালো ইম্প্যাক্ট ফেলবে। Very impressed. The punchline was from his project was nowadays we are talking about the electric vehicles, but after talking about the electric vehicles, the producing the hydrogen would be the era of producing hydrogen. Okay. After that, we have Imam Mahdi Hassan from University of Dhaka. Congratulations, Mahdi. So, Dhaka University দুইজন হলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি। তোমার প্রজেক্টটা সম্পর্কে So basically it's a post-retirement planning platform. We believe that by utilizing this platform, the retirees can plan their retirements better and later find more contractual agreements that they can utilize to financial independence. So বয়স্ক মানুষের convenience, the new way of thinking. Congratulations, Thank you very much. After that, at the 3rd position, we have Tamima Sanzara from Islamic University of Technology. একটা এআই বেসড অ্যাপ যেটা এম্পাওয়ার করবে অটিস্টিক চিলড্রেন অ্যাজ ওয়েল এজ ওদের সেফটিটা ইনশিওর করবে। ওকে, গ্রেট। সো আমরা কিন্তু আমাদের এই অফিস বিল্ডিংটা কিন্তু সুইট চিলড্রেন নিয়ে কাজ করে কোইন্সিডেন্টলি খুব ভালো কাজে লেগে যাবে এখানে। She has a plan to make a wristband for the children for safety purpose, right? হ্যাঁ, এগুলোর উপরে আমরা আলাদা ফিচার করব সবার উপরে। ওকে, থ্যাংক ইউ, কংগ্রাচুলেশনস। The 2nd position conquered by Utshab Sutrodhar from Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University. Okay, so congratulations, Utshab.
খুবই ডিজাইন করে লিখছে, পড়তে কষ্ট হচ্ছে আমার। উৎসব সূত্রধর, উৎসব, তোমার প্রজেক্টটা কি? আচ্ছা, আমার প্রজেক্ট হচ্ছে এনার্জি সেভিং মনিটরিং কন্ট্রোল করার একটা ডিভাইস, যেটা আমাদের এক্সিস্টিং সিস্টেমকে খুব ইজিলি হচ্ছে যে এক্সিস্টিং সিস্টেমটা আছে সেটা মানে চেঞ্জ না করে এক্সিস্টিং সিস্টেমটাকে আপডেট করা আমার ডিভাইস লাগানোর মাধ্যমে। তো এতে করে হচ্ছে আমাদের বিহেভিয়ারাল চেঞ্জের মাধ্যমে আমরা খুব ইজিলি এনার্জি সেভ করতে পারবো। Congratulations, very innovative way of thinking. and the first position and the last one, Umme Fariha Sadek from University of Rajshahi. Congratulations, big congratulations for scoring the highest. Thank you so much. University? Rajshahi University of Rajshahi. First of all, I want to thank you, TBS Graduate, and as well as the Business Standard, and all of you. And it was a very exciting journey for me. Thank you so much. And my idea was about eco-friendly food packaging. আমাদের যে ধান চাষ করার পর যে হচ্ছে রাইস স্ট্র বা পেডি স্ট্রসগুলো থেকে যায়, সো সেটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা হচ্ছে ওয়ান টাইম ফুড প্যাকেজিংগুলো হচ্ছে তৈরি করব, যাতে আমাদের প্লাস্টিক অ্যান্ড স্টাইরোফোমের যে ফুড প্যাকেজিংগুলো আছে যেটা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, সেগুলো যাতে হচ্ছে আমরা কমিয়ে আনতে পারি। ভেরি ব্রিলিয়ান্ট। আমি জাস্ট জাজদের থেকে জাস্ট ব্রিফ চাই যে বাকি যারা করলো, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওনারা যদি একটা বিগ ক্ল্যাপ ফর অল দ্য উইনার্স। বাট যারা জিতলো না তাদের আইডিয়াগুলো সম্পর্কে একটু যদি ব্রিফলি বলেন, কি ধরনের আইডিয়া আপনারা পাইছেন যেগুলা? ওকে, প্রত্যেকটা প্রজেক্ট সম্পর্কে হয়তো আলাদা করে বলা ডিফিকাল্ট হবে, বাট যে প্রজেক্টগুলো আমরা হয়তো এখানে কম্পিটিশনে আসতে পারে নাই, কাগজ, আচ্ছা ব্রিফিং এর কাগজটা কি আছে ওনারা যেটাতে রেজাল্ট লিখে? ওকে, আমরা হয়তো এটা মানে সবার জন্য একটা জেনারেল ফিডব্যাক দিতে পারি। আরও কয়েকটা প্রজেক্ট ছিল হয়তো সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট, যেটা এই কম্পিটিশনের একটা মেইন পয়েন্ট ছিল, হয়তো ইমিডিয়েট সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট আমরা হয়তো পাই নাই আপাতত, যেটা হয়তো একটু লেন্দি বা আরও একটু সময় লাগবে, বা এটার ফিজিবিলিটিটা হয়তো অলরেডি এস্টাবলিশড। এই ধরনের জায়গাগুলোতে হয়তো একটু মার্কেটিংটা কোনো কারণে কম হয়ে থাকতে পারে। বাট অ্যাজ আই সেড আর্লিয়ার, যে প্রত্যেকটা প্রজেক্টই খুবই সুন্দর প্রেজেন্টেশন ছিল, প্রজেক্টগুলো ভাইয়েবল ছিল। বাট যারা জিতছে, যাদের প্রজেক্টগুলো আমরা শুনছি, এগুলো হয়তো সোশ্যালি মোর ইম্প্যাক্টফুল। সো দ্যাটস দ্য অনলি বিগ ডিফারেন্স, যারা জিতছে এবং যারা জিতে নেই। আচ্ছা, আমি কিন্তু প্রথমেই বলে দিচ্ছি, ইউ অল আর উইনার্স ফর মি। বাট আমরা যেগুলো ক্রাইটেরিয়া দিয়ে জাজ করেছি, একটা হলো প্রোডাক্টের ইউনিকনেস, অথবা আপনাদের এই প্রোডাক্টটা কালকে কিভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলবে একটা কান্ট্রিতে। সো ওই বেসিসে যেগুলো আমাদের কাছে বেস্ট লেগেছে এবং যেগুলো বেস্টই আছে সেগুলোকেই আমরা ওভাবে জাজ করেছি। বাট একটা জিনিস আমি বলতে চাই যে দেশ ভালো হাতেই যাচ্ছে। না, আসলে এখানে আপনার আউট অফ 15 9 উইনার্স, তো এখানে আসলে কেউই লুজার না। আমরা বলবো যে হয়তো খুবই সামান্য অল্প নাম্বারের জন্য আপনারা পিছিয়ে গেছেন, বাট এভরিবডি ইজ উইনার। আইডিয়াগুলো ভালো ছিল, বিকজ অনেক আইডিয়া থেকে আমরা এই 15-16 আইডিয়া সিলেক্ট করা হয়েছিল। সো আপনাদের সবারটাই ভালো ছিল, এবং আমরা পারলে আসলে 15টাকেই দিতাম। সো ইন্টারেস্টিং আইডিয়া ছিল। তো এখানে আমরা যেটা হচ্ছে যে সোশ্যাল ইম্প্যাক্টটা একটু, এখানে যেহেতু ফোকাসটা বেশি ছিল, যে এই আপনাদের আইডিয়া বা নতুন প্রজেক্টের ইমিডিয়েট সোশ্যাল ইম্প্যাক্টগুলো কী হতে পারে। সো আই থিঙ্ক ভালো। এবং টিবিএস, অন বিহাফ অফ টিবিএস আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে সারাদিন আপনারা ছিলেন, কষ্ট হলেও কষ্টের মধ্যে। অ্যান্ড আমরা নেক্সটে হয়তো আরও বেটার ওয়াইডার অ্যাঙ্গেলে অ্যারেঞ্জ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। আমি অন বিহাফ অফ টিবিএস আমি সবাইকে কংগ্রাচুলেট করি, এবং সবাই যে এত সময় নিয়ে এখানে কাটালো, সেটা আমরা টিবিএস এই জিনিসটা করার একটা অন্যতম কারণ। আমাদের একটা বিরাট অংশ হলো আপনাদের মতো বয়সী লিডার, এবং উই থট অফ ডুইং সামথিং যেখান থেকে আসলে আইডিয়াটাকে আমরা প্রমোট করব। সো এইখানে আপনারা যারা জিতেছে তারা হয়তো মনিটারি একটা সিম্বলিক একটা জিনিস রেখেছি, বাট আপনারা কেউই লুজার না এই অর্থে যে আমরা আপনাদের সবাই আইডিয়াকে নিয়ে ফিচার করব। সো প্রত্যেকের আপনারা যারা জিতেননি তাদের নিয়েও ফিচার করব, এবং যারা জিতেছে তাদের নিয়েও ফিচার করব। সো সেই অর্থে আমরা মনে করি এটা একটা বিরাট আইডিয়া প্রমোশনের জায়গা, যেটা নতুন জেনারেশনের নতুন আইডিয়াস। সো আই বিলিভ যে এখান থেকে ভবিষ্যৎটা ভালোই হবে। সো সবাইকে ধন্যবাদ, আপনাদের ধন্যবাদ।
কংগ্রাচুলেশনস টু অল দ্য উইনার্স। আর যারা মানে সো কল্ড উইনার্স আমরা যেটাকে বলছি, শাহরিয়ার ভাই তো বলেই দিলেন যে প্রত্যেককে নিয়ে ফিচার হবে। সো ইউ ক্যান টেক দিস অ্যাজ আ চ্যালেঞ্জ, যে যারা উইনার হতে পারেননি তারা মনে মনে এরকম একটা প্রতিজ্ঞা করতে পারেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি একদিন আমাকে দেখা যাবে টিবিএস ডেকে এনে আমার ইন্টারভিউ করছে। সো you could take the challenge in your mind. So best of luck everyone, and thanks for joining with us. It was a very insightful event, very graceful event. Thank you everyone. Have a nice evening.